Well, a very good morning and a warm welcome to the Rangiri Dambula International Stadium for the fifth and final Youth ODI, Sri Lanka versus Bangladesh. Well, so far we have had a great series, some nail-biting finishes, and the games have been really competitive between the two teams. The Sri Lankan youth, the under-19s though, have managed to get over the line to take a four-match series nil lead so far, and it has been a good some good cricket for them. They have defeated the under-19 world champions Bangladesh, which has been a real test for both teams. The cricket has been great, and I'm sure we'll have another good day of cricket here as well in this fifth game. Joining me today, a very good morning to you, Haritha Pereira. Good morning, Ricky Sims, and good morning, all of you. Yeah, it's going to be another tough one. The record will say 4-0 in favor of Sri Lanka under-19, but believe me, the last three matches went to the wire. Yes, it has been a really good test for the young Sri Lankans. I mean, Bangladesh team is a good team. They have some good cricketers who have come out over the years. And like you mentioned, they have taken Sri Lanka to the brink. And Sri Lanka have held their nerve. And I think that the final hurdle of getting over the line has been in favor of Sri Lanka, who have, managed to topple the Bangladeshis. Yeah, when you think of it, maybe the home advantage would have been one aspect. Luck in their favor, another aspect, but you have to understand that it has been a superb team performance. There have been changes that have been affected to the team, but apart from that, it has been a superb team performance led by the experienced captain Dunith Wellalage, and I'm sure he must be worried about his batting form. Yes, and on the other hand as well, Haritha, Sri Lanka have won 2 games batting first. They have won 2 games chasing. So it has been a very good for them. All aspects of the game they have covered so far, and I think they'll be happy about the performances. Yeah, one area that I'm just a little bit concerned is that the consistency of batting, the batting order not clicking right through. There have been instances where they have lost wickets and got into difficulty. That has actually been the same problem with the visiting Bangladesh under-19 team too. Of course, the fielding aspect of the Sri Lanka under-19 has been better than that of their opponents, and because of that it has made a tremendous difference on a ground which has been very well maintained and on a pitch which is fair to both batsmen and bowlers. I think the local young lads have realized and grasped what it is to be consistent as much as possible. One of those main performers, Pawan Pathiraja, is the shining example. Yes, you mentioned about the Sri Lankan batting, and what we also saw is that in each game, somebody has stood up for Sri Lanka. You mentioned Pawan Pathiraja, we had Siobhan Daniel, and then we had Ravin De Silva. They have been outstanding with the bat and consistent in all games, Haritha. Yes, and I'm particularly pleased with the spinning combination. We all know what Dunith Wellalage can do, but we have also seen what Ravin De Silva can give as a spice. And of course, the inclusions of Vanuja Sahan Kumara. I've been tremendously impressed. He has had a vast improvement over the last 18 months. The bench strength of Sri Lanka has been good, isn't it? The replacements they have brought in have even performed. You mentioned Vanuja Kumara, but we also Sasanka Nirmal, who came from Matthews, has done really well. And even the replacement fast bowlers, Vinu Jurampal came in for Chamindu Wickramasinghe. They have all stood up. Whatever the opportunity they have got, they grabbed it with both hands. Yes, the unfortunate aspect is that Lahiru Abesinghe has not got a game because of an injury. Sri Lanka under-19 have left out Matisha Pathirana and Trevin Matthew, who have been very effective in the matches that they have played. So that is the sort of strength that has been involved with the 20 players here, and you got to give it to the coaching staff and the backup staff who have prepared this team well. Mind you, they are in a bubble, and the health concerns are so much that sometimes it can have a stress aspect mentally. Yes, the only concern probably for the Sri Lankans is the opening combination. They have tried 2 opening combinations so far in the 4 matches they have played. There might be a change in today's game as well. Anything you have to say on that? The openers haven't really grabbed their opportunity, Haritha?
Yeah, it could be a different combination today. The latest we have is that Sri Lanka under-19 have won the toss and elected to bat. Obviously, they are looking for a clean sweep. It's not that it's on the card, but they may at least try a clean sweep. Just glancing on the board, you can see 3 changes there. I don't see the wicketkeeper of the last game, Lahiru Dawatage, and it means that Sadish Javardhan comes in. And anything else that is there? Yes, so we have Sadish Rajapaksa who has come in as well for Ryan Fernando, and Chamindu Wickramasinghe, the all-rounder, he comes in for Harindu Jayasekara. So those are the 3 changes we so far have on the scoreboard. So 3 players who have not really performed are going out, and 3 players who did fairly well in the first 3 games have come back into the side. Good to see that Danal Hemananda is retained in the side. He is the left armer. He's the different sort of aspect with the new ball. And on this wicket, which should have a fair bit of carry, I'm impressed to see. It's not about taking wickets, but just about how he bowls. He bowled quite effectively, causing a few problems in the last game. Well, the Bangladeshis, yes, they have lost the series. They'll be looking to at least win this final game to take something back home from this tour to Sri Lanka. Aish Molla, 148 runs in the series so far. He's been their best batter by far, Haritha. Yes, and there have been consistency as far as Ariful Islam and Mofijul Islam also getting amongst the runs, but they have a good bowling combination too. They are one of their main strike bowlers who have been amongst the wickets, Ripon Mondol, has been left out. He is making way. But the man who came in, Musfiq Hassan, has been very impressive. 3-4 in 2 games in a row. He has threatened the batsman. And the spin of Habib Leon, he has been a revelation. It's just the way that he controls the spin and the flight. Yes, the Bangladesh side have been slightly disappointing in their fielding, a few lapses, but they're very good in the infield, cutting off those singles. And coming into this tour as well, they had a series against Afghanistan, so they are looking to build up. We have potentially a Asia Cup coming up, and then the World Cup. What are the things you think Bangladesh can take away from this series going back home? You see, they have a reasonably good attacking sort of captain. Mehrab Hassan has been important. He has been very good on the field. He's led them on the field in front. He has had some direct hits and things like that. He got into a half century in the previous game. I think that is one of the areas. Now, Iftikhar Hossain at the top of the order has been hitting the ball well. He's made runs. He's made them very quick. People like Tajabul Islam has shown that they can clear the field when they come in the last 5-6 overs. So there is potential where they have the ability to pick up wickets very early when they are on the field and sustain it in the middle overs with a good spin combination. And during the latter stages, the old ball is being very judiciously used by the new ball attack. On the batting aspect, they have a very controlled batting lineup. Their openers are pretty good. They can hit the ball hard, and in the middle overs, they have the ability to rotate the strike. And definitely, during the end, even their low order batters can bat well, bat long, and hit hard. And Azikur Zaman has been the shining example. Yes, certainly Bangladesh have shown a lot of promise, shown a lot of talent. They have been good with the ball and with the bat. Just unfortunately, they have not managed to just get over the line, but they'll be looking for a victory here in this last match and try to take something back home. So we wish wish both teams the best of luck for this game. Thank you, Haritha, for this joining us this morning. Well, the match is about to begin, and in the commentary box ready is Kamal Deshapriya. Thank you, Richie. Saha Haritha. Manu. 19 පහළ බංග්ලාදේශ සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර තරඟ පහකින් සමන්විත එක් දින තරඟාවලියේ අවසන් තරඟය සඳහා සියලු කටයුතු සූදානම්. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායක දුනිත් වෙල්ලාලගේ කාසි වාසිය ලබා ගත්තා. ඒ අනුව ඔහු තීරණය කරා මුලින්ම පන්දුවට පහර දෙන්නට. මේ අනුව මේ වන විට පැවති තරඟ 4ම ජයග්‍රහණය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව පිළ සමත් වී තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ තරඟය
සම්පූර්ණයෙන්ම ජයග්‍රහණය කර සම්පූර්ණ තරඟාවලියම ජයග්‍රහණය කිරීමට ඔවුන් උත්සාහ කරනවා ඇති ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. තරඟය සඳහා සූදානම් කර ඇති තනතිල්ල අපිට මෙතැන් සිට බලා ගන්නට පුළුවන්. ඉතාමත්ම හොඳින් සැකසූ තනතිල්ල බව පැහැදිලිව පේනවා. විශේෂයෙන්ම තනකොළ කිසිවක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ තනතිල්ල කිසියම් ආකාරයක නමුත් තද ගතියක් තනතිල්ලේ දක්නට ලැබෙනවා. අප මේ කතා කරන්නේ තනතිල්ල ගැන මේම ස්ථානයේ සිට කාසිය වාසි උරගා බැලීම සිදු වෙන්නේ දුනිත් වෙලාලගේ ශ්‍රී ලංකා නායකයා කාසිය වාසි උරගා බැලීම සඳහා යනුව කාසිය වාසිය ලබා ගන්නේ ශ්‍රී ලංකා නායකයා ඔහු තීරණය කරනවා මුලින්ම පන්දුවට පහර දෙන්නට. ඒ අනුව මේ පළමු පන්දුවට පහර දෙන තුන්වන අවස්ථාව මේ තරඟාවලියේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. එනිසා මෙම තරඟයත් කිසියම් ආකාරයක ස්කෝබෝඩ් ප්‍රෙෂර් නැත්නම් ලකුණු පූර්වයට දමා කිසියම් ආකාරයකට ගම් පීඩන ලබා දෙන සූදානම් වෙන්නේ. හරියට අයිබන් කමල් බොහොම ස්තුතියි. තවසු පරිදිම බලාපොරොත්තු පරිදිම කණ්ඩායමේ වෙනස්කම් 3ක් සිදු වී තිබෙනවා. ඒ අනුව අද තරඟයට ඇතුළත් වෙනවා චමින්දු වික්‍රමසිංහ. මේ විශේෂයෙන් ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන්ගේ දුර්වලතාවය මේන් මගහැරේවි කියලා බොහෝ දෙනා බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරින්දු ජයසේකර රයන් ප්‍රනාන්දු සහ ලයිරු දවටගේ පසුගිය තරඟයෙන් ඉවත් වී තිබෙනවා. ඒ වෙනුවට සදීෂ් රාජපක්ෂ සදීෂ් ජයවර්ධන සහ චමින්දු වික්‍රමසිංහ කණ්ඩායමට ඇතුළත් වී සිටිනවා ශ්‍රී ලංකා 19-15 කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. හොඳ තරඟයක් වෙනුවෙන් මම හිතනවා ඔවුන් මේ තරඟයේ ජයග්‍රහණය බෙහෙවින්ම අපේක්ෂා කරනවා සම්පූර්ණ ජයග්‍රහණය වාර්තා කර ගැනීමට. සමහරවිට සම්පූර්ණ ශක්තිය ඔවුන් යොදවා තිබෙනවා මේ කණ්ඩායමේ සියලුම ක්‍රීඩකයන් දිහා බලන විට. විශේෂයෙන්ම මෙතෙක් පැවති තරඟ හතරම ජයග්‍රහණය කරපු එක ඇයි නැවතත් මේ තරඟයට ජයග්‍රහණය නොකරන්නේ? පසුගිය තරඟයට සහභාගී වූ බංග්ලාදේශ 19-15 කණ්ඩායමෙන් මොහියුඩ්ඩින් තරීක් ඉවත් කළා. රිපොන් මොන්ඩොල්ව කැඳවා තිබෙනවා. ආරම්භක පන්දු යවන්න හැටියට ඔහු කඩුළු අතර සිටි පන්දු යවන්න මුල් තරඟ දෙකේදී. ඒ නිසා ඔහුගේ කැඳවීම ඉතාමත් වැදගත්. ඒ ඇරෙන්න කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳින් සංකලනය වෙලා සමබර වෙලා නැවතත් මේ තරඟයට අවතීර්ණ වන්නේ. තරඟ 4-0ක් හැටියට තිබුණොත් කමල් අවසන් තරඟ 3ම අන්තිම මොහොතේ ජයග්‍රහණය කරගෙන තිබෙන්නේ. ඒ නිසා කොයි මොහොතේ හෝ බංග්ලාදේශයටත් ජයග්‍රහණය අපේක්ෂා වෙන්නේ නැති. ඔව් විශේෂයෙන්ම එක්දින තරඟවලදී මේ සාමාන්‍ය සිදුවන දෙයක්. ඉතින් අවසන් මොහොතේදී තමයි තරඟ ජයග්‍රහණය පරාජය සිදු වෙන්නේ. සදීෂ් ජයවර්ධන ඔහු අද කඩුළු රකින්න හැටියට කටයුතු කරා. මේ චමින්දු වික්‍රමසිංහට ආබාධයක් ඇවිල්ලා ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් උනේ. කඩුළු දවා ගත්තා, ලකුණු ලබා ගත්තා. ඒ නිසා ඔහුගේ පිටිකරණය වැදගත්. ඔහු මීට පෙර පසුපෙළ පිටිකරුවෙක් හැටියට සිටියේ. මේ මුස්ෆෙක් හසන් පසුගිය තරඟ දෙකේදීම කඩුළු 3 බැගින් දවා ගත්තා. තමත් හොඳ පාලනයකින් වේගයක් ඇතිව දෝලනය සහිතව පන්දු යැවීමට ඔහුට හැකියාවක් ලැබීම වැදගත්. මහින්ද හලංගොඩ කණ්ඩායමේ කළමනාකරු. හොඳයි සියලු සූදානම් තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා පළමු පන්දු යැවීමට. හොඳ කාලගුණ තත්වයක්. මම හිතනවා මේ තන තීරුවේ හොඳ ඉපිලීමක් එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් කියලා. විශේෂයෙන්ම පන්දු පිටට එන තනතිල්ලක් වෙන්නට පුළුවන්. පසුපාදයට යන්නේ නමුත් ඒක ලකුණු ලබා ගැනීම උත්සාහ කරන පරම පන්දුවේදී මේ පෙනෙන්නේ කිසියම් විශාල ලකුණු කම්පනයක් සඳහා උන්ට කිසියම් උපදෙස් ලැබී ඇති. ඔව් සදීෂ් ජයවර්ධන ශාන්ත ජෝසප් ශාන්ත අන්තෝනියේ චමින්දු වික්‍රමසිංහ ජයවර්ධන අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කරගත් පිටිකරුවෙක්. ඒ නිසා ඔහුට මේ තනතිරුව පිළිබඳව යම් විශ්වාසයක් තවදුරටත් හිතේ ඇති. ජයවර්ධන ඉහළින් පන්දු පාර එල්ලවන්නේ නමුත් උඩ පන්දු ඔක්කසෙන් රැක ගැනීමට ලැබෙන්නේ නැහැ. තර්ඩ් මෑන් කලාපයට පළමු ලකුණ ලැබෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. හොඳ ආරම්භයක් පිළිබඳව බොහෝ බලාපොරොත්තු තබාගෙන ඇති. එය තමයි මේ තරඟාවලියේ ශ්‍රී ලංකා 19-15 කණ්ඩායමේ යම් පසුබෑමක්
තිබෙනවා නම් ආරම්භක කඩුල්ලේ හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් උන් විශේෂයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇති මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ චමින්ද වික්‍රමසිංහ ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා. ඔහුව පාලනය කරගන්න අමාරුයි. පළමු පන්දුවර 5 ක්‍රීඩා කරොත් පැහැ මදක් අඩු වුණාට පස්සේ ඔහු ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරයි ඉතුරු පන්දුවර 5. මොකද ඒ පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ ඔහුට විශාල ඉඩක් ලැබෙනවා ලකුණු අතරට පැමිණීමට. මොහමද් පිතිකරුවා බොහොම සන්තෝෂෙන් ඉන්න ශ්‍රී ලංකා 19 15 කණ්ඩායම. තරග 4 ජයග්‍රහණ කරුවාට පස්සේ ඉතින් නියතල දියන්නේ. පහරින් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ පන්දු වේගය අවබෝධ කර ගැනීමට කිසියම් උත්සාහයක වික්‍රමසිංහ මුස්ෆික් හසන් පළවෙනි පන්දු ඕවරේදී සාමාන්‍යයෙන් ඔහුගේ ඉලක්කය ලබා ගන්න තීරණය කරන්නේ බලන්න ශරීරයෙන් හරහා යන මාවතකටයි පන්දු යවුවේ. ඉන් අනතුරුව දෙවන තුන්වන පන්දු ඕවරේදී ඔහුගේ වේගය වැඩි කර ගනිමින් ඉතාමත් තර්ජනාත්මක ලෙස පන්දු යවන්න හැකියාවක් තිබෙනවා. පන්දුව ස්ක්වයර් එක දෙසට. පාසුවෙන් ලකුණු දෙකක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව තිබෙනවා. තුන්වෙනි ලකුණු කරා දිව යයිද? ඔව් උත්සාහ කරනවා. තුන්වෙනි ලකුණු කරාත් දිව යනවා. ඊටමත්ම පහසු වෙන්නේ ලකුණු තුන. ඒ තමයි සිදුවේ යුත්තේ දැන් ප්‍රධාන පුහුණුකරු සහ පිටිකරුවන්ගේ පුහුණුකරු හැටියට අවිෂ්ක ගුණවර්ධන අපි දන්නවා ඔහු හිතන පතන විදිය ක්‍රීඩා කළ ආකාරයට වඩා ඔහු හිතන පතන විදිය ඊටමත් ධනාත්මක ලෙස තරගය පුරා ක්‍රියාත්මක වීම ඔහුගේ මූලික සිද්ධාන්තයක්. ඔව් විශේෂයෙන්ම ආක්‍රමණශීලී ආකල්පයක් අවශ්‍යක සතුව තිබෙන්නේ. ජයග්‍රහණය කළ යුතුයි යන ස්ථාවරයේ සිටින්නේ හැම විටම. සදිශ් ජයවර්ධන. අවරත් ගලි දිසාවට ලකුණක් නැහැ. මුස්ලිම් හසන් තන්තිලි මතක් කෙටි ඉහළ නැහැ කපා. ඒක තමයි මම හිතනවා මේ අඩුම තරමේ පළමුණු පන්දුවර 10 තුලදී ඒ ඉපිලීම ඔහු අපේක්ෂා කළයි. විශේෂයෙන් මේ පන්දුවරයට වඩා දෙවන තුන්වන පන්දුවරේදී ඔහු මේ ඉපිලීම සහ වේගය නියත වශයෙන් ඔහුගෙන් බලාපොරොත්තු විය හැකි මුස්ෆික් හසන් උටේ හැකියාවක් තියෙනවා ශක්තිවන්ත දේහධාරී තරුණ ක්‍රීඩකෙක්. ලකුණක් නැහැ. හොඳ පන්දුවරයක නිමාව ලකුණු 4ක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට කිසිවකු නොදැවි. පළවෙනි පන්දුවරය නිමාවුනේ. මෙවැනි සජීවී ආවරණ හරහා මේ තරුණ ක්‍රීඩකයන් හඳුන්වා ගැනීමට හැකියවීමත් මම හිතන ක්‍රීඩා වලින්ට විශාල අස්වැසිල්ලක් වෙනවට සැකයක් නැහැ. දැන් විශේෂයෙන් ඊයේ බංග්ලාදේශය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාව 2020 ජයග්‍රහණය වාර්තා කිරීමෙන් පස්සේ ක්‍රිකට් උද්දාමයේ තව ටිකක් වැඩි වෙලානේ ඒ උණ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂයෙන්ම එම තරගයේදී චරිත අසලංකගේ විශිෂ්ට පරිණත වීම ඒකම බානුක රාජපක්ෂගේ ඔහුගේ උපන්දිනයේ දවසේ මේ ICC ප්‍රධාන තරගාවලියකදී ඒ කියන්නේ ලෝක කුසලාන තරගාවලියකදී උපන්දිනයේ සමරන ක්‍රීඩකයෙක් අර්ධ සතකයක් පවත්වා කරපු පළමු අවස්ථාව හැටියට ඒ සටහන් වෙන්නේ. ඔව් ප්‍රමාද විහාරි අපිත් ඔහුට සුබ උපන්දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි සුබ පතනවා. ඔහු පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට සුපිරි දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයෙක්. අනිවාර්යයෙන්ම. දැන් ඔහුගේ ඒ ස්ථාවරය ජාතික මට්ටමේ අපි දකිනවා ජාත්‍යන්තර තලයේ. අද පන්දුවක් එවර. මේ රිපොන් මොන්ඩල් බංග්ලාදේශ 19 15 කණ්ඩායමේ එකම වෙනස්කම ගිය තරගයට සහභාගී වූ ක්‍රීඩකයන් අතරින් මුල් තරග දෙක ක්‍රීඩා කළා. ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවුවා. පිටිකරුවන්ව දවා ගත්තා පමණක් නොවේ උන්ට විශාල අභියෝගයක් එල්ල කරමින් පන්දු යවීමට ඔහුට හැකියාවක් තිබුණා. ඒක ක්‍රීඩකයයි.
ආවරණේ වදින මම හිතා පිටේ වැදි වුණාට උනේ පාවරණේ වදින්නේ. කිසිදත් ලකුණක් ලැබෙනවා. මේ තරඟ මාලාවේ ඉනිම 8ක් ක්‍රියාත්මක වෙලා තිනවා. මම හිතනවා අද ලකුණු 250 ඉලක්ක කරගත්තොත් වඩාත් හොඳයි කියලා. ඒ කියන්නේ ඔබ හිතන හැටියට මේ තනතිරුවේ ලකුණු ලබා ගැනීම ප්‍රමාණය අඩු වෙවි තිබෙන බවද? ඔය ලකුණු 250ක් වාර්තා වෙලා නැහැ. හා තවමත්. මොන්ඩෝල් 228 ඒව 2යි 227 ඒව 1යි ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට. එතන ලකුණක් නැහැ. උත්සාහ කරාට ලකුණු ලබා ගන්නට. ශ්‍රී ලංකා 19 15 කණ්ඩායම පැත්තෙන් ගත්තොත් අර හැම පිටිකරුවාම ලකුණු අතරට පැමිණීම සම්බන්ධතාවයන් පවත්වා ගැනීම හැම තරඟයකදීම අර කන්සිස්ටන්සි එක අර හැම තරඟයකදීම එක ආකාරයට සිදු නොවීම නිසා තමයි ඔය 250 ඉලක්කය මගහැරි ගොස් තිබෙන්නේ. පරිණත පිටිකරුවන් අතරින් නායක දුනිත් වෙල්ලාලගේ පමණයි ලකුණු 20 සීමාවට පැමිණෙලා නැත්තේ. ඉනිම 3කදී ඔහු ලකුණු 10 ඉක්මවා ගියා. නමුත් ලකුණු 20 වාර්තා කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේ තමයි වැදගත් විශේෂයෙන්ම ලකුණු ලබා ගැනීම. ලකුණු 20ක් විතර ලබා ගත්තට පස්සේ ඒ ලකුණු 50 කර ගැනීම ඊට පස්සේ 100 කර ගැනීම මේ තමයි මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකයන් ඉගෙන ගත යුතු දේ. කෙලිම තර්ඩ් මෑන් දෙසට එක ලකුණයි. ඒ ලකුණු ලබා ගැනීමේ අර මේ කන්සිස්ටන්සි එක අපි යම් ප්‍රමාණකින් දැකලා තියෙන්නේ ෂෙවොන් ඩැනියල් සහ විශේෂයෙන් පවන් පතිරාජගෙන්. ශ්‍රී ලංකා 19 කණ්ඩායම පැත්තෙන් යම් ප්‍රමාණයකට අයිච් මොල්ලා සහ මුෆිජුල් ඉස්ලාම් බංග්ලාදේශ 19 කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මේ කාර්යභාරය ඉටු කළා. ඉවරත් ලකුණක් නැහැ. පඳුර දෙකක් අවසන් ලකුණු 6යි. තැන්පත් වෙලා විශේෂයෙන් තනතිරුවේ පන්දුව පිටිකරුවා වෙතට ඇදීන වේගය සහ ඉපිලීම පිළිබඳ යම් අවබෝධයක් ලබාගෙන ඇති. ඔන්න දැන් මුස්ෆික් හසන් ඔහුගේ වේගය උපයෝගී කරගන්න ආකාරයක් පෙනියයි දෙවන පන්දු ඕවරයට සූදානම් වෙනවා. තත්ත්වෙ කෙටි නැවතත් ඉපිලුණා පන්දු. හරිද ඔබ මේ තරඟ හතරම වගේ ඔබ සහභාගී වුණා. මම මේ සහභාගී වුණ ප්‍රථම තරඟය. මේ 19 ක්‍රීඩකයන් විශේෂයෙන් පන්දු යවන්නන්ගේ අර ස්ලෝ බෝල් එක අපි කියන ඒ යවුණු අවස්ථා තිබුණාද කොට? ඔව් සෑහෙන තියෙනවා. මේ කණ්ඩායම් දෙකේම පන්දු යවන්නන්. ඒ මදක් කෙටි පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් උපයෝගී කරගන්න විශේෂයෙන් මේ තනතිරුවේ සමහර අවස්ථාවල මන්දගාමී ස්වභාවයක් පෙන්වුම් වෙනවා. උඩා පන්දුව තාක්ෂ රැකීමක් ඉතාමත්ම අනගී උඩ පන්දු රැකීමක් හැටියට සටහන් කරන්නට පුළුවන්. එනම් ඇත්ත වශයෙන්ම සුපිරි උඩ පන්දුවක්. ඒ කඩුල්ලේ සම්පූර්ණ වාසිය පන්දු රකින්නාට අනිවාර්යයෙන්ම ගෞරවය හිමි යුත්තේ පන්දු රකින්නාට. අනිතික පිත්තෙන් ගිලුණු මොහොතේ ඉතාමත් කෙටි දුරක සිටියේ ඉතාමත් වේගෙන් පන්දුව ඇදී ගියේ. ඉතාමත් අති දක්ෂ උඩ පන්දු රැකීමක් හැටියටයි සටහන් වන්නේ. සදිෂ් ජයවර්ධන දැවියන්නේ. එහෙටි වරදක් කියන්නත් බෑ. හොඳ පහරක් එල්ල කරේ ඇත්ත වශයෙන් සුපිරි උඩ පන්දුවක්. අරිෆුල් ඉස්ලාම් ඔව් හොඳින් ලකුණු රැස් කරලා තියෙනවා.
ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව රැකලා තියෙනවා. දැන් මේ උඩ පන්දුව ඔබට යම් අදහසක් ලබා දෙයි. මේ සමහර ක්‍රීඩකයන් තරම් හොඳට ඒ කාර්යභාරය ඉටු කරනවා. ඒ විතර නෙවෙයි මම හිතන්නේ එම පන්දුව තන්තිලේ කෙටි ඉතාමත් වේගෙන් ආවා. වේගවත් පහර. ඒකම ඒ උඩ පන්දුව රැක ගැනීම අති විශිෂ්ටයි. සෑම අංගයක්ම වේගෙන් සිදු වුණා. ඉතාමත් හොඳින් සිදු වුණා. ඒ පන්දුවට පනින වෙලාව කල්යල් වේලා බලා හරි තත්පරෙන් කොටසෙන් කෙරෙන්න ඕන දෙයක්. ටයිමින්. ඒකම තනතිල්ල ඉතාමත් හොඳ තනතිල්ල බවත් පේනවා. ඒ පහරෙන් කියන්නට පුළුවන්. මොකද විශේෂයෙන්ම ඉතාමත්ම හොඳින් පිත්තල පැමිණි පන්දුව ඔහුත් ඉතාමත්ම හොඳින් පහර එල්ල කරා. ඒ පහරේ කිසිම වරදක් නැහැ. නව පිතිකරු ෂෙවන් ඩැනියල් ඔහුගේ වැඩිම ලකුණු ලබා ගැනීම ලකුණු 85ක් නොදැවි පරාජිත තරඟයක් ජයග්‍රහණය වෙත කැඳවා යාමට ඔහු ප්‍රබල දායකත්වයක් ලබා දුන්නා ඒ ඉනිමේදී. දැන් මෙතන හොඳ තරඟය ඇතුළේ හොඳ තරඟයක් තියෙයි. මොහු වේගයෙන් පන්දු වීමට සූදානම් වෙයි. ෂෙවන් ඩැනියල්ගේ කඩුල්ල වැදගත් බව වුන් හැමෝම පිළිගන්නවා. නිසා ඔහු ඉතා ඉක්මනින් ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් කිරීම තමයි වැදගත්. බංග්ලාදේශ 19න් 15 සැලසුම් වල තවමත් ගලෙහි ක්‍රීඩකයා රඳවා තිබෙනවා. හරි ෆුල් මොතමයි ඒ උඩ පන්දුව දක්ෂ ලෙස රැක්කේ. මතන මේ ෂෙවන් ඩැනියල්ට මද වේලාවක් අවශ්‍ය වේවි මේ තනතිල්ල අවබෝධ කරගන්න සම්පත. ඒක මේ පැත්තක් පමණයි. අනෙත් කොටස තමයි ඔහුට ඉතාමත් හොඳ පිටියක් සකසලා එක අන්තයකට පන්දු යැවීම මේ පන්දු යවන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඔහුගේ වේගයත් සමග ඔහුගේ පන්දු වලට මේ රිසිසේ පහර දීමට හැකියාවක් නැහැ. කෙටි පන්දු එව්වේ නැත්තම්. පන්දුවක් කරුවා. ඉතින් හතිස් පහරක් එහෙම නැත්තම් තීරණයක් ගන්න බැරි වුණා. මොන පාරද එල්ල කරන්න කියලා. අද සවස මේ සියල්ල දක්ෂයන් අතරේ බෙදී යනවා. බෙදී. ඒ කියන්නේ හැම තරගයකම man of the match එහෙම නැත්නම් තරගයේ වීරයා, තරගාවලියේ වීරයා මේ සියල්ල බෙදී යනවා ඇති. හොඳ තරගාවලියක්. ඇත්ත වශයෙන් ඉතාමත් හොඳ තරගාවලියක්. වලත් ඩ්‍රයිව් පාර සාර්ථක නැහැ පිටේ. ඇතුළේ වැඩි පාදෙත් වදිනවා. තම ටයිමින් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් එහෙම නැත්නම් කල්යල් බැලීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තිබෙන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. හොඳ ඉලක්කයකට පිතිකරුවට හැම පන්දුවකටම පහර දීමට සිදු වෙන ආකාරයට පන්දු යවනවා. ඒ නිසා දිශානතිය හොඳයි, පන්දුව පතිත වීම හොඳයි, ඉපිලීම වේගය දැන් ඔහු වේගය උපයෝගී කර ගනිමින් පන්දු යවන්නේ. හොඳයි. හොඳ තරගයක්. මේ තමයි වියුති මම හිතන්නේ නිතරම පිතිකරුවා පහරක් සඳහා පොළඹවා ගැනීම කළ යුතුයි. මේ පන්දුවේ වේගය තමයි මම හිතන්නේ බලපාන්නේ. පන්දුවර 3ක් අවසන් ලකුණු 6 එක කඩුලයි. අපහසුවෙන් පන්දුවට පහර දුන්නේ. ඇඟ බේර ගන්නත් ඕනේ. තාම නව පන්දුවනේ. කාලගුණය නම් ඉතාමත්ම හොඳ කාලගුණයක් කියලා කියන්නට පුළුවන් දඹුල්ල ප්‍රදේශයට. විශේෂයෙන්ම ඊබන් කටුව වව සිසාරා හමන සුළඟින් මද සාහනයක් ඇති බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩකෙට ඒකම සෑහෙන ශබ්දයක් තිබෙනවා මේ කණ්ඩායමේ. ඔය මොනවද? ඊළඟ කඩුල්ල වැටුනහම බලන්නකෝ ගෝසාව. ඔබට ඇයි? හොඳයි නැවතත් වික්‍රමසිංහ පන්දුවට මුහුණ දීමට සූදානම් වෙන්නේ. මේ අපි. මේ අපි. ඒවත් අතවශ්‍යන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ඉතාමත් හොඳින් මේ තරගාවලිය සංවිධානය කළා පවත්වාගෙන ගොස් තිබෙනවා. එය අපි අගය කරන්න ඕනේ බෙහෙවින්. විශේෂයෙන් මේ ජෛව බුබුලක් තුල කණ්ඩායම් දෙකක් මේ ආකාරයට තරුණ ළමයි වුණ පාලනය කරගෙන කිසි අවහිරක් නොවන පරිදි තරගාවලියට එයට හොඳ රුකුලක් සහායක් ලැබී තිබෙනවා ක්‍රීඩකයන්ගෙන් සහ සමස්ත කණ්ඩායම් වලින්.
මොන්ඩෝල් හොඳ පන්දුවක්. නමුත් හොඳ පාරක එකම පන්දුව මෙඩික දිශෙන් ඇදී යන්නේ 4 සීමාව පසු කරනවා මේ දැන් යනුව ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා එම පාරින් වික්‍රමසිංහට. ෆුල් පිච් පන්දුවක් ලැබෙන්නේ පාවරණ අසලටම ඉතාමත් හොඳින් ස්ථානගත කරා අර මැණික් කටුව ගාවෙන් අර ෆ්ලික් කිරීම රිස්ට් එකෙන් මේ තමයි මොහුගේ දක්ෂකම හැටියට සලකන්නේ. ඔහුගේ පාසල් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ආරම්භක ප්‍රතිකරුව සහ ආරම්භක පන්දු යවන්නා චමින්දු වික්‍රමසිංහ කටුවස්තුර ශාන්ත අන්තෝනිය වෙනුවෙන්. ඒකම ඔබ කිව්ව මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මේ තරඟ සංවිධානය පිළිබඳව අපි අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. මේ පසුගිය අවුරුදු දෙක පමණ කාලයක් තුල ශ්‍රී ලංකා පාඨශාලාන්තර ක්‍රිකට් තරඟ පැවැත්වුණේ නැහැ. එහෙම තිබෙච්ච මෙවැනි 19-15 කණ්ඩායමක් තෝරාගෙන ඔවුන් ජෛව බුබුලකට යටත් කොට මෙවැනි තරඟාවලිය සංවිධානය කිරීම අත වශයෙන්ම පැසසිය යුතුයි. හොඳ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මේ කොටස කළාට ලංකාවේ වෙනත් ක්‍රීඩා ආයතන සංගම් උන්ට මෙවැනි දෙයක් කිරීම ඉතාම අපහසු තත්වයක් තියෙන්නේ. එක කාරණයක් තමයි පාසල් පැවැත්වෙන්නේ නැහැ. සෞඛ්‍ය තර්ජනය එකක් කෙසේ වෙතත් ලෝක කුසලාන තරඟාවලියකට සහභාගී වී ඒ වෙනුවෙන් සූදානම් වීම ලේසි පහසු කාර්යයක් නෙමෙයි. තව මාස 3ක් ඇතුළත ඒ කටයුත්ත සිදු කරනවා. හොඳ පන්දු යැවීමක නිරත වෙන්නේ අර මීට ඉහත පන්දුවේදී 4 හැරෙන්නට නියම ස්ථානයේ ලෙන්ත් එක හඳුනාගෙන තිබෙන ආකාරය දක්නට ලැබෙන්නේ. මේ ආරම්භක පන්දු යවන්නන්ගෙන් අප දුටු ප්‍රධාන කාරණයක් තමයි බංග්ලාදේශ 19 15 ක්‍රීඩකයන්ගේ ඔහුගේ පාලනය, පන්දු යැවීමේ පාලනය. හොඳ රිද්මයකට පන්දු යවනවා, වේගය හොඳයි. ඊටත් වඩා අර පිටිකරුවාට ලෙහෙසියෙන් පහසෙන් ලකුණු අතරට පැමිණීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසාම වෙන්න ඇති ඉදිරිපෙළ අර හැම මේ කඩුලක් වෙනින්න හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගෙන්නේ නැත්තේ. ඉවරතන පන්දුව නියම ස්ථානයේ පන්දුව පත්වන්නේ මේ 4 වෙනි පන්දුවර ක්‍රියාත්මක වන්නේ 2.6 එකක වේගයක් පමණයි තවම රඳවා ගැනීමට හැකියාව ලැබිලා තියෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකා අන්ඩර් 19 නැත්නම් 19 පාල කණ්ඩායමට එක කඩුලක් බිඳ වැටි තවසන්. මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා දුර්වල පන්තුවක් දුටු වහාම ඉතා ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ නිසා වුන් යම් ප්‍රමාණයක සීරු මාරුවෙන් ලකුණු රැස් කිරීම මේදී වැදගත්. ඉවරත් ලකුණක් නැහැ. පන්දුවරේ අවසන් ලකුණු 10යි එක කඩුලයි. හතරවන පන්දුවේ ලකුණු 4ක් පමණයි. ඒත් එක පන්දුවකදී ඒ නිසා අර කමල් කිව් පරිදි නිවැරදි එල්ලයකට පන්දු යවනවා. ඒ පමණක් නෙවෙයි පන්දු යැවීමේ වේගය අඩු වැඩි කරමින් රිපොන් මොන්ඩෝල් ඉතාමත් හොඳින් ඔහුගේ කාර්යභාරය මේ තරඟෙත් ඉටු කරනවා. හොඳ ආයෝජනයක්. මම හිතන්නේ මේ තරුණ ක්‍රීඩකයාට සෑහෙන ලොකු ගමනක් තිබෙයි බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් වෙනුවෙන්. ෂෝන්ඩනි තාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. ඔහුගේ වාසනාවට පිට වැදුන්නේ නැහැ. නියමිත වශයෙන්ම කඩුල පිටිපස්සේටි මේ ක්‍රීඩකයාට පහසුවට පන්දුවක්. තජිබුල් ඉස්ලාම් කඩුළු රකින ක්‍රීඩකයා දැන් මුස්ෆික් හසන් තුන්වෙනි පන්දුවරේ යවන්නේ. දැන් ඔබට තේරෙනවා ඇති ඔහුගේ වේගයේ ඉපිලීම සියල්ලම දැන් අර ඔහුට හැකි උපරිම මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඉතාමත් හොඳින් බලන්න ඔහුගේ මූණේ ඉරියව්. එවැනි විශාල උත්සාහයක් දරලා සවියක් යොදලා ඔහු පන්දු යැවීම සිදු කරනවා මේ වන විට. රයිපාර තමත් මැනවින් නමුත් හරියට ටයිම් උනාද කියන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. නමුත් 4 සීමාව ඉක්මවා යන තරම් හැකියාව තිබුණා එම පහරෙන්. යන ලකුණු 14යි දැන්. මාජින් ඔෆෙර එහෙම නැත්නම් පන්දු යැවීමේ යම් කිසි දුර්වලතාවයක් යම් ස්පාසුවක් ලැබුණොත් මේ පිටිකරුවන්ට ලකුණු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. ෂෝන් ඩැනියල් හොඳ ආත්ම විශ්වාසයකින් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඔහු ලකුණු අතර සිටින ක්‍රීඩකෙක්. අත්දැකීම් තිබෙනවා ඔහුට. පිටියේ තන තීරුවේ පන්දුව හොඳින් ඇදී යනවා. හොඳ නඩත්තුවක් පිටියේ තිබිය යුතුයි ඒ සඳහා.
පිටත පිටිය. පිටත පිටිය. outfield එක. පහසුවෙන් ලකුණක්. ස්ට්‍රයික් රොටේෂන් එක හරි වැදගත්. ශ්‍රී ලංකා 19 වෙනි පහළ පිතිකරුවන් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගන සෑම අවස්ථාවකදීම මේ කාර්යභාරය හොඳින් ඉටු කර තිබෙනවා. සම්බන්ධතාවයක් සඳහා ඉතාමත්ම අවශ්‍යයි තමන්ගේ අන්ත මාරු කර ගැනීම. ෂෝන් ඩැනියල් ලකුණු 5යි පන්දු 7කදී. ලකුණු 8යි පන්දු 11කදී වික්‍රමසිංහ. ඉක්ම ලකුණක් කෙලින්ම කඩුලේ වැදුනා නම් නියත වශයෙන්ම ඔහුට ක්‍රීඩාකාරයට ආපසු එන්නට සිදු වෙනවා වික්‍රමසිංහට. ඔහු දන්නවා ඒ බව. අවදානම් ලකුණක් එසේ වෙතත් නමුත් මෙවැනි තරඟවලදී මෙවැනි ලකුණු ලබා ගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා. කිසිම ඉල්ලයක් තිබුණේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් වුන් තනි කඩුල්ල හොයා ගන්නවා. ඔව් නමුත් මම හිතන්නේ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අවබෝධ කරගෙන තිබෙනවා ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය වැඩි කළ යුතුයි කියලා දැන්. මේ පස්වන පන්දුවරේ නිවසීම ඉතාමත් වැදගත්. ඒක මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේම දකින දේ තමයි මේ අතිරේක මිනිසුරු ප්‍රදීප උඩවත්ත ඔබ කියන්නේ කි? තාමත් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාම ඉතාමත්ම ඉවසිලිවන්තව අර පොතේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරනවා. ඔව් මේ සංයමය වැදගත්. මද වෙලාවක් රැඳී සිටියොත් පන්දුවේ පැහැ අඩු වුණන් පස්සේ උන්ට ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන්. අද පන්දු රැකීමක් එවර. මේනක සම්පත් මේ තනතිලු බාරකරු හැටියට කටයුතු කරන්නේ වසර 2000 සිට. පන්දුවරේ අවසන් ලකුණු 16යි එක කඩුලයි. මෙතෙන් සිට ගම්නි පෙරේරා සහ රිකි සිම්ස් ඔබත් සමග එකතු වෙනවා. Hello, check. Yes, thank you, Harita and Kamal. So very good morning to all our viewers joining us on this live telecast of the fifth and final Youth ODI Sri Lanka versus Bangladesh, the under-19s. Coming to you live on Sri Lanka Cricket on the YouTube channels, as well as Supreme TV on social media and on the TV channels as well. 5 overs have been completed so far, 16 for 1. Sri Lanka won the toss earlier today and decided to bat first. They made 3 changes as well coming into this game into their lineup, bringing back Sadish Rajapaksa, Sadish Jayawardena, the wicketkeeper, and Chamindu Wickramasinghe, who is out there in the centre, the all-rounder. Ryan Fernando, Harindu Jayasekara and Lairu Devatage missed out of today's game. Sri Lanka looking for a 5-0 victory in this series, a clean sweep. Bangladesh will be looking to take something home with a victory here in this final game. Another good delivery on the stumps, virtually played by Wickramasinghe. As we say, a very good morning to Gamini Pereira. Good morning, everyone. Yes, you mentioned quite rightly, Ricky. Sri Lanka looking for a whitewash and Bangladesh playing for some pride. And again, one thing in this series is that Bangladesh opening bowlers have had the wood on the Sri Lankan top order batsman. It's played uppishly into the gap. That's going to race away to the long on boundary for 4. Just staying in line and length. It's a good looking shot to Wickramasinghe. He's opening the batting for the first time in this series. Gamini. Sri Lanka have tried a few options. We saw Shashin open in the first game along with Sadish Jayawardena, who was out initially. He opened the batting with Jivaka Shashin in the first 2 games.
Then we saw Ryan Fernando opening the batting with Harindu Jayasekara in the third and fourth game. And today we saw a different combination with Jayawardena coming back and Wickramasinghe opening for the first time. Wickramasinghe in the couple of games he played batted down the order. But he has done it for his school. He's the opening batter, opening the bowler. So he knows this role pretty well, and so far he's done a good job. Yeah, no doubt. Obviously, like many left-handers are, he looked pretty good on his legs, isn't he? Got two fuller deliveries. Both have been dispatched to the boundary. As you mentioned, Ricky, I'll come back to this. This one lofted over mid-off. Had enough of it to clear the fielder at mid-off. Just a couple. The options was pretty good, really. Looking to go downtown with a full face of the bat. Coming back to the point that you made, I think Sri Lankan Brain Trust or the coaching staff will be ticking a lot of boxes when it came to this series. Obviously, they're 4-0 up. And one thing that they are still trying to figure out is, or work in progress for that matter, is their opening combination. This one had better. Yes. And cleared the boundary. That's a terrific hit. Yes, Gone all the way. It was just a punch down the ground. I didn't think that would go all the way. He looks to be a very, very strong lad. Packs a punch, sweetly timed, and not much of a follow through, just on the up, and it had the distance. Very well played. Again, the correct option. Don't mind doing this. Hitting through the line, continuing both hands through the line of the ball. It's a short arm jab, really, but had good timing on it. So that shot really indicates how good this wicket is, Ricky. Yes, and you mentioned about the concerns they have, and Wickramasinghe certainly making a statement here. 21 of 18. This has been probably the most, sort of, when you take it as an individual, the most aggressive we have seen in the series by a Sri Lankan opener so far. The others have got starts but hadn't really carry on, except for Jayawardena, who got 1/2 century. But he took a long while batting out there. We've seen some brilliant individual performances by Sri Lankan batters, haven't we? None better than the one guy who's on strike at the moment, Siobhan Daniel. He was striking with great assurance in that game. What was the third game, wasn't it? Yeah, the third game, Siobhan Daniel. We had Ravin De Silva in the fourth game, who took Sri Lanka to victory. And Pawan Patiraja in the first two games got to half centuries. So there are been some outstanding performance individually by some of the players. Daniel looks in a very good touch, looking very confident. Siobhan Daniel playing his shots freely. Yeah, no doubt. The national, the youth selectors, the coaching staff will be looking for a collective batting effort in this last game, if it's possible. Yes, like I mentioned, cannot speak highly enough of that innings from Siobhan Daniel in that third game. Had a go at that one through the kitchen sink, but not a lot of foot movement. That's one of the rare occasions where the Bangladeshi opening bowlers have offered width. They've been pretty good with their line. The boundaries that we have seen are pretty, well, there was one hit over mid-on, there was a couple of shots on the leg side, so that means they're bowling pretty straight, so they're not giving any width outside the off stump. But there was one occasion, but Daniel was not able to get close to that delivery. Yes, Mushfiq Hassan, he's bowled really well in the opportunities he's got. He's picked up 6 wickets so far, 3 apiece in the third game and the fourth game. And today too, he's started off well. He's bowled with a bit of pace. He's got that extra carry and bounce. Tall lad. Oh, that's a good shot. Goes for the pull. Takes on the bowler. Execution perfected. Well, wonderfully played by Siobhan Daniel. We just mentioned he's in a really good form, rich form at the moment. Seen the ball well. Soon as it was shot, he lashed onto it. What a shot that was. That would have been a 6 in a lot of grounds in the world. We don't have a yardstick, but
That would have been close to 100 yards, really. That was what, third row. Beautifully picked up. Straight off the middle of the bat. See where this end up, Ricky. That was a massive hit. In any ground, it would have gone a fair distance, well over the ropes. He's a strong lad, Siobhan Daniel. He's in rich vein of form, isn't he? Timing the ball beautifully. He likes to play the short ball, the hook, the pull, the cut. Gets a lot of runs in that region. The wicket looking really good, like you mentioned earlier. The ball coming onto the bat really well. Good for shot making. Yeah, coming back to a young batsman. Good example is Siobhan Daniel. He normally, I've seen him from age of 11, 12 really. He's a guy who likes to get on top of the bowlers. He comes with a positive mindset, attacking frame of mind, like to get on top of the bowlers. But that particular innings will do him a world of good. He really showed a lot of character, maturity, the value, putting a value on his wicket, really. Again, beautifully timed. Probably the shot of the match so far. Yes, beautifully played once again. This time the bowler compensating, over pitching, and Siobhan Daniel a full-blooded drive through that extra cover mid-off region. Beautifully played. 4 runs to end the over. Expensive one. 7 overs completed. It's a 38 for the loss of 1 wicket. The first 5 overs or so were very tidy by the Bangladesh bowlers. We'll take a look. Jayawardene, the only wicket to fall. He was caught brilliantly in that cover region by Ariful Islam of Hassan for 2. But since then, Wickramasinghe 21, Daniel 15 are looking really good out there in the centre. A lot of batting to come. Pathiraja, Rajapaksa, Ravin De Silva, Wellalage, Vinujaran Paul, Vanuju Kumara, they all can bat. Danal Hemananda as well. We have seen him bat in the middle order for his school St. Peter's. He's listed at number 11. He's much better than that. Hassan 1 for 20 of his 4 overs, none for 18 for Ripon Mondol. They have been the 2 leading wicket takers for Bangladesh in this series. 6 wickets apiece for Hassan and Mondol. That's the wagon wheel. There were not a lot of boundaries in the first 5 overs, but the last 2 overs we've seen 4 boundaries and a 6. There's one beautifully driven through extra cover, one behind point. 2 from Wickramasinghe on the leg side. There's a lot of awards to be given away at the end of this match, at the end of the series. We have the Man of the Match awards for the 5 games, also a Man of the Series award, and the Champions Trophy for the winning team. So yes, certainly a lot of opportunities, and I'm sure a few of the Sri Lankans will raise their hand up for those Man of the Match awards. Bangladesh is unfortunately unable to win a game. They'll be disappointed. But they played really good cricket. Most of the games we have had has been very close. Remember, Sri Lanka won 1 game by just 1 run. The other day they won the game by just 1 wicket. It went down to the wire. So Bangladesh have run them close, but just unable to get over the line. Push and run, good batting. Underarm throw, but he was quick off the blocks. Wickramasinghe, soon as he played it, he called his partner through. Would have that been out? We'll just take a look. He went for it. The middle fielder came in quickly. Oh, I think he was home. I think he was home even if that hit. Good run in between the wickets at the end. 39 for 1, if I'm right. When we came on here, 5 overs it was 16. So the last 2 overs, we have got last 2.2 overs, 23 runs. Gamini. It has been good going for the Sri Lankans. And also, like we mentioned before, this is not the worst wicket to get set. Doesn't take you long. This man on strike is obviously in form, so Wickramasinghe has got a new responsibility today up the top of the order. He seems to be getting comfortable with things.
out there in the middle. There is a change in the field. Square leg goes back. Fine leg inside the circle. Even the defensive shot. It's a sweet sound of the bat. So at least they're timing the ball really well. They were changing the field around for Daniel. I won't be surprised if we're going to see a short ball now. Square leg on the boundary. I'm sure Hassan is going to bowl one of the short deliveries. Test Daniel, who likes to go for the pull and the hook. The last one he received that ended up in the stands. But maybe to play with the mind. Yeah, still sticking to that fuller length. This is tactics a lot of cricketers implement these days, Ricky, against good batters, and not necessarily that they are going to offer you the short one, but always trying to play with the batsman's mind, with the length. Particularly on a good wicket like this, you cannot get the batsman coming forward all the time, so you need to tell them that there is a fielder down there, so you might get that one every now and then. Over the wicket from Mondol. He does look like a good player on the leg side, Vikram Singh, isn't he? Yes, he's looking very comfortable out there for his first outing as an opener, showing what he's capable of, all those tons of runs he has made for St. Anthony's at the top of the order. And Siobhan Daniel, we remember that 100 he made in the final versus Royal College of the school's cricket season. There wasn't much cricket played in the last 1.5 years or so. Whatever there was, Siobhan Daniel really showed what he's capable of. Oh, that's on the pads as it pitched outside that leg stump from that angle, coming over the wicket. Maybe that's what the umpire thought so. And given runs too. So take a look at that. Yes, certainly I think pitching outside. Oh, a bit of bat as well. Onto pad. Good decision at the end. So 8 overs completed. 42 for the loss of 1 wicket. So 5.25 is the run rate Sri Lankans have picked up. They were going at just over 3 runs per over in the first 5 overs. But the last 3 overs have been very good for them. Another push and run. Good call, early call. And the non-striker responded. Good batting by the 2 Sri Lankan batsmen. Great batting. This is what he's capable of doing, Siobhan Daniel. When you get a batsman who can punch the ball at good speed, the fielders inside the circle are always thinking twice before they charge. But when you have the skill to drop the ball in front of you, that makes it that much difficult for the captain and the fielders. Well bowled. Very well bowled. First change of speed really from Musfikin Hazan. Have a look at this one. Completely deceived the batsman. So the 2 umpires, senior umpires, umpire Ranmo Martinez and Gamli Dissanayaka, officiating in the centre. Charge of today's game. They have done a wonderful job in this series, along with Nilan De Silva and Pradeep Udavatta, the 4 officials who have been rotating for the 5-match series. Neatly tucked away once again, but that fielder this time there is cover on the onside. He's very good in that area, like Gamni mentioned. Anything on his leg stump, likes to work it around the corner. Good strong lad, Wickramasinghe. We have seen him with the ball, runs in hard. Good cricketer. And the Sri Lankan under-19s have a few quality all-rounders who bowls a seam up and does some batting as well. Wickramasinghe is one, Vinu Jaranpool is another.
Danal Hemanand does that job as well. So many options for the Sri Lankan under-19s. Just tempting the batsman outside the off stump, go for it. But Wickramasinghe very watchful, lets it go through. Good from Mushfiqur Hasan. Straight away after he beat him with that slower ball, he has changed his game plan, which is good to see. That's what you like to see from a youngster, how you can adjust, soak up pressure in the middle, adjust according to the situation, the match awareness. Those are the qualities you look at. And straight away you can see Mushfiqur has realized that these guys are hard at the ball, so he's looking to change the speed. That one was quicker. So these are the opportunities these youngsters deserve and will learn from as they progress. Different conditions, different surfaces, different personnel they are up against. It's a learning process, and more tours like this will certainly help youngsters from both Bangladesh and Sri Lanka. Going for the pull, it was short, it was there, but probably didn't get the bounce he was looking for. Wickramasinghe to play that, played over it. Dot ball, and 9 overs completed, 43 for the loss of 1 wicket. Yeah, very good over from Hasan. Over that Bangladesh needed badly. The game was slipping away from them. Batsmen were starting to get in on top of the bowlers and on top of the situation. So they wanted an over to settle things, and that was the one. Just the one off that last one. So if you are looking for a good partnership, Molla needs to find a good one. This one was quicker. A few words being spoken. Not like the one that we saw last night at Sharjah. Yes, there was more than a few words spoken in that game yesterday in Sharjah. But this was another quick delivery. Coming on to the batsman quite quick. Hit him on his shoulder. Did it hit the helmet and then onto the shoulder guard? Yeah, hit the grill. I think he was beaten for speed. It hit him before he thought. So the modern day requirement is that you go through all these procedures, and yeah, certainly hit the maybe from the shoulder to the grill. Beaten for speed, Daniel. That might shake him up a little bit. Yes, that was the top bouncer indeed. Definitely hit him back away. He was going for his favorite shot. Just too quick on to him. He seems to be okay. He'll have a bottle of water, and the physio will just check how he is, make sure everything is fine. Has to go through the motions. But yes, some aggressive cricket by Bangladesh here. Like Gamini said, we saw that yesterday in the World Cup as well with the senior side. And they're playing the game really, really hard. That's the batting card. Jayawardene was out for 2. Wickramasinghe and Siobhan Daniel since then have progressed and taken the score to 43 for 1. Long batting lineup for Sri Lanka. A lot of options. And certainly most of them are capable of getting runs very quickly. No extras so far, so the Bangladesh bowlers have been very disciplined in these 9 overs. Yeah, I've seen few games in this series, Ricky. One thing that I was very impressed with is their control on line. Mushfiqur Hasan, 1 for 21. Ripon Mondal, 1 for 22. Coming back to that bounce where Daniel got hit, this is the thought process that goes through how you plan to get a batsman out. It's not one delivery, 2 deliveries. You look at about 6 to 7, 8 deliveries, not like a T20 game, even in a 50 over. If you look at Mondal's previous over to Daniel, most of the balls were up to him, and square leg was taken to the fence, and the very first ball of his fresh over, he gave the short one. This is what I was talking about just a moment ago, how you play with the batsman's mind, particularly when it comes to length. So I'm sure the Bangladesh coaching setup would have studied how Daniel bats in these 4 games before this. Where has he scored most of his runs? What are the shots he likes to play?
They're certainly testing him out here. Oh, well ball. Follows up with a good delivery. Yeah, that has shaken him up. He must be seeing 3 balls at the moment. Certainly was Nowhere near that. uncertain whether to play, whether to leave. Pushed at it at the last moment. Perfect delivery to the left-hander. There you go, poking his bat. And on the crease, not forward, not back. Good cricket all around. Sri Lanka have a few under-19 tours coming up. We have been told there is a tour of under-19 England side which is hoping to visit Sri Lanka. Then there is the Asia Cup which is been spoken about, followed by the World Cup. Brilliant. So they have a squad of 20 here, overall 27 players in total which they have brought down to, and I think they will be working with that 27 to identify the best players and see who will be the best bet for the World Cup, isn't it, Gamini? Just a moment ago we showed all those trophies. I think one should be given to the Sri Lanka cricket, giving opportunities for these youngsters. From time and time again we mentioned how this setup was started with 75 players, and how the selectors and the provincial selectors were involved, and they saw the whole thing from A to Z. And the stage has been set for the youngsters to perform. So kudos to Sri Lanka cricket, no doubt about that. Certainly it's great to see Sri Lanka cricket having a plan for the youth cricket, for the under-19 cricket, a set plan for the future, which is what was needed. Gets outside edge. Well, he'll be lucky to get a boundary. Oh, well fielded. Superb commitment down the boundary line. Cut it down to 2. But uncertain shot again by Siobhan Daniel. We mentioned he got hit on his helmet. Since then, he's not been that comfortable. But very lucky to get another 2 runs. And also, credit to Sri Lanka cricket for bringing these games live. You know, that gives the opportunity for everyone, whether you're in Bangladesh, Sri Lanka, or any part of the world, to watch these games on whatever social media platforms. And also extra pressure on the players also to perform. They will need to perform. They're looking forward to perform when everybody's watching them. This is great for the youth cricket in this part of the world. Wide. The first time really that they have missed the line. There's still a hint of movement off the track. That's the beauty about these double tracks, Ricky. Enough bounce, enough speed. Something that you won't get on most of the tracks in Colombo. So it's a good opportunity for these youngsters. Dropped in front of him, wanted a single. The non-striker has correctly sent him back. After 10 overs, Sri Lanka winning the toss are 46 for 1. හතරයි දශම 6ක වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කඩුලක් දැවි පන්දු ඕවර 10ක් අවසන්දී ලකුණු 46යි ශවන් ඩැනියල් 20යි වික්‍රමසිංහ 23යි පන්දු 26කදී මුල් පන්දුවර 10 තුලද ශ්‍රී ලංකා 19 වෙනි 15 කණ්ඩායම රැස් කරගත් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව මේ 46යි එක කඩුලකට පසුගිය තරඟයේදී මුල් 10 අවසන් වෙද්දී කඩුළු දෙකක් දැවි ලකුණු 45යි එක ලකුණකින් ඉතිරියෙන් සිටිනවා එක කඩුලක් අඩුවෙන් සිටිනවා පන්දුවේ මේ මුල්ම වෙනස මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා මේ තරඟ මාලාවේ උන්ගේ යෝන් ජාත්‍යන්තර තරඟවල හොඳම ලකුණු රැස් කිරීම ෂෙවොන් ඩැනියල් 85ක් නොදැවි චමින්දු වික්‍රමසිංහ 27ක් සාර්ථකයි මෙහෙරබ් හසන් නායකයා දකුණු තින් පිටතඟ පන්දු යවන්න මොහමද් පිටිකරුට කුන්දිගේ රිබන් බයි චමින්දු වික්‍රමසිංහ ඩීප් ස්ක්වයර් එකේ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා එකම ඩීප් පොයින්ට් එකේ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයෙක් රයි පාර
පහසු ලකුණක් long off the sing. මීට පෙර ඔහු මෙතරම් ඉක්මනින් පන්දු යැවීමට ඔහු පැමිණියේ නැහැ නායකයා. මම හිතන්නේ විශේෂයෙන් වේග පන්දු යවන්නන්ට කිසියම් ප්‍රහාරයක් එල්ල වුණා විශේෂයෙන්ම පන්දුවර 5 සිට පන්දුවර 10 දක්වා. ඒ නිසා වන්නට ඇති නායකයා හිතන්නට ඇති තමන් පැමිණ මොකක් හෝ දෙයක් කළ යුතුයි කියලා. ලකුණක් නැහැ. මේ කාර්යභාරය ඉතාමත් වැදගත්. අද තරගයේ තීරක ප්‍රදීප් ජයප්‍රකාශ දරන ඊට අමතරව පිටිය විනිසුරුවන් ෆුල් ටොස් පන්දුව පැමිණියේ නමුත් පහර විතරම් සාර්ථක නැහැ. ස්ථානගත කිරීමක් දක්නට ලැබුණේ නැහැ. රන් මාටිනස් සහ ගාමිණී දිසානායක අතිරේක විනිසුරු ප්‍රදීප් උඩවත්ත ඊට අමතරව මේ ජෛව බූබුලේ නිලාන්ද සෙල්වා සිටිනවා. යවුන් ක්‍රිකට් තේරීම් සංචිතයේ සමාජිකයින් තරඟේ නරඹනවා. විශේෂයෙන්ම රංජිත් මధుරසිංහ සහ වයිස් කරණයි සමගම වරුණ වරාගොඩ හැමදාම මුළු තරගෙම නැරඹීමට වුන් පැමිණ සිටියා. ඒ තමයි විය යුත්තේ. දෙල්ටයි පාරයි වල පහසුම ලකුණක් long off the sin. කිසියම් ලකුණු ලබා ගැනීමේ අඩාල වීමක් මේ පන්දුවේදී දක්නට පුළුවන්. 4.41ක වේගයක් රඳවා තිබෙනවා. තවත් පන්දු දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා. දැන් කැවීමක් නැහැ වර. ඕවරය අවසන් 11 වන පන්දුවර නිමාවේ ලකුණු 48ක කඩුලයි. හොඳ පන්දුවරයක් මුල් පන්දුවරේ ලකුණු දෙකක් පමණයි ලබා දුන්නේ. ඔය තමත් හොඳ විශේෂයෙන්ම දඟ පන්දු යවන්නා මම හිතන්නේ අවබෝධ කර ගැනීමට උත්සාහ කරන්නට ඇති පිටිකරුවන් දෙදෙනා. නමුත් මේ සම්බන්ධතාවය තමත් වටිනවා. හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගමින් සිටිනවා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා. එසේ තවත් පන්දු මේ ඉන්නේ රංජිත් මధుරසිංහ වයිස් කරණයින් සහ වරුණ වරාගොඩ තිදෙනා තේරීම් කමිටු සමාජිකයින් තිදෙනි. වයිසුල් කරණයින් දකුණතින් මදවේග පන්දු යවුවා. දකුණත් ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරුවෙක්. ඒකම ඔහු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු හොකි ක්‍රීඩකෙක්. ඔබට ආඩම්බර ඇති BRC කණ්ඩායම නියෝජනය කරේ හොකි වලට. ඔහුගේ එක් සහෝදරයෙක් කුතුබ්දීන් ඉතාමත් දක්ෂ ඉසිපතනයේ වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක්. තාක්ෂණයේ සපිරි පිටිකරුවෙක්. මෙන්න හබීබ් ලියොන් මේ තමයි කැපී පෙනෙන උන්ගේ දඟ පන්දු යවන්න. තරඟ දෙකකදී කඩලු දෙක බැගින් දවා ගත්තා. මවත් පන්දු යවන්න. ගෞරවයෙන් පන්දු පිළිගත්තේ ඉවරේ ෂෝන් ඩැනියල්. උඩ පන්දුවක් ගත්තා ඉස්සර ඉල්ලීමක් කරනවා. වයිට් පන්දුවක් හැටියට සලකුණු කරනවා. මේ සාමාන්‍යයෙන් සිදුවන දෙයක්. වයිට් පන්දුවක් බව දැනගත් වහම කඩුළු රකින්න මෙසේ කෑක් ගැසීමේ ඉල්ලීමක් කරනවා. විනිසුරුගේ අවධානය වෙනතක යොමු කරන්නට. නමුත් ගාමිණී දිසානායක සැලුනේ නැහැ. පන්දු ඉහළින් උඩ කරනවා. උඩ පන්දුවක් අසර රැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ප්‍රබල උත්සාහයක් හොඳ උත්සාහයක් ගත්තාම උඩ පන්දුව රැක ගැනීම සඳහා මම හිතන්නේ මදක් පමා වුණා. පන්දු එන එල්ලය අවබෝධ කර ගැනීමට.
අවස්ථාව තිබුණා ෂෙවන් ඩැනියල්ට කඩුලේ රැඳී සිටීමට. නවරෝස් නබීල් ඒ උත්සාහය යෙදුවේ. හොඳ උත්සාහයක්. නමුත් ඔහුට අවාසනාවකට මේ උඩ පන්දු රැග ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. එතකොට පහසුවෙන්ම ලකුණ long on දෙස නැවත නබීල් වෙතටයි ලකුණ පන්දු ඇදියන්නේ. ලකුණ සමග මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නැංවෙනවා. ලකුණු 52ක් ලෙස. අවදානම අවම කරගනිමින් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කිරීම මෙහිදී මූලික බලාපොරොත්තු වෙනවට කිසිම සැකයක් නැහැ. පසුපාදයට යනවා. එවර චමින්ද වික්‍රමසිංහ. හැදුනොත් එයා හැදෙන්න ඕනේ. හරිද? දෙකයි එන්නේ. ආකයි. පන්දුව නැවතත් හරි ස්ථානයේ පන්දු පත්ත කරනවා. ලියොන් අයිබෝ හම් දීපෝ ගානවා එම ගන්න දිස්සන්නේ. අරත් ලකුණක් නැහැ. ඕවරේ අවසන් 52යි එක කඩුලයි. මේ තමයි ශ්‍රී ලංකා 19න් 15 කණ්ඩායම ලකුණු 50කට තමත් වේගෙන්ම ළඟා වූ අවස්ථාව. 12 වන පන්දුවරේ එක කඩුල්ලක් දැවි පමණයි යොවුන් ලකුණු 50 වාර්තා කරන්නේ. පසුගිය තරගයේදී 11 වන පන්දුවරේ කඩුළු දෙකක් බිඳ වැටී තිබුණා. දැන් ඒ නිසා තමයි ඒ යම් ප්‍රමාණයක පීඩනයක් එල්ල වුණේ. ඒ නිසා මේ ලකුණු රැස් කිරීම ඉතාමත් හොඳයි කියලා මම පවසන්නේ. එක ඕවරයක් පසුපසින් සිටියත් කඩුළු අඩුවෙන් බිඳ වැටී තිබීම. මීට පෙර එක් අවස්ථාවක දෙවන තරගයේදී ලකුණු 50 වාර්තා වුණේ කඩුළු නොවැටි. ඒ අවස්ථාවේදී තමයි වේගවත්ම පිටි ප්‍රහාරය පන්දුවර 9කදී ඒ බව සනිටුවන් වුණේ. මේ පාර මතක් කියලින් ඇදියන්නේ උඩ පන්දුවක් වශයෙන් රැග් ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. උට ඈතින් ඇදී ගියේ පන්දුව. දෙවන ලකුණට උත්සාහ කරා නමුත් එතන දෙවන ලකුණක් නැහැ. වැඩිම වේලාවක් ගත කළේ 17 වන පන්දුවරේදී කඩුළු 3ක් දැවි ලකුණු 50 වාර්තා කිරීම. ඒ නිසා මේ හොඳ තත්වයක් හොඳ ඉනිමක් ගොඩනගා ගැනීම සඳහා නමුත් මේ දඟපන්දු යවන්නන් දෙදෙනා හොඳින් පන්දු යවනවා. ෆ්ලයිට් කිරීමක් තිබෙනවා. අපි ඉහත පන්දුවේදී දැක්කා. එවර පන්දු වේගෙන් එල්ල කරන්නේ නමුත් හරියාකාර කල්යල් මැලීම සාර්ථක නැහැ. කෙසේ වෙතත් මිඩ් විකට් කලාපයට පන්දුව එක ලකුණක් ලැබෙනවා චමින්ද වික්‍රමසිංහට. බොහෝ අවස්ථාවල අරිෆුල් ඉස්ලාම් මේ දෙදෙනාට කලින් පන්දු යැවීමට කැඳවා ගත්තා. නමුත් මතක් ලකුණු අතර සිටිනවා කඩලු අතර සිටියත් ඔවුන්. තවත් එක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. කඩලු අතර දිවීම මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ ඉතාමත්ම සාර්ථකයි. ඒක ඉතාමත්ම වේගයෙන් උන් තීරණය කරනවා. ලකුණු ලබා ගත යුතුද නැද්ද කියලා මේ අවබෝධය ඉතාමත්ම වැදගත් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට. චමින්ද වික්‍රමසිංහ 25යි දැන්. පසුපාදයට යන්නේ. නැවතත් ලකුණ වික්‍රමසිංහට. හොඳින් ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා අන්තමාරු කරගන්නවා දිවීම සාර්ථකව කරමින් පිටිකරුවන් දෙදෙනාම ලකුණු 26යි. මේ පන්දු හතරටම එක ලකුණ බැගින් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ පන්දුවරේ මේ වන විට.
වරත් අවදානම් කඩළු අතර දිව යාමක්. නමුත් අවබෝධය ඉතාමත්ම හොඳයි. කඩළු අසල තමයි පන්දු ඇදී ගියේ. ඒ අවස්ථාවේදී උන් ලකුණ ලබා ගන්නවා. අවදානම වැඩිද මන්ද? Shabash, 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 boy! සීමාව සටහන් කිරීම සාර්ථකයි. කැඳවීම සිදු කළේ චමිදු. මොකද පිටිකරුවා පිටුපසට පන්දුව යොමු කළේ. එවර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. 13 වන පන්දු ඕවරය නිමවන්නේ 57යි 1 කඩුලයි. 4.38ක වේගයක් රඳවා ගන්නවා. දැන් සෑහෙන උණුසුමත් වැඩි. හොඳ අවුරස්මිය. වලාකුළු මෝදු වෙමින් පැමිණෙනවා. හිතමු කාලගුණෙන් බාධාවක් සිදු නොවේ කියලා. තියුණු තරඟයක් වුණාට කිසිම සැකයක් නැහැ මෙයත්. නැතත් ලියොන් පිට කෙලවර වැඩි උඩ පන්දුවක් වශයෙන් පැමිණෙන්නේ. නමුත් රැක ගැනීමට ආසන්න ක්‍රීඩකෙක් නැති නිසා ගැලවී ගැනීමට හැසි වුණා ෂහන් ඩැනියල්ට. මුස්ෆික් හසන් පන්දු රකින්න මේ හබිබ් ලියොන් ඉතාමත් හොඳින් වෙනස්කම් සිදු කරමින් අන්තිම නිමේෂයේදී පන්දු යැවීමේ වෙනස සිදු කරන්නේ. එවර විතරම් සාර්ථක පන්දුවක් නෙවෙයි. එක ලකුණකින් පමණයි සෑමට පත්වන්න සිදුවන්නේ. කෙසේ වෙතත් ෂෝන් ඩැනියල්ට 28යි ඔහු. කෙසේ වෙතත් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අඩාල වීමක් මේ දඟපන්දු යවන්නන් පැමිණි පසුව පැහැදිලිව දක්නට ලැබෙනවා. අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයක් සම්පූර්ණ වී තිබෙන්නේ දෙවන කඩුල වෙනුවෙන්. ඔව් ඒවල පන්තිලි කැටි ඉහළින් ඇති යනවා. රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලකුණු 4යි. එවර චමින්ද වික්‍රමසිංහට එම ලකුණු 4. සෑහෙන වෙලාවකට පස්සේ එනහු ලකුණු 30 ඔහුගේ හොඳම ප්‍රතිකරණය යවුන් ජාත්‍යන්තර එක්දින ජාත්‍යන්තර තරඟවලදී. ඔව් දැන් මෙතෙන් සිට තමයි මම හිතන්නේ ඔහු උත්සුක විය යුත්තේ තවත් විශාල ලකුණු ප්‍රමාණයක් කරා යාමට තමයි කඩුල ආරක්ෂා කර ගැනීම. හොඳ තීරණයක් ඔහුව ආරම්භක පිටිකරුවා හැටියට යොදවා ගැනීම. හොඳ පන්දුවක් නැවතත් පිටිකරුවාගේ පා අසලම යෝකලෙන්ත් එකට පන්දුව පතිත කරන්නේ. සමහරවිට මේ ක්‍රීඩකීන්ට ඊයේ දිනේ තරගයේ බංග්ලාදේශය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර තරගයේ නරඹන්නට අවස්ථාව බොහෝ විට ලැබෙන්නට ඇති. ඒදී චරිත අසලංකගේ ඉනිම මුන්ට හොඳ ආදර්ශයක් පාඩමක් උගන්වන්නට ඇති. තවත් එක ලකුණක් 63යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 14 වන පන්දුවරේ හබිබ් ලියොන් වරත් හොඳ පන්දු යැවීමක්. නැවතත් පන්දුවරය අවසන් ලකුණු 63යි 1 කඩුලකට පන්දුවර 14ක් අවසනදී. මේ පන්දුවරේ ලකුණු 6ක් වාර්තා වුණා. හොඳයි. දුර්වල පන්දුවක් දුටු වහාම ක්‍රියාත්මක වීම වැදගත්. නමුත් දුර්වල පන්දු යොමු වෙනවා අඩුයි. තාමත් හොඳින් පන්දු යවනවා. විශේෂයෙන්ම මේ තනතිල්ලේ මම හිතන්නේ ලකුණු 250ක් වුණත් ප්‍රමාණවත් නොවන තනතිල්ලක් හරිත. තාමත් හොඳින් ලකුණු ලබා ගැනීම සිදු කළා පිටිය සිසාරා පන්දු පහර එල්ල කරමින් මුල් කඩුල්ල ලකුණු 6 දී බිඳ වැටීමෙන් අනතුරුයි ෂවන් ඩැනියල් චමින්ද වික්‍රමසිංහත් සමග එකතු වුණේ. මේ දක්වා විශ්වසනීය ලෙස
ලකුණු රැස් කිරීමට පෙළඹී සිටිනවා. වර පන්දු පාර T20 කට දෙසට එක ලකුණකින් සෑමල් පත්වන්න සිදුවන්නේ. මේ තරගයේ මෙහෙරබ් හසන් සෑහෙන දිගු පන්දු යැවීමක් වෙනුවෙන් සූදානම් බවයි පෙනී යන්නේ. ඔක මේ තුන්වෙනි පන්දුවරය හරිත අනිත් වැදගත් දේ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා කිසියම් මේ අර අපි කියනවා මේ හිස ඉහළ දාලා ගහන පාරවල් එහෙම තවමත් එල්ල කරපු වාට පේන්නේ නැහැ. ඒ තාමත් හොඳ දෙයක්. දිගු ඉන්නමක් ක්‍රීඩා කිරීම. උන්ට දැන් උන් දකින්නවා මේ රට දකින්නවනේ. ඔව්. එයත් ඉතින් හොඳයි. ඒක තමයි මම කිව්වේ අර ඊයේ දිනේ තරගයේ බංග්ලාදේශය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර තරගයේ මුන් නරඹා තිබුණා නම් ඒ තාමත් හොඳ ආජාත්මත් පන්දුවක් එවර නමුත් රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. දංකනීමට හසු පන්දුව පිට කෙළවරේ වදින්නේ. අවස්ථා කීපයකදී මේ තරගාවලිය පුරා ෂෙවොන් ඩැනියල් කොතරම් හොඳින් පිට හැසුරුවත් අර ලීඩින් එජ් අවස්ථාවන් කීපයක් වාර්තා වී තිබෙනවා. එවර ලකුණක් නැහැ. මේ පන්දුවරේ තුල තවමත් එක ලකුණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. තවත් එක පන්දුවයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. රිපන් බයි. නැවත ලකුණක් නැහැ පන්දුවරේ අවසන්. තාමත්ම හොඳ පන්දුවරයක්. ලකුණු 64යි එක කඩුලයි. දැන් රිචි සාගාමිනි. Shabash Sohin bhai, good bowling. So 15 overs completed, 64 for 1. A good start by the Sri Lankan under-19s. In a good partnership, Siobhan Daniel on 28 of 43. He's hung in there, was hit on the helmet, but he's managed to occupy the crease and continue this good run of form. Just a 1 wicket to fall that fell in the third over of play. That was of Jayawardena, who was scored brilliantly. But since then, Sri Lanka have had a few tall buildings, but the run flow has been very, very steady. Both left-handers have done a very good job. A spin now for Bangladesh. They'll be looking for a breakthrough. Wickramasinghe on 32. Push and run. They have done this really well. Managed to keep rotating the strike, getting those singles. Yeah, 15.1 over 65 for 1. Obviously, these two have done well to keep that run rate up around that 4. That's been picked up. It has cleared the boundary. It's gone all the way. No doubt umpire will double check on this, but from where we are, Ramon Martinez. Oh, Shabash Leo. given 4. Well, that cleared the ropes, isn't it? Gamini will love to take another look at that one. That was a powerful strike by Siobhan Daniel. I had to go meet an optician when I go to Colombo. So I think umpire Rambo Martinez checked with the fielder. He has no option. He went with the fielder's word. He inquired from the fielder. Fielder signaled as a boundary. He has no option of technology at this stage. They come back to the shot. Shabash boy, Shabash boy. It's a safe shot. Bowling Leon. Let's see whether we can pick up anything from this last delivery. That to be hit, well executed, mind you. Oh, onto the rope. No, I can't. Beautifully bowled. Quicker. Went with the arm. Siobhan Daniel was beaten by flight and nearly lost his balance. It's a good comeback. That's a 6 again, or 4.
Well, you were spot on, Gamli. That was 6 straight away. That was a good hit. Unlucky for Siobhan Daniel. Loses 2 runs. But a good comeback by Leon in that next delivery. Yes, the one he was hit for 6, it was too straight. It was easy for Daniel. The next one he just sort of pulled it outside that off stump. Made Daniel reach for it. Slowed it up as well. Yeah, since that 6, there have been 3 dot balls. So this is an interesting contest. Wow, that's poor from the field there at mid wicket. This is what you call being a smart fielder, Ricky. I'll come back to that after this over. 70 for 1 after 16. When you want to become a good fielder, umpires have decided to have a drink. So Yes, we'll come back to that. Jayawardena was out early. 9 balls he faced, just the 2. Vikramasinghe, in his new responsibility, he's on 33, has played well, looked good, particularly on the leg side. Siobhan Daniel has continued his rich form in this series. He's on 33, played 2 brilliant shots, 1 pull shot towards the stands and 1 through extra cover. Beautiful drive. So 70 for 1. Hassan 1 for 21 off 5. Mondol none for 25. He was unlucky not to pick up a wicket. Mehrab Hassan, the off spinner, getting some purchase off the surface, Ricky. And Habib Leon just 3 overs 16. Yes, the bowlers have toiled hard trying to get a breakthrough, just the 2 extras as well. They've been well disciplined, but the Sri Lankan batsmen have done really well. 6 fours, 2 sixers in this innings. 1 each, 6 for Daniel and Vikramasinghe. Daniel should have got his second one, but they've done really well. And between those boundaries, they've rotated the strike. They always look for the single and try to play much as possible without letting any dot balls go by. So this partnership has progressed well. Sri Lanka will be certainly happy and looking now to get a big score. So Vikramasinghe. Well, there you go, Chamindu Vikramasinghe, left-handed batsman, right-arm fast medium from St. Anthony's College in the Central Province in Kandy. මම චමින් වික්‍රමසිංහ චාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය නියෝජනය කරන්නේ මානුවරින්. මම ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ 2011. මුලින්ම ඩිවිෂන් 3 තමයි සෙල්ලම් කරේ කලින් කුරුණෑගල ප්‍රින්ස් කොලෙජ් විද්‍යාලයේ. පස්සේ මම සෙන්ට් ඇන්තනීස් එකට යනවා ස්කෝලේ under 15 17 19 පර්ෆෝම් කරා. පළවෙනි අවුරුද්දේ ෆස්ට් මැච් එකේ මම සතකයක් ලබා ගන්නවා. පස්සේ ඒම අවුරුද්දේ බිග් මැච් එකේ සතකයක් ලබා ගන්නවා. ඒකෙන් තමයි මම 2019 under 19 රිප්‍රසන්ට් කරනවා ශ්‍රී ලංකා. ඒ වගේම මම SSC ක්‍රීඩා සමාජයත් රිප්‍රසන්ට් කරනවා. ඒකෙත් මම හොඳට perform කරා under 20 and premier tournament එකේ. මෑතකට පෙර පැවැත්වුණා මහනුවර ට්‍රේනින් කැම්ප් එකක්. ඒකේ පළාත් පාකට බෙදලා සුපර් ප්‍රොවින්ෂල් එකක් ගැව්වා. ඒකේ කැන්ඩි ටීම් එකේ කැප්ටන් කරා. නායකයෙක්ගෙන් වෙන්න ඕනේ ඔක්කොම දේවල් ප්ලේයර්ස්ලාට ලබා දුන්නා. දැන් ආය under 19 රිප්‍රසන්ට් කරන්න chance එක හම්බෙලා තියෙනවා. ප්ලේයර් කෙනෙක්ට හම්බෙන්න ඕනේ හැම සැප පහසුකමක්ම ලබා දීලා ඉතාමත් වැදගත් කාර්යයක් ඉටු කරලා තියෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Yes, there you go. That was Chamindu Vikramasinghe, who has batted really well today so far. He played the first 2 games, batted down the order, picked up wickets with the new ball, bowled with the aggression, got some low order runs as well. But today he's showing his capabilities and why he has scored hundreds at school level before this, because he's a top order batsman for St. Anthony's College, Kadugastota. It has been a very good partnership. The 2 batsmen have rotated the strike, as I mentioned. The loose ball has been put away. Bangladesh bowled wicket to wicket, and this didn't stop the Sri Lankan batsman. They played through the line, through mid wicket, through mid on. Anything short was punished by Siobhan Daniel. And they also played the spinners really well. And Daniel looking to be aggressive against the off spin of Leon. Excellent partnership between Chamindu Vikramasinghe and Siobhan Daniel. So the players are having a drink break, a well-deserved water break. And certainly it's hot and humid
out there, and they richly deserve it. So is the umpires. 64 unbroken partnership between these two. Shabash, boy! Yeah, both batsmen are on 33 according to the scoreboard. Hey, Mushfiq! Yeah, what they will be looking to do, Ricky, from here is for one to go and get a big one, possibly, or preferably both the batsmen. Again, well worked towards the leg side. Yes, so we'll love to see somebody go on to make 100 in this series, isn't it? That's the only thing that's missing. A couple of them have got 80s, Siobhan Daniel and Ravindra De Silva. Molla as well got into the 80s for Bangladesh. And it's great to see if somebody could get 100 from one of these youngsters. He's bowling now. Aj Molla, we just mentioned him with the bat. He's been one of their better players in this tour to Sri Lanka. Shabash, boy! There's a lot of young talent for the selectors and the coaches to work with. These under-19s, a lot of options. Shabash, boy! Everyone fighting for a place. And also good to see that Bangladesh's skipper is having a slip in place. Looking to break this partnership. It's the intent that the coaches look for and the execution after. That one straight down the leg side, the quicker ball. Square arm delivery. Just getting a bit too straight. Trying to cramp the batsman, the left-hander, for room. Can be another wide. Good exercise for umpire Gamini Disanayaka. Talking about Gamini Disanayaka, he looks pretty good, isn't he? He must be going to the gym pretty often. The last time I saw, he lost a few kilos. Certainly. Maybe the bubble must be taking an effect. Yes, probably has a bit more time with the lockdown, etc. We have had for a long period of time, maybe doing some extra work on his fitness. You need to be fit as well, and it's not only the players. The umpires have to be very fit as well to stand the heat, stand out there the entire day. It's not an easy task. A good point that you made. I think umpires do have to go through their fitness routine these days, don't they? Yes, I think they have been given a regime, especially when you're going into the international panels. They have given you certain criteria, certain things to do. Gee, our co-commentator Kamal probably will recall some of the umpires from 80s and 70s. He'll tell you that some of them couldn't come through the door. Well, that's pushed away on the offside. We'll come back to that in the next over. 17 overs completed, 76 for 1. Yeah, I'm not going to mention the names, but there were a couple who were struggling to get from square leg to the wicket. Yes, you still get some of those around, stockily built, but much more fitter. There's another one. He looks fitter too. Yeah, definitely there are a lot of changes in this modern day game cricket. So back to the matters in hand. 76 for 1. These two have laid a good platform to get a big one. What is the highest score in this series? Or 220? 228. 228. It's a 228 is what Sri Lanka made in the first game. And they defended it, winning by 42 runs. Bangladesh also made 225 in the last game as well, which Sri Lanka chased down. Yes, if they can get anything more than that, it will be a bonus. We'll love to see one of the teams go on to make a 250. That's something we have missed in this series so far.
So mix up. Direct hit would have probably got him. What happened there? The keeper missed it as well. Mix up in the center between Daniel and Vikramasinghe. Opportunity for Bangladesh. Left arm spinner bowling. The striker wanted it sent back, or direct hit would have probably got him. He's had a decent series, Habib Leon. He's bowled well. He's one of those bowlers that has kept the batsman in check in the middle overs. Bowled very accurately and hasn't picked up a lot of wickets, but certainly kept the runs down. It's a left arm orthodox spin in Bangladesh cricket. We have seen a lot of that over the years for Bangladesh. Yeah, also he's got a difficult task of bowling at these two left-handers. He's got 4 on the off, 5 on the leg side to the spinning side. So he's particularly looking to bowl. That's brilliantly bowled. I was just about to say that he should have a slip. But batsmen are back for the third. Yes, he played it very late. Was it intentional? Was it out off that outside edge? We'll have to wait and see. He gets 3 runs. Nevertheless, he won't mind it. Umpire Rambo Martinez is at the striker's end. Well picked up inside the boundary. Drags it in. Keeps it in play. Yes, and with this 34 runs, Daniel is also the highest run scorer now in this series, overtaking Pawan Patiraja. He's had an excellent series so far. 18 overs completed. It's 82 for the loss of 1 wicket. These are beautiful pictures coming to you thanks to Sri Lanka Cricket and Supreme TV and all those who are involved. Beautiful shot of the Dambulla Rangiri Dambulla International Cricket Stadium, I should say. Brilliant wicket, lovely outfield. Yes, and the weather has been good. We have had rains in the night time in several days, but that has not hampered the playing times at all. We have had we have started all the matches on time, and all the games have gone through really well. And credit to the ground staff for some brilliant work done here at Dambulla, and of course our production crew and our cameramen who are around the ground bringing these pictures. They too have to stay fit because it's not easy being in the sun the whole day under those umbrellas or under the tents, bringing this game live. Well, we called over earlier, but there was some mix-up. It is just ended now as over. 18 overs are now completed. It's 81 for 1. No damage done though. 5 runs off that last over. Very happy dressing room. And the other plus point, Ricky, is that Sri Lanka, being the host team, have the luxury of rotating their players around, giving few extra players the opportunity. So we have had 18 players, in fact, in total who have played the 5 games, Gamini. Out of the 20 member squad, just 2 haven't got a game, unfortunately. There's the head, the principal of the coaching staff, Avishka Gunawardana. Again, that let's see whether if he can pick it up on the replay. Mola, every now and then he lowers his arm to get a lower trajectory. His release points differs, and he's doing that with good control at the moment. That last delivery, he dropped his arm and he was looking to send that with the arm,
I think it was just going to miss the leg stump. That's what saved the batsman. It certainly did not turn. Big boy! This time deep into his crease. Gets a single, looking for the second, but won't get it. Favors that onside quite a lot. Wickramasinghe. Shabash, good bowling. If the coaching staff, you meant Navishka Gunawardena, heading the coaching staff, they've done a wonderful job, isn't it? Upul Chandana, JC Gamage. All involved. You can't ask for more former national players. Just before that drinks break, Ricky, we were just about to discuss on how to become a smart fielder. Didn't time it, but still picks up one. You can have all the ability, the skills, how to catch the ball, how to get under a ball, how to approach a ball, but you need to be able to read the situation. Now, for an instance, when a batsman comes to face his first ball, anyone who plays cricket will know batsman is looking to get off the mark with a single at every given possibility. So like that, you need to read the situation. If you have 4 or 5 dot balls in a row, you know that batsman is looking to get to the other end. So you need to be smart to read the situation. So that's how you become better fielders, by anticipating and analysing a situation out there in the middle. 84 for 1 after 19. So 84, just the 3 runs of that last over, and also cutting off those angles, isn't it, Gamani? Very, very crucial, especially when you're in the 30-yard circle and that backward point, etc. Short fine leg, you know, in modern day cricket, you need to cover those angles well. When there is a left-hander or right-hander, especially when both are batting in the centre, keeps rotating the strike. Thick outside edge, pass point. Running down to the boundary on this very quick outfield here at Dambulla. Batsman only back with the second. Wickramasinghe moves to 40 with that. Daniel is already 40. They've shared the strike quite well, both of them. So they are from different schools, one from Colombo and from Kandy. They come together, played a few practice matches, practiced a lot together. Certainly they are really done well in this partnership, especially running between the wickets. The Bangladesh dressing room, their coaches, they've been highly motivated. They've trained hard. Of course, they're missing their head coach, Navid Nawaz, who is not on this tour to Sri Lanka. He's taken a break due to family reasons. He's out there in Australia, in fact. If not, he would have been here to his mother country. But he has done a brilliant job with the Bangladesh under-19s over the years, taking them to the World Cup winners as well. I'm sure he's watching this game whenever possible on our YouTube channels. It's bowled well. Kept the runs down, 3 dot balls now on the trot. Habib Leon. Boy, good bowling, boy. He's been one of the finds for Bangladesh on this tour. There he goes for the big one. Has he got the distance? Yes, he has. Tremendous batting by Wickramasinghe. Soon as he saw it, it was in his slot. Went down on one knee, took the aerial route. There was a fielder on the boundary. He knew he could clear him, and he's done really well. Yeah, but you got to say that you got to be pretty clever to play a shot like that, having that deep mid-wicket fielder taking him on, but had enough. Not the smallest boundaries here at Dambulla. It's a good hit.
So certainly bigger than the boundaries of what we have seen in the World Cup in Sharjah, I'm sure. There was one particular boundary in Sharjah which was just 57 meters. 20 overs have been completed, 8 runs off that over. It's 92 for 1. We'll have a change in voice. It will be Haritha Pereira joined by Kamal Deshapriya. Thank you, Raji. හරිත පෙර වාඩි වෙන්නට සිටියත් මේ මොහොතේදී අපිට ඉතාමත් වැදගත් පුද්ගලෙක් සම්බන්ධ කරගන්නට අපි සූදානම් වන්නේ. ඒ තමයි ජාතික ක්‍රිකට් තේරුම් කමිටුවේ සමාජිකයෙක් එකම යෝන් ක්‍රිකට් පිළිබඳව වෙනමම ඔහුට වගකීමක් බාර වෙලා තියෙනවා. ඔහු තමයි රංජිත් මధుරසිංහ. අයිබෝන් රංජිත්. අයිබෝන් කමල් හුඟ කාලෙකින් හම්බුනේ. ඔව්. අර පුරුදු විදිහට මధుර කියලා කතා කරන්න. නියමයි. මට ආදරයයි කතා කරන්නේ එහෙම කමල්. හොඳයි දැන් මොකද්ද මේ ඇත්තට වෙන්නේ දැන් මේ මොකද්ද මේ මෙවැනි තරඟ සංචාරයක අරමුණ මේ සියල්ල සිදුවන්නේ කොහොමද? කමල් මේක ලොකු කතාවක් ඇත්තටම. මොකද අපි ලංකාවේ ක්‍රිකට් වල තත්ත්වයට උඩට ගන්න ඕන නම් 2020 දී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ අලුතෙන් පත්වෙච්ච සභාපති ඇතුළේ ඔක්කොමත් එක්ක සාකච්ඡාවක් තිබ්බා. ඒකෙදී අපිට කිව්වා මොකක්ද ඔයගොල්ලන්ගේ උපක්‍රමය මේ යූත් ක්‍රීඩාව නගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒ අවස්ථාවේදී මම හිතනවා ජෙරෝම් ජයරත්න, ඇස්ලි ඩිසිල්වා, ප්‍රෙසිඩන්ට් ශම්මි සිල්වා ඒ ඔක්කොමලා එක්කව වෙලා අපිට හදන්න කිව්වා අපේ ස්ට්‍රැටජික් ප්ලෑන් එක. ඒ 2020 ප්ලෑන් කරපු එකේ මේ එක ප්‍රතිඵලයක් තමයි මේ බංග්ලාදේශ ටුවර් එකේ අපි මේ නිලන්නේ. එතකොට දැන් මේ තරඟාවලිය බංග්ලාදේශ තරඟාවලියෙන් පස්සේ මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? බංග්ලාදේශ තරඟාවලියෙන් පස්සේ අතරම ඊළඟට එංගලන්ත සංචාරය එනවා, ඊළඟට මේ ඒෂියා කප් එක එනවා, ඊළඟ වර්ල්ඩ් කප් එක එනවා. දැන් අපි 2020 දිම අපි දැක්කා මොකක්ද අපිට යන්න ඕනේ මාර්ගය කියන එක. ඒකදී අපි බැලුවා අපි කොහෙද දැන් ඉන්නේ මේ වෙලාවේ. ඒ එක්කම කමල් අපිට තේරුණා ලංකාවේ ස්කූල් ක්‍රිකට් පද්ධතිය කියන එක ලොකු හයියක්. මොකද පාසල් එවරදී ඒ අවස්ථාවේදී තවත් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්න. ඒ තමත්ම මැනවින් එලකරු පාර චමින්ද වික්‍රමසිංහගෙන් යනු ඔහු ලකුණු 50 වාර්තා කර ගන්නවා අර්ධ ශතකයේ. පන්දු 55කදී මේ ලකුණු 50 වාර්තා කරගන්න. ඉතාමත්ම සුපිරි ඉනිමක් ඒ අවස්ථාවේදී චමින්ද වික්‍රමසිංහගෙන්. ඔව් මන්ද. ඉතින් එතනදී අපිට තේරුණා ඇත්තටම අපේ උපාය වෙන්න ඕන. නැත්නම් සාමාන්‍ය කම්පැනි එක ස්ට්‍රැටජි එකක් හදනකොට අපිට මිෂන් එකක් තියෙනවා, විෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයත් එක්ක තවත් පාරක් තවත් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කරගන්නට අවස්ථාව. එයා චමින්ද වික්‍රමසිංහටයි ලකුණු 51යි, ඔහු 98යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව. එතනදී තේරුණා කමල් ඇත්තටම අපේ තියෙන ස්ට්‍රෙන්ත් එක මොකද්ද, අපේ තියෙන අඩුපාඩු මොකද්ද, අපිට තියෙන ඔපචුනිටිස් මොනවද කියන එක, ඊට පස්සේ අපිට තියෙන ත්‍රෙට්ස් මොනවද කියන එක අපිට තේරුණා. ඉතින් මේ ඔක්කොම අපි ප්ලෑන් කරේ 2020 දී අපි යන්න ඕනේ මාර්ගය හොඳටම අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තා, හඳුනාගත්තා. ඒක උඩ අපි වැඩ කරන්න ගත්තා. ඇත්තටම පන්දු වර 21ක් අවසන්දී ලකුණු 98යි ඒක කඩුලයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. එතනදී අපි ඇත්ත වශයෙන්ම අපේ මොකද්ද අපිට යන්න ඕනේ ඉලක්කය මොකද්ද, අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද කියන එක විවිධ මට්ටම් වල අපි කතා කරා. ඇත්ත වශයෙන්ම ටීම් අපිට මේ ඒ අවස්ථාවේදී ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරා ලංකාවේ ක්‍රිකට් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලට. ටීම්ගේ ලොකු ප්ලෑන් එකක් තිබ්බා මේක අපි මේ විදිහට කරමු කියන එක. ඒක සිලෙක්ටර්ස්, කෝචර්ස්, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ස්කූල්ස් ඒ ඔක්කොමත් එක්ක එකහුව වෙලා තමයි අපි ඒක ඉනිෂියලි ප්ලෑන් කරේ. ඊළඟට එතනින් අපි නැවතුන්නේ නැහැ. අපි දැනගත්තා අපි ඒ වෙලාවේ ලංකාවේ කොවිඩ් කියන තත්ත්වයේ තිබ්බේ නැහැ 2020 දී. හැබැයි 2020 දී අපිට ඒ වෙලාවේ 15න් 15 ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රීඩකයන් එතකොට හිටියේ 15 2019 ගහපු ක්‍රීඩකයන් සංචිතයක් අපි ගාව තිබ්බා. ඒකත් එක්ක අපි ඇත්තටම බැලුවා ඒ සංචිතයේ ක්‍රීඩකයෝ අපි ගාව 22 වන පන්දුවරේ ආරම්භ වන්න. චමින්ද වික්‍රමසිංහ ලකුණු 51ක් ලබාගෙන මුහුණ දෙන්න සූදානම්යි. එතනදී අපි දිටුවා අපි සංචිතයකට ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙක් වගේ සහභාගී කරගෙන ක්‍රීඩාව හදන එක අමාරුයි. ඒ නිසා අපි ප්ලෑන් කරා ලොං ඔෆ් එකට පන්දුව එක ලකුණයි. ඒ අවස්ථාවේදී අපි තීරණය කරලා තිබ්බා අපේ ප්ලෑන් එකේ තිබ්බා සෙන්ටර්ස් 5කට වැඩිපුර ළමයි ප්‍රමාණයකට දෙන්න ඕනේ මේ අවස්ථාව. ඒක උඩ තමයි අපි 2020 දී
අවුරුදු 15න් 15 ක්‍රීඩා කරලා ආපු ළමයි සෙන්ටර්ස් 5කට හදලා තමයි අපි පටන් ගත්තේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක. නවතත් ඉතාමත්ම අලංකාර පාරක් මිඩ් විකට් අරා ලකුණු 6යි. ඒ අවස්ථාවේදී ෂෙවන් ඩැනියල්ට යන ඔහුගේ 47 වන ලකුණයි එක් වෙන්නේ පන්දු 62කදී ලකුණු 100 වාර්තා වෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු 105යි. ඉතාමත්ම මැනවින් ස්ථානගත කරාම පාරින් ෂෙවන් ඩැනියල් ලකුණු 105 වාර්තා වෙනවා. ඒකම ලකුණු 99ක සම්බන්ධතාවයකුත් මෙම ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙන ෂෙවන් ඩැනියල් සහ චමින්ද වික්‍රමසිංහ අතර මේ වන විට පවත්වා තිබෙනවා. ඇත්තටම කමල් එතනදී අපි තේරුම් ගත්තා අපිට වැඩ කරන්න තියෙන මේ ටැලන්ට් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරන එක ලංකාව වටේම ගිහිල්ලා ඒක තමයි ලොකුම කාර්යභාරය වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ගොඩක් වෙලාවට හයි පර්ෆෝමන්ස් කෝචර්ස්ලත් එක්ක ලංකාව වටේ මේ සෙන්ටර්ස් පහකට ගිහිල්ලා ලංකාවේ ඉන්න ජූනියර් ක්‍රිකට් එකේ ඉන්න ටැලන්ට් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා. ඒ කියන්නේ අපි ස්ක්‍රීන් එකට ගත්තා ඉන්න ළමයි ටික ඔක්කොම අරගෙන බැලුවා මේ ළමයි කොයි තැනද කොයි වගේ ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්ද කොතෙක් දුරට යන්න පුළුවන්ද කියන එක අපි හොඳට විශ්ලේෂණයක් කරා. ඒකෙදි අඳුරගත්ත ළමයි ඒ සෙන්ටර්ස් පහට අපි යොමු කරා මේ සෙන්ටර්ස් පහේ ඕගොල්ලන් වැඩ කරන්න කියන එක. එතනින් පස්සේ අපිට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ස්පෝර්ට්ස් මිනිස්ට්‍රි එකෙන් එතකොට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ යෝජනාවක් අනුව අපිට යූත් සිලෙක්ෂන් පැනල් එකක් හම්බුණා වැඩ කරන්න ලංකාව වටේ කියලා වැඩ කරන්න. ඒක අපි කරපු වෙලේ ඒ සෙන්ටර්ස් වලට ඒ හැම සිලෙක්ටර් කෙනෙක්ම යොමු කරා ඒ සෙන්ටර්ස් හරහා දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රොවින්ස් එතකොට ඒ මේජර් සෙන්ටර්ස් පාට රෙස්පොන්සිබල් සිලෙක්ටර්ස්ලා කෝචර්ස්ලා අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරා. ඉතින් මේ තත්ත්වය ඔහොම කරගෙන යනකොට තමයි කොවිඩ් අපිට බලපෑම් කරේ අපිට නෙට්ස් වලට යන්න බැරි වුණා අපේ හැම දෙයක්ම නැවතුණා. අත්ත වශයෙන්ම ඒ වෙලාවේදී අපි ඒකත් අපි ප්‍රයෝජනයට ගත්තා. කෙසේද 22 වන පන්දුවරේ නිමානවා ලකුණු 105 එක කඩුවෙම පන්දුවරේ තුලදී ලකුණු 7ක් ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් 19 පාර ක්‍රීඩකයන් සමත් වෙනවා. ඇත්තටම ඒක අපිට මං හිතනවා බ්ලෙසිං එකක් කියලා. මොකද ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් අවුරුදු 19න් 15 ක්‍රීඩකයන් සහ 15න් 15 ක්‍රීඩකයන්ගේ ලොකු ඩේටාබේස් එකක් හදාගන්න අපි ඒ කොවිඩ් කාලේ මං හිතන්නේ ටීම් ගොඩක් මුල් වෙලා එකට වැඩ කරා. ලොකු ඩේටාබේස් එකක් අපි හදාගත්තා අපේ ලංකාවේ ඉන්න ක්‍රීඩකයන්. ඒතකොට මේ ඩේටාබේස් එතනදී තමයි අපිට ගොඩක් තේරුනේ ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ඩේටාබේස් එක කරා අපි ප්ලේයර්ස්ලා හොඳටම අයිඩෙන්ටිෆයි කරා. අපිට ප්ලේයර්ස්ලාව වැඩ කරන විදිය අපිට බලා ගන්න හම්බුණා. අන්ඩර් 23 ක්ලබ් වලට ගිහිලා ගහන්නේ කවුද කියන එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරා. ඒ වගේ ප්ලේයර්ස්ලාගේ ටැලන්ට් එක හොඳටම අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරා. ඒ කොවිඩ් පීරියඩ් එකේ කවුද මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියන එක. ඊළඟට තේරෙම පන්දු පහර නමුත් උඩ පන්දුවක් වශයෙන් යන්නේ නැහැ. ලොන් ඔන් දෙසට කොස් පන්දුව රැක ගන්න අතර වාරයේදී පහසු ලකුණ. ඊළඟට අපි හැම සිලෙක්ටර්ටම අපි රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් දුන්නා. ඒගොල්ලන්ගේ ජොබ් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් ලියලා දුන්නා. මේව තමයි ඔයගොල්ලන් බලන්න ඕනේ කියන. ඒතකොට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් හැම ප්‍රොවින්ස් එකකටම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ස්කූල්ස් වලින් කෝඩිනේටර් කෙනෙක් දැම්මා. ඒතකොට අපේ නෙට්වර්ක් එකක් තවත් ලකුණක් දෙවන ලකුණ කරත් ඒකට උත්සාහ කරනවා. ඊටම පහසුවෙන්ම ලකුණු දෙක ලබා ගන්නවා ය මොහොතේදී ඒ ෂෙවන් ඩැනියල් යන මුල ලකුණු සංඛ්‍යාව 108 දක්වා ඉහළ නම් වෙනවා. කමල් මං හිතන්නේ ඒ වගේ නෙට්වර්ක් එකක් මේ ප්‍රථම වතාවට අපි ක්‍රියාත්මක කරේ. අනිත් එක මීට කලින් අපේ නෙට්වර්ක් එක ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා තිබ්බා. මේ තැන් වල මේ වගේ පද්ධති තිබ්බා. හැබැයි මේ එකක්වත් එක පැත්තකට යොමු වෙලා තිබෙන්නේ නැහැ. මේ අවුරුද්දේ අපිට කොවිඩ් එකෙන් පස්සේ මේ නෙට්වර්ක් එක හොඳට කනෙක්ට් කරන්න හම්බුණා. දෙවන කඩළු සඳහා මේ වන විට සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු 101යි. එදී චමින්ද වික්‍රමසිංහ ලකුණු 49යි. ඩැනියල් ලකුණු 49යි. එතනින් පස්සේ අපිට කොවිඩ් එක නිසා ශ්‍රී ලංකා පාසල් මේ අවස්ථාවේදී ෂෙවන් ඩැනියල් තමගේ අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කරගන්නවා පන්දු 68කදී 109 වන ලකුණ වාර්තා වුණේ. මේ අනුව මේ ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා ඉතාමත්ම හොඳින් මේ සම්බන්ධතාවයේ ගොඩනගන ආකාරය දක්න ලැබෙන්නේ. ඔහුගේ ෂෙවන් ඩැනියල්ගේ මේ දෙවන අර්ධ ශතකයයි මේ තරඟාවලියේදී ඔහු වාර්තා කර කමල් මේක ලොකු කතාවක්. හැබැයි මේ කෙටියෙන් අපි කියන්නේ හැබැයි මෙන්න මේ පුද්ගලයා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාසල් පද්ධතියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා යූත් සිලෙක්ටර්ස්ලා නැෂනල් සිලෙක්ටර්ස්ලා හොඳ පන්දුවක් ඒවර කෙසේතත් කඩු රකින්නට පන්දුව රැක් ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ.
22 නැත්නම් අතිරේක ලකුණු 4ක් හැටියටයි වාර්තා වන්නේ 113යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව. මේ ඔක්කොම සම්බන්ධ කරගෙන මේ ගමන ඉස්සරහට ගෙනියන්න අපි ඒ සෙන්ටර්ස් වලට දැන් අපි පටන් ගත්තොත් ලංකාවේ ඉහළින්ම ඉන්නේ නොදන් සෙන්ටර් එක ඊළඟට උඩරට බස්නාහිර සෙන්ටර්ස් දෙකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ සදර්න් සෙන්ටර් එක තියෙනවා. ඒතර ඒවැය ඇත්තටම අපි සෙන්ටර්ස් පහ බලන්න නොදන් නැත්නම් දඹුල්ල සෙන්ටර් එක බලන්න රංජන් පරණවිතාන දෙවෙනි නුවර සෙන්ටර් එක බලන්න නිලාන්ත රත්නායක කොළඹ එක සෙන්ටර් එකක් බලන්න ගාමිණී වික්‍රමසිංහ අනිත් සෙන්ටර් එක ෂේන් ෆර්නෑන්ඩෝ සදර්න් ප්‍රොවින්ස් එක සදර්න් සෙන්ටර් එක බලන්න ගජබා පිටිකල සපෝටඩ් ඒ කියන්නේ ඒකත් එක්කම තව සිලෙක්ටර්ස්ලා 3 දෙනෙක් සපෝට් කරනවා ඒගොල්ලන්ට ඒකම ඒ කවුද? ඒගොල්ලන් ඒෂ් නිශාන්තන් මේ යාපනයෙන් පැමිණි පුද්ගලෙක් පන්දුවර 23ක් අවසන් ලකුණු 113යි ඒක කඩුලයි. ඔව් ඉතින් නිශාන්තන් තනිකර අපිට යාපනයේ තියෙන ටැලන්ට් එක අපිට ගෙනත් පෙන්නනවා ඊළඟට කේච් නන්දිසේන කමන්ට මතකයි නන්දිසේන හොඳ ටැලන්ටඩ් ක්‍රිකටර් කෙනෙක්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ සපෝට් එක හම්බ වෙනවා. විරාජ් ඩිසිල්වා පාසල් වලින් මේ යූත් සිලෙක්ෂන් පැනල් එකට ආපු මහත්මයෙක්. ඉතින් ඒ ඔක්කොගේම සහයෝගය අරගෙන මේ සෙන්ටර්ස් පහ අපි හොඳටම එස්ටැබ්ලිෂ් කරා. ඒකම පාසල් වලින් දාලා තියෙන ස්කූල් සිලෙක්ෂන් කෝඩිනේටර්ස් ලැටියට කීර්ති ගුණරත්න නුවන් සමරනායක සුරාජ් සංජීව සමන් හෙට්ටිආරච්චි ලීලානන්ද කුමාරසිරි මේ මහත්තුරු ඔක්කොම අපිත් එක්ක එකට එක පද්ධතියක් විදිහට වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා මේ අන්ඩර් 19 එක වෙනුවෙන්. ඉතින් මං හිතන්නේ ඊට අමතරව තව ස්ටෙප් එකක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකේ ගත්තා. national selection panel එකට වරුණ මරාගොඩ කරණයින් මේ දෙන්නම ලංකාවේ හොඳටම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගැන හොඳ දැනීමක් තියෙන පරිණත අය. ඉතින් ඒගොල්ලනුත් අපිට යොමු කරා. ඒ අනුව ඒ දෙන්නටත් අපි දුන්නා මේකේ සංචිතය අපිට සම්බන්ධ වෙන්න. එතනදී ලොකු හයියක් ආවා national selection committee එකක් හැටියට මමත් එක්ක වරුණයි කරණයන් වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. මේ ඔක්කොම ටික එක්කම වෙලා තමයි කමල් මේ වැඩේ අපි කරගෙන යන්නේ. 24 වන පන්දුවරේ ආරම්භනේ මම හිතන්නේ ඉතාමත් බොහොම හරියාකාරව කරපු සැලැස්මක් තියෙන බව පැහැදිලිව පේනවා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වෙතට නව යෝග ක්‍රීඩකයන් තාමත් ඉක්මන් ලකුණ ලබා ගන්නේ. නමුත් අවසානයේදී තමගේ සීමාව සල්කුණ කර ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඉතින් මේ සැලසුම ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට නව යොවුන් ක්‍රීඩකයන් පිරිසක් බිහි කරන්නට ඔබ ඇතුළු පිරිසට රංජිත් මధుරසිංහ මහතාණෙනි ඔබ ඇතුළු පිරිසට අවස්ථාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Thank you කමල්. බොහොම ස්තුතියි මේ අවස්ථාව ලබා දීම ගැන. මට හරි සන්තෝෂයි අපි පිනාපු ක්‍රීඩකයන් හොඳට ක්‍රීඩා කරනවා එක බලන්න ලැබීම ගැන. ඉදිරියේදීත් මම හිතනවා ඒ ක්‍රීඩකයන් හොඳටම ක්‍රීඩා කරයි කියලා. හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි. පන්දුවර 23යි පන්දු දෙකක් අවසන් දී ලකුණු 114යි එක කඩුලයි. රෝමන් නොයන් පන්දු යවන්නේ තවත් එක ලකුණක් පහසෙම හරිත නැවතත් එකතු වෙනවා මාසම හරිත මම හිතන්නේ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳ අඩිතාලමක් දමා තිබෙනවා මේ වන විට ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක්. ඔව් ප්‍රථම වතාවට ශතක සම්බන්ධතාවයක් මේ තරඟාවලිය ඕනෑම කඩුල්ලක් වෙනුවෙන්. නැවතත් පන්දු පාර ස්වීපර් කවර් වෙතට හරි මගේ ලකුණු 250 පිළිබඳ බලාපොරොත්තු තබා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් පෙනියන්නේ. පන්දුවර 24 වෙනි පන්දුවර මේ යවන්නේ ලකුණු 116යි 4.91 වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙන්නේ. සාමාන්‍ය ලකුණු 5ක වේගයක් රඳවා ගත්තොත් ඒ ඔබේ ඉලක්කය සපුරා ගන්න පුළුවන්. පන්දුව නැවතත් ඔබ හිතන්නේ ලකුණු 250 හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කියලාද මේ තන තියෙන්නේ? හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. පන්න පේන මේ තන තිල්ලේ කිසිම වරදක් නැහැ. නෑ වරදක් නෑ. පන්දුව හොතාමත් හොඳින් පිටට එනවා. ඉතින් ඒ නිසා හොඳින් පන්දු යවන්න ඕනේ ඊට පස්සේ. අවුද පන්දුව නැවතත් පිටින් නොදී පන්දුව ඇදියාවේ කඩුලක ක්‍රීඩකයා වෙතට 24 වන පන්දුවර නිමාවේ ලකුණු 116ක කඩුලයි ශ්‍රී ලංකා යෝන් කණ්ඩායම. මේ චමදි වික්‍රමසිංහ තමාගේ ආර්ධ ශතකයේ වාර්තා කළ ආකාරය ඉතාමත්ම පැහැදිලි පිටිහරඹයක ඔහු යෙදෙන ආකාරයක් දක්නට ලැබුණේ. විශේෂයෙන්ම ඔහු පිට පරාජය කරගත්තේ නැති ඉනිමක් ඇටියටයි
අපට වෙනී ගියේ. ඉතාමත්ම හොඳින් ස්ථානගත කිරීම, ඒ වගේම නිවැරදි ආකාරයේ පන්දු තෝරා බේරාගෙන එල්ල කර පහරවල් ඉතාමත්ම සාර්ථක ලෙස ඔහු ලබා ගත්තා පන්දු චමින්ද වික්‍රමසිංහ ලකුණු 52. නව පන්දු ඕවරය සාමාන්‍යයෙන් පන්දු ඕවර 20ක් තුල ලකුණු ලබා ගැනීම සැලකීමේදී අද තරගයේ ලකුණු 92යි එක කඩුලකට. ඒ තමයි ශ්‍රී ලංකා 19 15 කණ්ඩායම මේ තරගාවලියේ හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව පන්දු ඕවර 20ක් තුල. ඔව් ඉතාමත්ම හොඳයි. ඒ කියන්නේ යම් ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගා ගැනීමට විශේෂම තරග 4ක් ජයග්‍රහණය කර තිබියදී අවසන් තරගයත් කෙසේ හෝ ජයග්‍රහණය කරන්නට අවශ්‍ය බව අවිෂ්ක ගුණවර්ධන පවසන්නට ඇති. පුහුණුකරු තමත් අලංකාර රවි පහරක් ලොං ඔන් දෙසට එක ලකුණක් ලැබෙනවා. මාර මුලින් සඳහන් කළ පරිදි හරිත මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ හැරුණු ඉස හැරුණු අත පහර එල්ල කරන්නේ නැතුව ඉතාමත්ම ක්‍රමවත්ව තමයි ඉනිම ගොඩනගන. සැලසුම් සහගත ආකාරයට සැලසුම ලැබුණට සැලසුම ක්‍රියාත්මක කිරීම තමුන්ගේ වගකීමනේ. ළමයි ඒ කාර්යභාරය හොඳින් කරනවා. ඉතාමත්ම මැනවින් එල්ල කර බැක්කත් පාර අධිගනවා රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලකුණු 4යි. ඉතාමත්ම මැනවින් ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත්ම සාර්ථකයි අවස්ථාවේදී. ඔව් දැන් සාමාන්‍යයෙන් රෝමන් නයොන් තරම් වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඔහුගේ පන්දු යවන අවස්ථාවවලදී පිටිකරුවන් දෙන්නා තරම් හොඳින් තැන්පත් වෙලා හොඳින් පන්දුව අවබෝධය කරගන්නවා. සුනිත් කියනවා මේ අයිච් මොල්ලා කියලා. සමා වෙන්න. රෝමන් නයොන් වමතින් දක පන්දු යවන්නේ. ඔව්. එමිලිසිය පන්දුරේ යවි. ඔව්. අද තමගේ පසුපස පාදයට යනවා. මම දකින්නේ මේ පිටිකරුවා තමගේ ඉදිරි පාදයට ගොස් නැවත පසු පාදයට ගමන් කිරීම ඉතාමත්ම මැනවින් පා සංසරණය ඉතාමත්ම මැනවින් ඉටු කරනවා. විශේෂයෙන්ම චමින්ද වික්‍රමසිංහ අසරයි පාර පාසු ලකුණක්. ලංකාවේ ක්‍රිකට් මධ්‍යස්ථාන කියලා තියෙනවනේ කොළඹ ඇරුණකොට. ගාල්ල මහනුවර ඒ ආකාරයට ගත්තාම මේ මාතර පාර පන්දුවරය අවසන් 25ක් පන්දුවර අවසන්දී ලකුණු 122යි එක කඩුලයි. රිචි සහගාමිනී So the Sri Lankan batsman making a good progress, having a small break, probably change of gloves, just having a drink as well. Gamini, wonderful half century from Siobhan Daniel. Yeah, certainly looks good on the eye. Started with a square drive. That one ended up in the stands. Got everything behind that one. 2 strikes over mid-wicket. Got him a couple of sixes. That one was a big one. He certainly deserved his 50. Like I mentioned, he looks a much more matured batsman after that innings, and both these batsmen are showing some good qualities, Ricky, to bat in the middle of the innings. It's not an easy thing. It looks simplistic, but you need a good skill set to be able to bat in the middle of an innings in a limited over, combining your forceful shots, your helping shots, dropping the ball in front. That was a full toss, missed out on that one. And particular Siobhan Daniel, who was an aggressive player for a very long time, has certainly found a good balance between the risk and reward. I was coming to that point. We know we have always had the talent and we know what he was capable of. But I see since he has come into this under-19 setup and been working with these coaches and in this coaching camp in Pallakale and stuff like that, that he's
improved. There is more maturity into his batting. We have seen it when he was playing at school level. Probably he'll get that one blaze in innings, but maybe he'll play a poor shot, loose shot, give his wicket away. But we haven't really seen that here in this series. The way he's batted, it looks more composed. Yeah, he's got few attributes. He looks solid in defense now. Like you said, he's more composed, and he always had the ability to play shots. He's one batter who probably would have had 3 shots for one ball, really. But now he has found a good balance between risk and reward. That it can certainly happen after a good innings like that, and he's showing a lot of maturity. And Wickramasinghe is very impressive for the first time. He has got the opportunity to open the batting, and he's also have played a good hand here. And Sri Lanka in a very strong position. Yes, it's all about grabbing the opportunities. Opportunities are limited when it comes to this level. And as soon as he got the opportunity to bat up the order, to open the innings, Wickramasinghe has taken it with both hands. He's not wasted it. He knows he has only one innings. And he's going to show them what he can do. And certainly given the coaches and the selectors something to think about. 26 overs completed. 124 for 1 at the moment, Sri Lanka. Good over for Bangladesh, that last one. Just 2 runs. So Bangladesh just need to create an opportunity to find their way back into this game. A few overs like that will help. 4 dot balls in a row, including the 3 that was bowled at the end of the last over. This is the time that we talk about how to be a smart fielder. Now the fielders have to anticipate either the big shot or the single that the batsmen are looking for. This one in the gap. There's a hesitation, but sent back correctly. It's Bangladesh now desperate for a wicket. They need a partnership breakthrough here. They're trying all their options available, rotating the bowlers, but still these two have been very, very solid. And 2 left-handers. It's been easier for the bowlers to bowl at. They don't need really to make big changes to the field, but still unable to penetrate the Sri Lankan batting. And the runs have come at a very good rate as well. That's what's been impressive. 4.72, good strike rates for both batsmen. You understood that? Not at all. Not at all. You were in Oman, weren't you? No, not really. That's what Haritha says. Well, in the last match, some of the Bangladesh fielders, the wicketkeeper in particular, used some Sinhalese words as well. Like he was going on Hondai. So they picked up some Sinhalese from the Sri Lankans. That is good to see. Another couple of runs just tickled around the corner. They were much louder in the last game because they knew they were in with a chance. When they were defending that total, went down to the wire, they were really excited and helping the bowlers around. Another comfortable run. 4 runs off the over. 27 completed. It's 128 for 1. It's a picturesque view of the Pallekele International Stadium. As you see, the grandstand, and of course those hills, the mountains in the background, lush green trees, a lot of greenery around here in this area. The river flowing by as well. The grass banks to the left and right of us. Of course, it's under closed doors, empty seating, understandably. But the Pallekele International, Rangiri Double International Stadium. Well, I made that mistake. I mentioned it as a Pallekele. And our dear friend, Sunit, he's smiling from the back.
without correcting me, Gamini. Beg your pardon, it's the Rangiri Dambul International Stadium. I always make that mistake between the two venues. Slower through the air. Got some purchase and it certainly bounced. There's enough encouragement from Siobhan Daniel from the non-strikers end to Vikramasinghe. What is your favorite ground, Gramini, in Sri Lanka? Well, some of these new grounds that I have not been and I haven't had the fortunes to play on. This one is in the gap. That's going to run away to another boundary. That's a poor delivery from what's it? Neon. Yeah, 3 good balls and then the short delivery on the leg side. And Vikramasinghe, the form that he's in, he's not going to miss out on those deliveries. So the pressure release suddenly. Yes, he's very strong in that area as well. That was too easy for him. All he needed was to bisect the two fielders. Yeah, some of these grounds, they're not that old. So Dambulla, Palle Kalle, Hambantota, they've come in the last few years really. You're trying to say you have played generations ago, Gamini. That cannot be. I revealed my age, didn't I? Yes, certainly. The stadiums, yes, the Pallakali and Hambantota were built for the 2011 World Cup, which was co-hosted by Sri Lanka. And the Dambul International Stadium was before that. Yes, so we're looking at about 10 to 15 years old. These two venues, or these few venues. Another single to end the over, 28 completed. It's 133 for 1. Yes, Sri Lanka having some options for international venues currently used, or 5 in fact, with the Galle International Stadium, which is a host of a test match cricket only. So 127 run partnership thus far. The two left-handers, Daniel and Vikramasinghe. I thought the Bangladesh skipper would have wanted to change the speed a little bit and bring a fast bowler in between. They do have some firepower. They can be a weapon with the older ball, the Bangladeshi faster bowlers. And we have seen that. One-dimensional at the moment. Yes, they're just sort of going through the motions, and they're not really pushing for a sort of a wicket. They're just hoping the batsman will make a mistake, will bowl stump to stump, and waiting for the batsman to make a mistake at the moment. They need to try to do something different to stop that single. Sri Lanka are getting the singles quite easily, especially on the onside. Build up some pressure. Maybe bringing one of their fast bowlers back in. 4 matches. He's picked up a few wickets. He's been good with the bat. He's scored over 120 runs at the top of the order for Bangladesh. He's their second highest run scorer, Islam. Extra run as well. Ricochet off the stumps. Yeah, Islam will be disappointed with that. 2 dot balls. And suddenly direct hit. Gives an easy single away. Daniel back on strike. Run rate is 4.7 at the moment. 9 wickets back in the shed. Sri Lankans are certainly looking at posting a very commanding total. Yes, and these two batsmen not rushed at all. They're just playing the bowlers on its merit, picking up the singles. Anything loose, they put it for 4. None have really gone and played any rash shots. Good bowling, boy, good bowling. Good over though from Ariful Islam. Just a 1 run. He's been on target on the stumps. Nothing much Vikramasinghe can do. 29 completed, 134 for 1.
Bangladeshi bowlers have toiled hard so far in this inning. Muskif Hassan 1 for 21. He's the only one who's picked up a wicket. Mondol run for 25. Hassan run for 8. Just the 3 overs. I thought he was one bowler who was looking for some turn. Habib Leon run for 36. He's bowled 6. Mola 6 run for 13. Run for 29. Noyon run for 10 off 3. Islam who bowled the last over. Look pretty good too. But what they're lacking is something on that wickets column. They need to pick up a couple to come back into this game. Yes, Mehrab Hassan, the captain, we have seen it in the past games as well, tends to underbowl himself. He doesn't really, in one of the games, I think it was the fourth one, the last one, he bowled very late in the innings, brought himself on. He hasn't really taken up the challenge and tried to bowl more overs, pick up a few wickets, held himself back. Noyan has been one of their regular bowlers in this series. Another short delivery. Just too easy for Wickramasinghe. Short, asking to be hit, and all he did was just put it into the gap. Yeah, this is what the Bangladesh bowlers have done right throughout these innings. They bowl few dot balls and then suddenly give that half tracker to ease the pressure. And Wickramasinghe was very strong on the leg side. Again, picked it up and hammered it towards square leg for another boundary. There's no cover in that area, so he has to bowl outside that off stump. That's much better on the stumps. Pick up a single. And also having a look at the field, Ricky, got 4 on the off side, 5 on the leg side. There's a long off in place. I thought long off may be a fielder that you can bring inside the circle and asking for the batsman to go against the turn and have that protection at deep square leg, so you will be able to bowl around that off stump, middle stump. Right now, if you stray in length, there is an easy shot to square leg because there's a deep mid wicket, there's a long on in place, and 3 fielders on the leg side, all single saving positions, fine leg, square leg and short mid wicket. Yes, so Bangladesh have to think different. They have to think on their feet. Try or make the batsman to do something different. Hope that he will try to go over the top, miss Q1, because there's not much help from the surface. There is not much turn. Nothing much for the spinners in general. He'll be disappointed he could not stop that completely. He's given away a single. Good effort. But they squeeze for another single. 7 runs off that over, 30 completed. It's 141 for the loss of 1 wicket. Change in voice, Haritha Pereira and Kamal Deshapriya. Thank you, Reggie. ලකුණ 141ක කඩුල්ලයි පන්දු ඕවර් 30ක් අවසනදී. අවමත් එක කඩුල්ලක් නිසා ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන්ට බොහෝ අවස්ථාව තිබෙනවා දැන් වේගවත් පන්දු ප්‍රහාරයට යන්නට. මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා ඉතාමත්ම වටිනා සේවයක් කරන්නේ 19 පාර කණ්ඩායමට ශ්‍රී ලංකා. මේ අවසන් තරගය තරග 4ක් ජයග්‍රහණය කර අවසන් මේ තරගය ජයග්‍රහණය කරන්නට උන් අඩිතන් කරගෙන ඇතුවාට කිසිම සැකයක් නැහැ හරියට. ඔය දල මේ ලකුණු සටහනේ දෙලුම් වෙඩි නෑ. එකයි. හොඳයි. එකයි. ඒකත් ෆෑන් ඉස්සෙල්ලා. ඒ කියන්නේ දැනට ලකුණු 135ක සම්බන්ධතාවය පවත්වා තිබෙන්නේ 4.7ක වේගයක්. දැන් මේ හරහා මේ ක්‍රිකට් උණුසුම 2020 ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය මේ 19න් 15 තරඟාවලිය මේ අතරතුර 27 වෙනිදා පටන් ගන්නවා අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ එක්දින තරඟාවලිය. ඒකම මధుරසිංහ සමග කතා කරද්දී ඔහු කිව්වා එංගලන්ත 19න් 15 කණ්ඩායමත් මේ සංචාරය කිරීමට නියමිතයි. මම මේ ක්‍රිකට් ආයතන සෑහෙන සංවිධානාත්මකව මේ කටයුතු සිදු කරන බව පෙනියන්නේ. ඒ කියන්නේ අනාගතය වෙනුවෙන් කරන ආයෝජනයක් හැටියටනේ දැන් මේ සියල්ල සංවිධානය කිරීමේදී මේ පිළිබඳව විශාල අභියෝග තිබුණා. දැන් තරග 5ක් මෙතන ක්‍රීඩා කළා ඉවර වෙලා මෙහි සාර්ථකත්වය දැන් රටටම පෙන්වන්නත් උන්ට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවනේ.
ඒ නිසා තමයි ඔය අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ තරඟාවලිය පිළිබඳ හැම දෙනාගේම විශාල මේ උනන්දුවක් තියෙන්නේ. ඉක්මන් ලකුණ ලබා ගන්න නැවතත් සාර්ථකව ලබා ගන්නවා. ඒ අතරතුර ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායම සහ පාකිස්තානයේ කණ්ඩායම අතර තරඟාවලිය දින 4 තරඟ දෙකක් ප්‍රබල කණ්ඩායම් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩා කරනවා. එවරත් පන්දු පාරේ එල්ලවනවා රොන්දු රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලකුණු 4යි ස්කාලේ කරා. එවරත් ඉතාමත් මැනවින් චමින්දු වික්‍රමසිංහ එම පන්දු පාරේ එල්ල කරන්නේ. Shabash boys. නිකම් තවත් විශේෂ තරගාවලියක් ආරම්භ වීමට නියමිතයි. ඔය ගැන කතා කරන්න ඕනේ. ඔව්. ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් දෙවන තරඟාවලිය. මේ ඔහුගේ 8 වන 4 පහර තමතරව 6 පහරවල් දෙකක් එල්ල කර තිබෙනවා චමින්දු වික්‍රමසිංහ. ලබන දෙසැම්බර් මාසයේ ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් දෙවන තරඟාවලිය 5 වෙනිදා සිට 23 වෙනිදා දක්වා. ඔව් විශේෂයෙන්ම මේ තරඟයේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ තරඟාවලිය අර එලිමිනේටර් කියන අවස්ථාව. පළමුවෙනි තරඟ 20 කෙත්තාරාම ක්‍රීඩාංගණයේ කෙත්තාරාම ක්‍රීඩාංගණයට නව එලියක් ලැබෙමින් පවතිනවා. නැවතත් පන්දු පාරේ ඉහළින් එල්ලවනවා. තවත් ලකුණු 6ක් ඉතාමත්ම සාර්ථකව එල්ල කරපු එම පහරත් චමින්දු වික්‍රමසිංහගෙන් එකක් පන්දුව එන මාවත හරහා පහර එල්ල කරේ. මේ පන්දුව එන මාවත කෙලින් ඒ පසුපසට එල්ල කරේ. දැවැන්ත 6 පහරක්. ඒ කියන through the line එල්ල කරපු පහරක් කියලා. එවැනි පහරත් සමග මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවත් ඉහළ යනවත් එක්කම ඔහු ලකුණු 86ක් බවට පරිවර්තනය කර ගන්නවා තමන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව. තරගයේ මතකට නතර වී තිබෙන්නේ කිසියම් සිසිල් පැනක් ලැබෙනවා. ඒ අතර වාරේ අපිට මම හිතන්නේ LPL තරගාවලිය ගැන කතා කරන්න පුළුවන් වේවි. විශේෂයෙන්ම දැන් මේ තරගාවලියේදී තරග 24ක් පැවැත්වෙනවා. පළමු තරග වටේ පැවැත්වෙන්නේ කෙතාරාම ක්‍රීඩා පිටියේ. ඊට පස්සුව හම්බන් තොටට යනවා අවසන් සූර්යවැව ක්‍රීඩා පිටියට. මේ පැමිණීමට නියමිත ක්‍රීඩකයන් ගැන කතා කරොත් සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමනුත් පැමිණෙනවා. සිකන්දර් රාසා, ක්‍රෙග් ගර්වින්, ෂෝන් විලියම්ස්, එකම බටහිර ඉන්දියා කොදවෙන ඩේන් ස්මිත්, දිනේෂ් රාම්ඩීන්, රොස්ටන් ටෙස්, ජොන්සන් චාල්ස්, කෙමා රෝච්, ෂයි හෝප්, කිරන් පවල්, රකීබ් කොන්වල්, පෙදල් එඩ්වර්ඩ්ස්, ජොන්සන් චාල්ස් පැමිණෙනවා. ෂෙල්ටන් කොට්රල්, ෆේබියන් ඇලන්, වැඩ්වික් වෝල්ටන්, ඇන්ඩ්‍රේ රසල් මම හිතන්නේ බොහෝ දෙනා බලාගෙන ඇති ඇන්ඩ්‍රේ රසල් මේ ඇවිල්ලා ක්‍රීඩා කරනකම්. ලින්ඩ්ලි සිමන්ස්, ජෙරම් ටේලර්, කාලොස් බ්‍රැත්වෙට් මතක ඇති එංගලන්තයේ සතුව තිබු තරගය ගැලක් කෙලන්න වෙනවා 6 සීමාවෙන්නේ. සිම්රන් හෙට්මයා මේ පසුගිය IPL තරගාවලියේදී ක්‍රීඩා කරා. අල්සාරි ජෝසෆ්, ඒකම බංග්ලාදේශිනුත් මෙහෙදි හසන් මිරාස්ද මෙහෙදි හසන්ද කියන එකයි ගැටලුව තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් සුවන් ගාසි, ෆසිලුල් ඉස්ලාම්, හෆීස් හුසේන්, මෙහෙදි හසන් මේ දෙන්නම මහෙදි හසන් සහ මෙහෙදි හසන් දෙන්නම ඉන්නවා. තස්කින් අහමද්, එම්රුල් කයස්, එබොදන් හුසේන් සහ මහමුදුල්ලා දැන්ට බංග්ලාදේශයේ T20 නායකයා. පාකිස්තානයේ පැමිණ ඉතාමත්ම ප්‍රබල ක්‍රීඩකයන් පිරිසක් අන්වර් අලි, මොහමඩ් හෆීස්, සගා සමාන්. ඒ අතර වාරේදී තරගය නැවතත් ආරම්භ වෙනවා. බලමු කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඒවලත් පන්දු පාර ඉතාමත් මැනුවෙන් ස්ථානගත කරනවා දීප නැත්නම් ස්විපර් කවර් ස්ථානයට. පහසු ලකුණක්. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 153යි. එම ලකුණ සමගම අවසන් ලකුණු 50 පන්දුවර 9ක් තුලදී වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ. ඔබ පාකිස්තාන ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව පවසමින් සිටියා. යනුව උමා අක්මාල්, කමරන් අක්මාල්, ඉමාමුල් හක්, සොහෙල් තන්වීර්, අහමද් සේෂාඩ්, මොහමඩ් ඉර්ෆාන්, සෆ්රාස් අහමද්, ජුනයිද් ખાન, උස්මාන් හින්වාරි, हारिस शोएल, शहीद अफरीदी, शोएब मलिक, मोहम्मद अमीर, हसन अली, वहाब रियाज.
පන්දු මත තන්තිලේ කෙටි ඉහළ නැගෙන අවස්ථාවේදී ෂයින් ෂා ආෆ්‍රිකාගේ නම නෑ නේද එතන? ෂයින් ෂා ආෆ්‍රිකාගේ නෑ. ඊයේ විනාශකරයෙන් ඉන්දියානු කණ්ඩායම වුණ තමයි. දකුණු අප්‍රිකාවේ බියොන් ෆෝටෙන්, රිචඩ් ලෙවි, වෙන් පානෙල්, වෙන් ඔලිවර්, ඉම්රාන් තාහිර්, ෆෆ්ස් ඩුප්ලෙසි, වැන්ඩර්සන්, मोनी मोकल. इंडिया में यूसुफ पतन, इरफान पतन साहब विनय कुमार, ऑस्ट्रेलिया में जेम्स फोकनर, क्रिसलिन. ये इंग्लैंड ने तीन लोग. वो मैं पंद्रह पशु ये क्या कथा करूँ. मुस्फिक हसन में कहने वाते बिना मीट पैर पांडु या हुए लखनऊ पूर्वांते सिटे देन क्रीडागारांते सिटाई. හොඳ පන්දුවක්. කෙසේද එංගලන්තයේ නියෝජනය කරන ලෝරි එවන්ස්, ලුක් රයිට්, ලියම් ප්ලංකට්, ඩෑන් ලෝරන්ස්, සමිත් පටෙල්, ස්ටීවන් ෆින්, ඩේවිඩ් මාලන් කියන්නේ මේ ඉතාමත්ම හොඳ පිතිකරුවේ මේ විශේෂ ඉදිරි පෙළම පිතිකරුවා. අංක 1 විශේෂ ශ්‍රේණිගත කිරීම වල අංක 1 ජයි රෂීඩ්, සෑම් බිලින්ග්ස්, ඕලි රොබින්සන්, රවි බොපාරා. ඩවිඩ් මලන් අපි කොයි ආකාරයෙන් දර්ශනය කරයිද කියලා බලාපොරොත්තුෙන් සිටින ලකුණු තිබුණොත් එවර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. නවසීලන්තයේ නියෝජනය කරනවා මේෂල් මැක්ලෙනම්, නීල් බ්‍රූම්. එතකොට දැන් මේ LPL තරඟාවලිය අපි පසුගිය වසරේ නැත්නම් LPL තරඟාවලිය හා සංසන්දනයේදී ඊට වඩා විශාල විදේශ ක්‍රීඩකයන් රැසක් සහභාගී වෙන මේ ඒවි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන ක්‍රීඩකයන් අතරට මේ දැන් පවතින ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය තුලදී තවත් අය කැමැත්ත පළ කරයිද කියන එක පිළිබඳවත් මගේ පොඩි මේ අවධානයක් තිබෙනවා. ඊළඟ පන්දුව වරත් පුල් පාරෙල්ල කරන පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊටමත් මැනුවෙන් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. වර ඒ අනුව තවත් ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා චමිදු වික්‍රමසිංහටයි. ඔහු ලකුණු 90 දක්වා ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නංවනවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 158යි එක කඩුල්ලකට. මෝ අංශක පරතුරනවා එක් අන්තයක සම්පූර්ණයෙන්ම පිටිකරුවා මොන තරම් ප්‍රවේගයක් ඔහුගේ පිටිකරණේ තිබෙනවද කියලා ඔබම හිතන්න. නැවතත් පන්දු පාර එවර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පන්දුවරේ අවසන් 32 වන පන්දුවරේ නිමාවේදී ලකුණු 158 එක කඩුලයි ශ්‍රී ලංකා 19න් 15 කණ්ඩායම. ඉතින් මේ මා කතා කරමින් සිටි LPL තරඟාවලිය පසුගිය වසරේදී පවත්වද්දී සෑහෙන ගැහැටවල් අසීරු තත්වයෙන් සිටියා. කෙසේද ලකුණු 150ක සම්බන්ධතාවයක් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා පවත්වාගෙන තිබෙන දෙවන කඩුල සඳහා පිටිය සිසාරා පහර එල්ල කරමින් ඉතාමත් දර්ශනීය ආකාරයට ඔවුන්ගේ පැතිමාරු කර ගැනීම, කඩුළු අතර දිවීම, දුර්වල පන්දු වලට පහර එල්ල කිරීම බලන්න ආසයි. තමත් මැනවෙන් එල්ල කරේ ලකුණු මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාම සමසේ පන්දු වලට මුහුණ දෙමින් මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නැංවීම සඳහා ඉතාමත්ම වටිනා කාර්යභාරයක් ඉටු කර හැටියට සටන් කරන්න සිදු වෙන්නේ. තනතිරුවත් ඉතාමත් හොඳයි අද. මුල් තරඟ දෙක ක්‍රීඩා කළ තනතිරුව පන්දු පාර නැවතත් ඩී පොයින්ට් වෙතට එක ලකුණක් ලැබෙනවා. මධ්‍යස්ථ 12ට තව විනාඩියයි. ඉර මුදුන් වෙන වෙලාවේ බලාපොරොත්තු ඉහළින්ම පවත්වා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. අවරත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය ඉහළ මට්ටමකින් රඳවා ගැනීම ලකුණු 5ට ආසන්න ප්‍රමාණයකට පැමිණෙනවා. තිස්පස් වන පන්දුවරේ අවසන් වෙද්දී කඩුළු 9ක් අතැතිව දල වේගයේ ලකුණු 5කට රඳවා ගත්තා නම්
අවසන් පන්දුවල 15 දී සැලසුම සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කරලා නව සැලසුමකට වේගය වැඩි කරන්න හැකියාවක් තිබෙනවා. ඔය කල යුතුයි අනිවාර්යයෙන්ම කෙසේ වෙතත් දැන් එක කඩුලක් පමණක් දැවි ලකුණු 160ක් ලබාගෙන සිටින අවස්ථාවේදී අන්න ඒ අවස්ථාවේදී උඩ පන්දුවක් ඉතාමත්ම පහසුවෙන් රැක ගන්නවා. ඒ අවස්ථාවේදී ඒ අනුව ෂෙවන් ඩැනියල් ලකුණු 59ක් ලබා සිටියේදී දැවි යනවා. දෙවන කඩුල බිඳ වැටෙනවා. 19න් 15 ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු 160ක්ව තිබියදී මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉතාමත්ම අගනා සහායක් ලබා දුන්නා චමින්දු වික්‍රමසිංහට. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී පිට කෙළවරේ වැඩි පන්දුව ඇදියන්නේ. ඔහු උත්සාහ කරේ පන්දුව මිඩ් විකට් කලාපයෙන් නෙල කරන්නට. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. මද සහනයක් අස්වැසිල්ලක් ලැබෙනවට කිසිම සැකයක් නැහැ බංග්ලාදේශ 19න් 15 කණ්ඩායමට. උඩ පන්දුව රැකගන්නේ නායක මෙහෙරබ් හසන් ඉතාමත් සාර්ථකව පන්දුව රැක ගන්නවත් හොඳ තාක්ෂණයක් පෙන්눔 කළා කඩුළු රැකීමේදී උඩ පන්දු රැකීමේදී. හබිබ් ලියොන් ඔහු තමයි බොහෝ දුරට කඩුල්ලක් දාවා ගනී කියලා බලාපොරොත්තු වුණේ. දැන් මේ කඩුල බිඳ වැටීම සමග නව පිතිකරුවෙක් ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසෙන්නේ නැමතත් ලකුණු ලබා ගැනීමේ කිසියම් අඩාල වීමක් සිදු වේද නැත්නම් ලකුණු 90ක් ලබාගෙන සිටින චමින්දු වික්‍රමසිංහ ඒ පැත්තෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරයිද? මේ තමයි සැලැස්ම ගැන අපි බැලිය යුත්තේ. මම කිව්වා විතරයි 35 වන පන්දුවරේ මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා හිටියා නම් කියලා. ඔය තමයි සාමාන්‍ය වෙන වැඩේ නේ. විචාරකයන්ගේ ශාපේ කියලා කියනවනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේකට නේද? ඔව්. මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා මහනුවර ක්‍රීඩකින් සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් ක්‍රීඩා විලාසයන් දෙකක්. මම හිතනවා චමින්දු වික්‍රමසිංහගේ පිතිකරණයට පහර දීම පවන් පතිරාජගේ පිතිකරණයේ මුල් පන්දුවර කීපයට විශාල රුකුලක් වෙනවට කිසිම සැකයක් නැහැ. ඔහු ලකුණු අතර සිටින ක්‍රීඩකයා පවන් පතිරාජ. ඒ නිසා මේ සංකලනයේ ඉතාමත් හොඳ වෙයි වඩාත් වැදගත් වෙයි නව පිතිකරුවාට කියන අදහසේ තමයි මම ඉන්නේ. ශ්‍රී ලංකා 19න් 15 කණ්ඩායම ඉතාමත් ප්‍රබල ස්ථානයකට පත්වීමට හැකියාවක් ලැබීම මෙහි කැපී පෙනෙනවා. මේ දෙවිගේ අන්දම ෂොන් ඩැනියල් ඔහු ඉදිරි පාදයේ දන නවල පහර ස්වීප් පහර එල්ල කිරීමට සූදානම් වුණේ. නමුත් ටොප් එජ් ආකාරයට උට ඕනෑම තැනකට ඒ පහර එල්ල කිරීමට හැකියාවක් තිබුණා පාදචාරණය කරලා ලොං ඔෆ් කලාපය හරහා. නමුත් මේ දක්වා ඒ පහරෙන් වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් එකතු කරගෙන තිබෙනවා. ජයවර්ධන ලකුණු දෙකකට දැවී ගියා පන්දු 9කට මුහුණ දී. ඊට පස්සේ චමින්දු වික්‍රමසිංහ ලකුණු 91යි පන්දු 102කදී ඉතාමත් අගනා වටිනා ඉනිමක් ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නේ. මීට මොහොතකට පෙර ෂෙවන් ඩැනියල් දැවී ගියා ලකුණු 59කට. පවන් පතිරාජයි නව පිතිකරු හැටියට ක්‍රීඩා පිටියට පිවිස සිටින්නේ. ඊට පසුව සදිශ රාජපක්ෂ පැමිණි නියමිතයි. එකම රවින්ඩි සිල්වා ඔහුත් ලකුණු අතර සිටින පිතිකරුවේ. මේ පන්දු යැවීම මුස්ෆික් හසන් ලකුණු 26ට එක කඩුලයි. දෙපොන් මොන්ඩල් ලකුණු 25යි කඩුළු නැහැ. මෙහරබ් හසන් ලකුණු 8යි කඩුළු නැහැ. හබිබ් ලියොන් එක කඩුලයි ලකුණු 38යි. අයිෂ් මොලා ලකුණු 29ක් ලබා දී තිබෙනවා කඩුළු ලබාගෙන නැහැ. එකම රෝමන් නෝයන් ලකුණු 17ක් ලබා දී කඩුළු ලබාගෙන නැහැ. අරිෆුල් ඉස්ලාම් ලකුණු 13යි කඩුළු ලබාගෙන නැහැ. දැන් ඔබ කිව්ව තවත් දෙලුම් ගෙඩියක් එකතු වෙලා තිබුණා. බලන්න ලකුණු ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා අතරතුර. ඊට පෙර පන්දුවරේ ලකුණු 10කට වැඩි ලකුණු 12ක් 15ක් වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු කරගත් දැවැන්ත පන්දුවර දෙකක් මේ සටහනේ වාර්තා වෙනවා. නමුත් තවමත් උවමනාවට වඩා මේ පරිස්සම් වීමට තරම් අවස්ථාවක් නැහැ. එකම දේ ශතකයේ වෙනුවෙන් ළඟා වෙනවා චමින්දු. නව පිතිකරුවා පවන් පිටියට පැමිණුණා පවණයි. විශේෂයෙන් මේ තරගාවලියේ ලබාගත් එකම ශතකයේ ලබාගත් ක්‍රීඩකයා බවට පරිවර්තනය වෙයිද? මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු රැස් කරපු ආකාරය 6 පාරවල් 5යි ඒ සියල්ල පායින්න දෙසින්. ඒ වගේම 4 පාරවල් 12ක් හොඳින් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. සමස්තයක් හැටියට වැඩි ලකුණු ලබා ගැනීම පායින්න දෙසින් සිදුවේ ඇති ආකාරයක් පෙනියන්නේ. මේකට හේතුවනේ මම හිතන්නේ වමත් පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් බොහෝ විට ක්‍රීඩා කරද්දී මේ ආකාරය තමයි අපිට මේ දර්ශනය දැකගත හැකි වන්නේ. මේ දැවිගිය අන්දම ක්‍රීඩකයන් පළමුව කඩුල්ල සදීෂ ජයවර්ධන අරිෆුල්
සුපිරි උඩ පන්දුවක් රැකගත්ත. ඉන් අනතුරුව ෂෙවොන් ඩැනියල් මෙහරබ් හසන්ට උඩ පන්දුව ලබා දෙන්නේ. ලකුණු 160 ලකුණු 154ක සම්බන්ධතාවයක් බිඳ වැටෙන්නේ. මේ පිතිකරුත් පතිරාජත් වමත් පිතිකරුවෙක්. මේ දක්වා තරඟාවලියේ හැම ඉනිමේම ලකුණු වාර්තා කරගත් පිතිකරුව ඔහු කණ්ඩායම් දෙකෙම. আরিফুল ভাইয়ের জায়গা আসে যে এই পিচের কোনায় থাকবা পিচের কোনায় হ্যাঁ থাক কাছে একটু কাছে আর পিছন হ্যাঁ තමත් පන්දු රකින ක්‍රීඩකෙන් යෙදවීමේ කාර්යයේ හබීබ් ලෙයන් ඒ අවස්ථාවේදී පිට කෙළවරේ වැඩි ඩ්‍රයිව් පාර එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරද්දී පන්දු යදියන්නේ තර්ඩ් මෑන් දෙසින් රැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. කෙසේ වෙතත් විශ්වාසයෙන් එල්ල කර පහරක් නොවුනත් ලකුණු ලැබෙනවා. ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා පරුම් පන්දුවෙන්ම පවන් පතිරාජ. ඔව් දැන් මේ වෙන විට කමක් නැහැ. කොහොම ලකුණු ආවත් කමක් නැහැ. නමුත් ඔහු සාමාන්‍යයෙන් තන්පත් වෙලා මුල් ලකුණු 20 තරම් වේගෙන් ලබා ගන්න ක්‍රීඩකෙක් නෙවෙයි. ඔහුට ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක පිටියට පැමිණීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. කණ්ඩායම ඉතාමත් පහසුවෙන් ලකුණු රැස් කරන ආකාරයක් පෙනී යනවා. ඔව් විශේෂයෙන්ම ඔහුට පීඩනයක් නැහැ. ඒ නිසා ඔහුට රිසිස්සේ ලකුණු ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. සාද මම හිතන්නේ අවසන් මොහොතේදී පහර වෙනස් කරා. පාර එල්ල ගැනීමට උත්සාහ කරේ බෑක් පොයින්ට් එකට කෙසේ වෙතත් පන්දු ඕරය. අවසන් පන්දු වර 33ක් අවසන්දී ලකුණු 164යි කඩලු 2යි. අපි අර ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් දෙවන තරඟාවලිය ගැන කතා කරමින් හිටියනේ කමල්. මේ තරඟාවලියට ලෝකයේ පුරා තිබෙන අවධානය තවදුරටත් වැඩි වෙලා අපිට දත්ත ලැබුණා මුල් තරඟාවලිය ඉතාමත් හොඳින් මුළු ලෝකෙම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා ලෝලීන් නරඹූ බවක් විශේෂයෙන්ම මේ මාධ්‍ය ආවරණය තරම් තද තත්වයක තිබිච්ච නිසා මෙවර තරඟාවලියට යම් ප්‍රමාණයක ප්‍රේක්ෂකින් ඇතුළත් කර ගැනීමට මේ අදහසක් තිබෙන බවක් අපට දැනගන්න ලැබුණා. ඔව් විශේෂයෙන්ම ඒ අර ඉතාමත්ම තද කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ ඉතාමත්ම සාර්ථකව මේ තරඟාවලිය සංවිධානය කෙරුණා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයෙන්. මේක පන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීම පහසුවෙම අවස්ථාවේදී චමින්ද වික්‍රමසිංහට ඔහුගේ 92 වන ලකුණ. ඉතින් මෙවරත් මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ විශේෂයෙන්ම සභාපති ශම්මි සිල්වාගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ උපසභාපති රවින් වික්‍රමරත්න ඉතාමත්ම සෑහෙන කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා මෙම LPL තරඟාවලිය සාර්ථකව නිමා කිරීම සඳහා. ඔව් ඒ කැපවීම තමයි මෙහිදී කැපිපෙනෙන සාධකයේ වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟ පන්දුව. හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් මතක් වුණේ දෝලන ආකාරයක් දක්න ලැබුණේ පන්දුව. යම් ප්‍රමාණයක දෝලනයක් ඔහුට හැකියාවක් තිබෙනවා මේ විශේෂයෙන් මේ දැන් මෙහි පැහැය වෙනස් වෙලා පැහැය අඩු වෙලා තියෙන්නේ මේ පන්දුවේ. ඒ නිසා එයත් ඒ ආකාරයට දෝලනයට හසු කර ගැනීම පන්දු යවන්නාගේ සුවිශේෂී හැකියාවක්. ලකුණු කීයක් කරා යාමට අදිටන් කරගෙන සිටිනව නැත්නම් ඉලක්කය හිසෙත උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. මේ අනුව දැවි යනවා පවන් පතිරාජ ලකුණු 4ක් ලබා සිටියේදී තුන්වන කඩුල බිඳ වැටෙනවා ශ්‍රී ලංකා 19 පාල කණ්ඩායමේ ලකුණු 165කට. තන්තිලේ කෙටි ඉහළ නැගෙන පන්දුවට ඔහු කට් පාරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරේ. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. පිටේ කෙළවරක වැදී පන්දුව උඩ පන්දුවක් වශයෙන් පැමිණෙනවා. යනුව දක්ෂ ලෙස කඩුල පිටුපස්සට පන්දුව රකින්නවා. යනුව තුන්වන කඩුල මේ තරඟාවලියේ වැඩිම නැත්නම් හොඳින්ම ලකුණු රැස් කරපු පවන් පතිරාජ ලකුණු 4කට දැවි යනවා පන්දු 3කදී. ඉතාමත් හොඳ උඩ පන්දු රැකීමක් ටජිබුල් ඉස්ලාම් කඩුල රකින්න. නමුත් මෙහි වැඩි ගෞරවය නැවතත් මුස්ෆික් හසන්ට නැවතත් පිතිකරුවාට පහරක් එල්ල කරන මානයට පන්දුව යොමු කිරීමට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා. අපි පවසා සිටියා ඔහු වේගය පාලනය කර ගැනීම. දැන් මේ තරඟයේත් ඔහු කඩලු 2යි. මුල් තරඟ දෙකට ඔහුව කැඳවා තිබුණේ නැහැ. නමුත් ඔහු කැඳවා ගැනීමෙන් අනතුරුව තරඟ දෙකේදීම කඩලු 3 බැගින් දවා ගත්තා. යනවා කිසියම් තර්ජනයක් එල්ල කරනවා දැන් හසන්
මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මේ කඩුල දැවී යාම සමගම ලකුණු 165කට කඩලු 3ක් වීමත් සමග නැවත ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයේ යම් අඩාල වීමක් සිදු වෙයිද නැද්ද කියලා අපිට බලන්නට පුළුවන්. නමුත් වික්‍රමසිංහ ලකුණු 100 වාර්තා කරොත් ඊට පස්සේ ඔහු ප්‍රබල ප්‍රහාරයකට යාමට ඉඩ තිබෙනවා. ඔව් දැන් උපනායක රවින්ද්‍ර සිල්වා ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසෙන්නේ. මේට පෙර සදීශ කඩුරකින්න හැටියට ක්‍රීඩා කරන සදීශත් ලකුණු 4 සිටි පිටිකරුවෙක්. ඔහුගේ පසුගිය ඉනිමේදී ඔහු ලකුණු 58යි. ඒ නිසා වමත් දකුණත් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙකු සිටිනවා. මේ සදීශ රාජපක්ෂ කියන්නේ රාජකීය ක්‍රීඩකයා. ඔහුගේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 30 ගන්න. මම හිතුවේ සදීශ් ජයවර්ධන කියලා. සදීශ් ජයවර්ධන දැවි ගොස් අවසන්නේ. සමාවෙන්න. පාසෙම ලකුණක් ලැබෙනවා. තමා මුහුණුදුන් පළමු පන්දුවේදීම සදීශ් රාජපක්ෂ. සදීශට මේ තරඟය වැදගත්. මොකද මීට පස්සේ ඔහු රාජකීය ශාන්ත තෝමස් තරඟයටත් සහභාගී වෙන්න සිටින ක්‍රීඩකයෙක්නේ. කවද ඒ තරඟය පැවැත්වෙන්නේ? 28 වෙනිදා සිට දින 3ක් පුරා. කොළඹ SLCපිටියේ. කොළඹ SLCපිටියේ. ප්‍රේක්ෂකයන් නොමැතුව. නෑ ඔහුත් කණ්ඩායමේ ප්‍රබල පිටිකරන සාධකයක්. හොඳින් ලකුණු අතර සිටියා ඔහු ඉනිම දෙක ක්‍රීඩා කරද්දී. හොඳ පන්දුවක් අවසන් මොහොතේදී පිට පස්සකට ගන්නවා, පාරකට යන්නේ නැහැ. බලන්න මේ මුස්ෆික් හසන් සෑහෙන ජවයක් යොදලා පන්දු යන හැම පන්දුවෙම ඔහු ඉතාමත් කැපවීමෙන් මේ කාර්යභාරය ඉටු කරනවා. තරුණ ක්‍රීඩකෙක් හැටියට ඔහු මේ ලබන පන්නරය තමයි වැදගත් වන්නේ. ඒකම මේ තල තිල්ලේ මන්දගාමී වීමක් හෝ ලෝ වීමක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊටමත් හොඳින් තමයි පන්දුව පත් වී පිටතට පන්දුව පැමිණෙනවා. ඒ නිසා ලකුණු 250 ප්‍රමාණවත් වෙයිද කියන සැකයකුත් මතුවෙනවා. ඒවර දුරවල පන්දුවක් නමුත් හරියාකාරව ප්‍රයෝජනයට ගත්තේ නැහැ. පන්දුව එල්ල කරන්නේ ඩීප් මිඩ් විකට් දෙසටයි. හොඳ දෙයක් දකින්නේ තැන්පත් වෙලා ඔහුගේ අර්ධ ශතකයේ ඔහුගේ ඉලක්කය, ඔහුගේ ශතකයේ ඔහුගේ ඉලක්කය ඒ සාර්ථක කරගන්න දැන් කටයුතු කරනවා. හොඳයි. චමින්ද වික්‍රමසිංහ පන්දුවර 34යි කඩලු 3යි 167යි ශ්‍රී ලංකා 19 15 කණ්ඩායම. පන්දු යැවීම සඳහා කවුරුන් කැඳවයිද? හබීබ් ලියොන්. දැන් පිට පන්දුවාර දෙකකදී කඩලු දෙකක් බිඳ වැටුණා. ඔව්. ඒ නිසා යම් ප්‍රමාණයක ලකුණු රැස් කිරීමේ අඩාල වීමක් තියෙයි. විශේෂයෙන් චමින්දු ඉවසිල්ලෙන් ඔහුගේ ශතකය සම්පූර්ණ කරගත යුතු තිබෙනවා. මේ ඔහුට කඩින් අවස්ථාවක් හැටියට නම් කරන්න පුළුවන් ඔහුගේ ක්‍රිකට් ඩිබේ. එක ලකුණක් පාසෙම ලැබෙන්නේ. පස්පාදයට ගොස් පන්දු එල්ල කරද්දී long off the seven. නවපිතිකරු සදීශ රාජපක්ෂ. රාජපක්ෂ මදක් උස ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ නිසා ඔහු පන්දුව පතිත වන ස්ථානයට ළඟා වීමට ඉතාමත් ඉක්මනින් හැකියාව ඇති ක්‍රීඩකයෙක්. බාන්න ලොං ඔන් ක්‍රීඩකයාව මිඩෝන් වෙත කැඳවා ගත්තා. long off ක්‍රීඩකයාව mid off වෙතට long on ක්‍රීඩකයාව long on හිටා. ලොං ඔන් ක්‍රීඩකයා මිඩෝන් වෙත කැඳවා ගත්තා. වමත් දකුණත් පිතිකරු පැටලෙවිල්ල සිදුවුණේ. එතත් හොඳ පන්දුවක්. නැවතත් අබිබ් ලියොන් පිතිකරුවාට සෑහෙන තර්ජනයක් එල්ල කරන ආකාරයක්. මේ 8 වෙනි පන්දුවරේ ඔහු යවන්නේ. ලකුණු 43ක් ලබා දී තිබෙනවා. මේ තරඟ තුනේදී මදුටු වඩාත් හැකියාව සපිරි පන්දු යවන්න හැටියටයි මම සලකන්නේ මේ ඔහුව. එනසාර දුරවල පන්දුවක් වයිට් පන්දුවක් හරියාකාර ප්‍රයෝජන ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. රාජපක්ෂට
පිටිය සකස් කර ඇති ආකාරයට ඔහු ලෙග් ස්පින් පන්දු යවන්න තමයි සකසා තිබෙන්නේ. පාසු ලකුණක් ස්වීපකව දෙසින්. දැන් මැද පෙළට හොඳ අභියෝගයක් එල්ල වෙලා තිබෙන්නේ. අර සාමාන්‍ය දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ඉහළ මට්ටමකින් පවත්වා ගැනීම සඳහා. නමුත් රාජපක්ෂ මද වේලාවක් ගනී තැන්පත් වෙලා නැවතත් තවත් ලකුණක්. සමිඳු වික්‍රමසිංහ ඔහුගේ 95 වන ලකුණු සංඛ්‍යාව 171යි. තවත් එක පන්දුවක් ඉතරයි මේ 35 වන පන්දු ඕවරේ. චමිදු අධිෂ්ඨාන පූර්වක ශතකයේ වෙත ළඟා වෙන්නේ. හොඳයි. පන්දුවරේ අවසන් 35 වන පන්දුවරේ නිමාවේදී ලකුණු 171යි කඩලු 3යි. චමිදු වික්‍රමසිංහ ලකුණු 95යි. සතිෂ්‍ය රාජපක්ෂ ලකුණු 2යි. ගාමිණී සහ රුචි. Yes, sir. Thank you, Kamal Harda. So 35 overs completed, 171 for 3. Well, Sri Lanka have lost the 2 wickets since we were last here. Siobhan Daniel, after making a well-compiled half-century 59, he was out. And then we had the lead in run score up to today, Pavan Patiraja, who was out early this time. One of the few failures in the series, he was out for 4. Sadisha Rajapaksa played the first 2 games, didn't get a lot of runs, but this is an opportunity for Rajapaksa to impress. He has a lot of overs remaining to bat. He's a very good player. We have seen him score big scores in school cricket. And with him out there is still the left-handed Wickramasinghe, who is batted brilliantly. 95, just 5 runs short of the first 100 of this series. This is a good opportunity for the Bangladeshi under-19 side. Picked up a couple of wickets. Rajapaksha is the new batsman, and they've got Wickramasinghe, who's looking to get to that 100, so he'll be a bit more selective on his approach. He might be able to send a few cheap overs here. Yes, and with 15 overs remaining, Gamni, how much with 7 wickets in hand as of now? We'll come back to that. Goes for the big hit. Beautifully struck. 1 bounce. Over the ropes, 4 runs. Not afraid to take the aerial route, even though he's within sight of a well-deserved 100. Taking on the bowler. There was the mid-on who was in the circle. And he knew that he could clear that field, and he's done it excellently well. Gee, what do I know? I thought they can send few cheap overs and full pitch delivery. Picked up nicely by Wickramasinghe. Just a single away from well-deserved 3-figure mark. Very close to the leg stump. Called a wide, a slow delivery. And on the leg side, he'll be disappointed he didn't get some bat onto it. The 100 was there for the take-in, but he's played a very, very good innings, fearless innings. As you just saw, not afraid to take the aerial route, not afraid to take on the ball if it's in the slot, if it's in his zone. And he's played some beautiful shots today. Got the opportunity to open the innings, and he's made it count. Oh, wow. Well, it's not good for Bangladesh. It's not going their way at all. Slow delivery outside the off stump, left alone. But the wicketkeeper also left it alone. And it's gone down for byes. Sri Lanka will take those. Every run counts. All right, through his legs. He didn't get his body behind it. A lazy take. Very casual in his approach to the wicketkeeper.
Not this time. Still on 99. After this, we got 4 overs left in the second power play. It's been a very hot day here at Dambulla. Ricky, not much of a breeze to speak of either. Attempted short delivery. How many? Plenty of batting to come for Sri Lankan under-19 team. Ravindi Silva. Vellalage. That's a 100. Well worked towards that leg side. So we waited till the last match to see 100 in this series, Ricky. And Vikramasinghe has got there with a very comfortable single and very well played young man. Yes, I mentioned earlier on in the comments this stint that there were a couple of 3 players had got into the 80s but unable to make 100, and that was something that was missing. And Vikramasinghe has obliged. He's played a brilliant knock. Fantastic knock, batting up the order where he belongs. 100 of just 113 deliveries. It has come at a very good strike rate of 86. 10 fours, 3 sixes. Cleared the boundary with ease. And he's played beautifully. Chanceless innings. Wonderful knock by the left-hander from St. Anthony's College, Katugastoda. I'm sure his family and friends will be celebrating and watching this innings. It has been a brilliant one. And yes, acknowledges the dressing room. And they too was applauding. They know what a valuable and impressive innings he's played here today. Yeah, certainly good stats there. 100 off, 116 deliveries at a strike rate of 86. 10 hits to the rope and 3 over it. There's a man who knows how to make 100. He'll know exactly what he has done. Avishka Gunawardana. And the fast bowling coach Chamila Gamage. Yes, and they'll be very happy also because we'll come back to that 36th over in play. Well, they'll be very happy because they have tried, we mentioned a few options in the opening partnerships. And finally, in the 5th game, they've tried out Vikramasinghe and he's come good. So that was one of those other boxers you mentioned earlier. They were ticking along as they go along. So they have ticked another box out there, I'm sure, with this innings from Vikramasinghe. Yeah, not only Good bowling, Leon. because he's got 100, the way he has handled himself out there in the middle from the start. He was menacing that anything that was pitched up to him, he was very forward enough and courage. He had the courage to go through the line of the ball. He's got good variations of shots on the leg side. He's good behind the hip. Sadisha Rajapaksa gets it in the gap. Keep it. And comes, will he take the arm? No. Sent back. Good throw. Yep. And he's had the ability to take straight singles when the mid-off and mid-on being put back. So certainly showing good qualities of an opening batsman. And not only that, he's showing qualities that you can... He's a batsman who can bat deep into the innings. Yes, and also not forgetting maintaining that good strike rate, which is very, very important. Even when the field is spread out. Goes for one through mid-wicket, the slog sweep, just a single. Sadish Rajapaksa as well, Gamni, you would have seen a bit of him before this, playing for Royal College. Very, very good player. We've seen him make some big scores in school cricket. Certainly loves his batting, Sadish Rajapaksa, but he's another level, so he needs to find a way to be successful, and certainly he has the game. Picks up a single off the last ball of the 37th over, 184 for 3. Or 85, I should say. Yes, Chaminda Vikramasinghe played all around the wicket, anything on his pads. He was good through that mid-wicket region. Scored a lot of boundaries. Gamini mentioned strong down the ground, whether it was aerial or on the ground.
and he played well against spin and pace equally. Not afraid to play that slog it, taking on the fielders. Very powerful on the onside. Well built, strong lad, and good off the back foot. It has been a very, very good innings, impressive innings. 10 boundaries and those sixers over the ropes. And he's timed the ball really well too in this innings. Fabulous 100 by Chaminda Wickramasinghe. Yeah, important period for both sides here. These are some of the shots that came from his bat. Wickramasinghe's short arm jab. And like we mentioned before, well deserved. It's not an easy task for a 18-year-old to get 100 in a 50-over game, and Wickramasinghe has just showed us how it can be done. Yes, the bowlers, the captain taking their time, changing the field around, trying to get the fielders into the exact position. Yeah, like I mentioned, Ricky, it's an important period for both sides. Wickramasinghe, who is on 100, no doubt that he'll be looking to take a risk or two. And Rajapaksa, who featured in the first two games, didn't he? In the series, and flat batted. I didn't have the timing. Yes, he got yes, sorry, Garmin. Rajapaksa has got a couple of starts, as you mentioned, in the first two games, but couldn't convert it into a big score. Then was left out for the third and fourth game. And now coming back, of course, the coaching staff rotating the players, giving all an opportunity. 18 players used in this 5-match series so far out of the 20. Well bowled. Slower ball on the spot. 21 run partnership so far. Rajapaksha's contribution is 5 of 8. Obviously, Wickramasinghe being on 102, you would expect him to do the bulk of the scoring from here on in. Rajapaksa will also be looking to get some runs, get some form going into the big match next week. 28th, 29th and 30th. The Royal Thomaian played under closed doors at the SSC. So the likes of Rajapaksa will be involved there for Royal. Ryan Fernando and Yasiru Rodrigo for St. Thomas's. Key players for both teams, and of course they have been in the bubble. They have had some match practice. They have had a lot of practice in the nets, and I'm sure they'll make full use of it come next week. Very close to those tram lines, that last delivery. Fine leg inside the circle. Long on and a deep square leg on the leg side. The other two fielders being deep third man and a deep extra cover. They'll have the luxury of having an extra fielder after the 40th. That's another slow ball. This is good thinking from the Bangladesh opening bowlers. They obviously were pretty good at the early part of the innings, Ricky, but after Siobhan Daniel walked in, Wickramasinghe and Daniel took control, and they were going at 5 runs per over at one stage, weren't they? And but certainly middle of the innings that they've got the ball in hand. So change of game plan. They're changing the speed at will. Excellent over by Mondal. So far just a 1 run of the first delivery. Well, what will Wickramasinghe do? He'll be looking for the boundary. Want to finish this over on a high. Changing the field again. Third man comes up inside the circle. Mid-off goes back. So expecting it to be full and straight. There you go. In the air, but will fall short of that shot. Third man in the circle. Playing away from his body once again. A slow delivery. Good bowling. Good over for Bangladesh. Just the 2 runs. 38 completed. 186 for 3. Very good over. 5 dot balls in that. This will be another experience. This is the wagon wheel. The shots all around. There's 3 hits over the fence, all towards long on.
pretty good on the leg side. You can see all those blue lines towards the boundary. Most of them on the leg side for the left-hander. 2 4s on the offside. Couple of 3s on the offside, those green ones. But showing good hands right around the ground with all those yellow ones, the singles. And just over 50% or 50% of his runs coming in boundaries as well. 58% to be exact. 10 4s and 3 6s. But he's really mixed his innings well between aggression and caution. That's been the hallmark of this innings from Wickramasinghe. Good looking drive. Has he got the gap? Does it have the legs? Yes, it does. 4 runs. He knew soon as he beat the inner field, the diving field could not get a hand onto it. And Rajapaksa knew he's got a boundary. Yeah, that shot will certainly calm his nerves. Pitched up to him. Does it have the legs? Yes, it does. It was there to be hit, but well executed. Good hands. Picked up the gap too. Inner field, the diving fielder could not get a hand onto it. And Rajapaksa More often than not, when you're looking for runs, shots like that will give you immense confidence of making a big innings. But here, for Rajapaksa to make a contribution, he needs to be busy as well, because the state of the match and the situation that requires him to be busy, because there's a guy who's on 100 at the other end and you don't want to keep him off strike too often. Yes, they'll be looking at least another 60 runs from here onwards. 260 to 275 will be the minimum, I'm sure, with the 7 wickets in hand. Oh, has he got his man? Yes, he has. He's bowled well. He's bowled well. He's built up the pressure. The last few overs have been with Bangladesh, though they struck the out boundary. The pressure was built in. We saw a lot of dot balls. And Wickramasinghe, rightly so, going for the big hit, trying to hit him over mid-wicket. But he was beaten in the air, and his stumps have been knocked back. But he's played a blinder. He's played a brilliant innings. Wonderful knock from the young man. Chaminda Wickramasinghe departs for 102. Yeah, tired looking shot from Wickramasinghe. But he'll be happy with his contribution. First time promoted up the order to open the batting. And didn't he take it with both hands? 102 off 123 balls. The strike rate of 82.93. Very good hand. Have certainly put Sri Lanka in a very commanding position for the last 12 overs or so. Having said that, the skipper is walking towards the middle. And well acknowledged by the dressing room too. Yes, certainly deserves the applause. He's put them in a good position now. Like we mentioned, 260 to 275, certainly gettable. 6 runs and over, they'll get another 66 runs with 11 overs remaining. But deserves that wicket as well. They've been striving, he's been trying hard, and finally gets one to hit the stumps, deceived in the flight. Thank you, sir. Yeah, he'll remember this day for a very, very long time. Wickramasinghe making 100. Dunith Vellalage 46 runs in this series so far. Straight away comes down the track. This is good thinking from the Bangladeshi skipper. He's got 5 fielders inside the circle. 6 actually. 4 on the off, saving a single. 2 on the leg side, short fine leg and short mid wicket. Straight away, having said that, Ricky, can they hear us? Because that fielder goes back to the boundary. He opens his account though. Picks up a single. He was run out in the last game. He's another player who has got a couple of starts. Got into double figures but unable to make it big. And also the situation came down the order when he was batting when they needed runs. But unfortunately could not convert. 39 completed. It's 192 for 4 now. (11 overs remaining. Sri Lanka certainly will be looking for 260.
Can they get there? Yeah, with the wicket of Wickramasinghe, Bangladeshis have got an opportunity to minimize the damage. They pick up a wicket here. They can probably keep it to 240. I think they'll take it from where they were about half an hour ago. It's Ravin De Silva, Vaniju Kumar, Vinuja Rampul, Danan Hemanand, all very good with the bat. We have seen what Ravin De Silva can do. Wellalage promoted up the order in this game. For him to get a knock, I'm sure, to get some batting practice as well, get the feel out there. As a captain, he's done well as a captain, he's done well as a bowler. It's just the runs that he needs now. And also, looking at the options the Bangladeshi skipper has, he got 6 overs of pace. Both fast bowlers have bowled 7 overs each. This will be the last over of the second power play. They've got 2 relatively new batters to bowl at. Comes down the track. Has he got the distance? Certainly up in the air for a very long time. And it has got the distance. Well, backs a punch for a small made guy, isn't it, Garmani? I thought that was in the air and the fielder will get under it, but it's cleared him by a few meters. Well struck. Just his 5th delivery. Wellalage. He's come out there with a purpose. Good bowling, good bowling. Well, I think he hit the ground. There was a noise, definitely. But I think it was bat hitting the ground on its way to the wicket bat keeper. hitting the ground ever so slightly. Or bat hitting the pad, really, the handle. There was a noise, no doubt about that. But certainly not off the bat. 1. So 6 plus 1 in this over with the delivery to come. And Sri Lanka are one short of 200. Yes, this will definitely be the highest score of this series as well, where things are going. Sri Lanka will surpass that 228 run mark. They'll pick up another run, a comfortable run. So 200 on the board. 40 overs have been completed. For the loss of 4 wickets, the dressing room applauds. The captain is out there in the centre with 8. Rajapaksa is on 11. 10 overs are remaining in this innings. Change of voice, Harth Pereira and Kamal Deshapriya. බොහොම ස්තුතියි හිතවත් රිකි සහ ගාමිණී. අවසන් පන්දුවර 10 පිළිබඳ සැලකීමේදී මුල් තරඟයේදී කඩලු 5ක් බිඳ වැටුණා ලකුණු 69යි. දෙවන තරඟයේදී කඩලු 3ක් බිඳ වැටුණා ලකුණු 70යි. අනතුරුව ලකුණු හමායමේදී ලකුණු 41යි කිසිවකු නොදැවි පන්දුවර 6යි පන්දු 4කදී ඒ තුන්වන තරඟය අවසන් තරඟයේ පන්දුවර 9යි පන්දු 3කදී කඩලු 3ක් බිඳ වැටි ලකුණු 52යි. 40 වන ඕවරයට පසු ලකුණු එකතු කිරීමයි ඒ. අද කෙසේ සිදුවේද කියලා අපි බලා සිටිමු. විශේෂයෙන්ම ලකුණු 200යි කඩලු 4යි පන්දු ඕවර 40 මේ 41 වන පන්දුවරේ තවත් පන්දුවර මෙම පන්දුවර සහිතව තවත් පන්දුවර 10ක් තිබෙනවා. ලකුණු 50ක් අවම වශයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. රිවර්ස් පාරකට යන්නේ නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. දුනිත් වෙල්ලාලගේ රවින්ද්‍ර සිල්වාට ඉදිරියෙන් පිටිකරණය යෙදෙන්නේ ඔහුට මේ තරඟාවලියේ හොඳින් ලකුණු අතර සිටීමට අවස්ථාවක් උදා වී නැති නිසා හොඳ තීරණයක්. වලත් වයිට් පන්දුවක් හැටියට සටහන් කරනවා. 15 වන අතරේ එක ලකුණ බංග්ලාදේශ 19 පහළ කණ්ඩායමේ නායකයා මෙහෙරාබ් හසන් පන්දු යවන්නේ.
ආවරණය වදින ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් විනිසුරු නිශ්ශබ්දයි. රවුන්ඩ් එකට ආකාරයෙන් පන්දු යවන්නේ. පාවන ඉහළ වදින්නේ. පස්සේ මේක ලකුණක් ඩීප් මිඩ් විකට් දෙසින්. මම හිතන්නේ පන්දුවර 45කින් පස්සේ සමහර වෙලාවට මීට වැඩිය ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරන්නට උත්සාහ කරයි. 4.991 වේගයක් දැන්ට පවත්වාගෙන යන්නේ මේ පිටිකරුවන්. ඔව් පහසුවෙන්ම ලකුණු පහේ දාල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පවත්වා ගත යුතුව තිබෙනවා මේ පවතින වාතාවරණය යටතේ. නමුත් දුනිත් වෙල්ලාලගේ මද වේලාවක් පිටියේ රැඳී සිටින්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇති. නායකයාගෙන් නායකයාට ඉනිමේ චමිදු වික්‍රමසිංහ වාර්තා කරගත් ශතකය සුපිරි ඉනිමක් කමල්. ඔව් විශේෂ ඉනිමක් හැටියට සටහන් කරන්න පුළුවන්. පාසු ලකුණක්. දෙවන ලකුණට අවස්ථාවක් නැහැ. මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහලෙන් කලෙලි බහැලා දැන් ශාන්ත ජෝසප් වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ නායක දුනිත් වෙල්ලාලගේ. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අද ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායමේ වමත් පිටිකරුවන් 5 දෙනෙකු සිටිනවා. නමුත් සදිශ රාජපක්ෂ දකුණත් පිටිකරුවා. නැවතත් ඉතාමත්ම සාර්ථක රිවර්සුයි පාර ලකුණු 4යි රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පහසුවෙන් එල්ල කරනවා එම රිවර්සුයි පාර. සදීශ රාජපක්ෂ තෝරා බේරා ගත්තා හොඳයි. ඊට පෙර අවස්ථාවක් උත්සාහ ගත්තා සාර්ථකුනේ නැහැ. තාක්ෂණයේ සපිරි පිටිකරුවෙක් සදීශ රාජපක්ෂ. ලකුණ ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන නමුත් එතන කිසිසේත්ම ලකුණක් නැහැ. ලකුණ සඳහා පැමිණියා නම් ඉතින් සිදුවන්න සිදු දේ. 41 වන පන්දුවර නිමාවේ ලකුණු 207යි කඩලු 4යි. රාජපක්ෂ 16යි. වෙල්ලාලගේ 9යි. සෑහෙන වලාකුළු අවට අහසේ සෑහෙන උණුසුම් බවක් පෙන්눔 කරනවා මේ ලකුණු ලබා ගැනීම මදක් අඩාල වී තිබෙන්නේ කඩලු 3ක් එක ළඟ බිඳ වැටීම නිසා. පන්දු ලකුණු 31ක් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට එකතු වීමේදී කඩලු 3ක් බිඳ වැටී තිබෙනවා. ලකුණු 7ක පමණ වේගයක් රඳවා ගත්තොත් එක පන්දුවරයක සෑහෙන හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවකට යන්නට පුළුවන්. වෙලාලගේ නැවත සුවිපාරක් රිවර්ස් සුවිපාර සාර්ථක වන්නේ නැහැ. එතරම් සානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. රෝමන් නොයොන් පන්දු යවන්නේ. එවරත් ලකුණක් ලබා ගැනීම අවස්ථාවක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම ඩීප් ස්ක්වයර් එක ඩීප් මිඩ් විකට් long on long off සහ deep extra cover හි පන්දු රකින ක්‍රීඩකයන් රඳවා තිබෙනවා. ඒ නිසා රිවර්සුයි පාරකට තමයි අවස්ථාව වැඩිපුර තිබෙන්නේ. ආසයි පන්දු යදී යන්නේ ෂොට් ස්කාලෙක් දෙසට ලකුණක් නැහැ. කොහොම නමුත් දුනිත් වෙල්ලාලගේව පාලනය කර ගැනීමට මේ දක්වා මේ පන්දුවරේ නොයොන්ට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. පන්දු 3ක් යවුවා එක ලකුණක්වත් ලබා දුන්නේ නැහැ. පසුපස ගොස් පන්දු වාරේ එල්ල කරනවා. වර එක ලකුණක් ලැබෙනවා. නමුත්
නොයන් තාමත් හොඳින් දුනිත් වෙල්ලාලගේව පාලනය කරා කියන්නට පුළුවන් එම පන්දු හතරේදී. දැන් දකුණත් පිතිකරුවා සදිශ රාජපක්ෂ තඳා පිටිය සකස් වෙනවා. ඒවරත් deep square leg, deep mid wicket සහ long on, long off සහ sweeper cover ස්ථාන වල පන්දු රකින ක්‍රීඩකයින්. ඒකම backward square leg, point, extra cover යාරතියේ වලල්ලේ සීමාවේ. ඒ සමගම backward square leg සහ square leg පන්දු රකින ක්‍රීඩකයින්. එවරයි ඉහළින් පන්දු පාරේ එල්ලවන්නේ උඩ පන්දුවක් වශයෙන් පැමිණෙනවා රැක ගන්නවා පාසුවෙන් මේ යනවා සදිශ රාජපක්ෂ දැවි යනවා ඒ අනුව නොයන් තමගේ කඩුල්ල දවා ගන්නවා අවශ්‍ය කරන කඩුල්ල ඔහුගේ ප්‍රථම කඩුලයි මේ අනුව උඩ පන්දුව රැක ගැනීම නිසා සදිශ රාජපක්ෂ දැවි යනවා ලකුණු 16ක් ලබා සිටියේදී පන්දු 17කට මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 208යි කඩුළු 5යි දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව අවශ්‍ය කරන ලකුණු 250 කරා යාම සඳහා ප්‍රබල උත්සාහයක් ගත යුතුව තිබෙනවා එම කඩුළු දැවී යාම සමග. තම හොඳින් පන්දුව වෙත යොමු වුණා නවිල් නවරෝස් නවිල් ප්‍රන්ටික් නවරෝස් නවිල් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගවත් කිරීම ඔහුගේ අදිටන උනේ මේ පන්දුවරේ ලකුණු ලබා ගැනීම අසීරු වෙලා තිබුණා. ඒ නිසා තමයි ඔහුට ඉහළින් පහර එල්ල කිරීමට යොමු වුණේ ඔහු. ඔව් විශේෂයෙන්ම වෙල්ලාලගේ සෑහෙන අපහසුවකින් පන්දුවට පාර දෙමින් සිටීම පන්දුවරේ පන්දු 4කදී 4 වෙනි පන්දුවේ තමයි ලකුණක් ලබා ගත්තේ. ඒ නිසා සදිශ උත්සාහ කරන්නට ඇති ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරන්නට විශාල පහරකට යන්නට. නමුත් එය ලොං ඔෆ් ක්‍රීඩකයාගේ අතෙහි නතර වුණේ ඉහළ උඩ පන්දුව මෙන්න ඔහුට ක්‍රීඩාකාරයට යාමට සිදු වුණා. දැන් රවින්ද්‍ර සිල්වා කොළඹ නාලන්දාවේ ක්‍රීඩකයෙක්. නායකයා සහ උපනායකයා පිටේ ලකුණු රැස් කිරීමට එක් වී සිටින්නේ. පසුගිය තරගයේදී ජයග්‍රාහී ලකුණු 88ක් වාර්තා කරගත්තා. කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය සාර්ථක කර ගැනීමට ඉනිම මූලික අඩිතාලම වුණා. රවින්ද්‍ර සිල්වා පන්දුව කෙලිම ඇදී යන්නේ ෂෝට් මිඩ් විකට් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයාට ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. පන්දු ඕවරය අවසන් 42 වන පන්දු ඕවරයේදී ලකුණු 208යි කඩලු 5යි ශ්‍රී ලංකා 19 පාර කණ්ඩායම. ලකුණු 154ක දෙවන කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවයට පස්සේ කඩලු 4ක් බිඳ වැටී තිබෙනවා ලකුණු 48කට. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ වෙලාවට 12:45ට පමණ සෑහෙන දැඩි 10ක් දඹුල්ල ප්‍රදේශයේ පවතින්නේ. නමුත් යම් සෞම්‍ය කාර්යගුණික තත්ත්වයක් ඇති තිබෙන බව බැලු බැලමට පේනවා. ඔය වලාකුළු වැඩි. වලාකුළු සෑහෙන ප්‍රමාණයක් වැඩි වී තිබෙනවා අහසේ. ඒවා හැබැයි කළු වලාකුළු නෙවෙයි සුදු වලාකුළු. නී වාසනාව. මොකද විශේෂයෙන්ම මේ රාත්‍රී කාලේ නම් මේ පැත්තේ වර්ෂාව ඇදහැල්න බව දැනගන්නට ලැබුණා. නමුත් මේ වන විට කිසියම් මේ ඔබ දකින්නේම වලාකුළු ගහන ආකාශය ලකුණු පුරවට ඉහළින් සෑහෙන වලාකුළු සංඛ්‍යාවක් තිබෙනවා. ඒ ඔක්කොම හිරු වලාකුළු වලට වැසී ගොසින් මේ රිපොන් මොන්ඩෝල් එක ලකුණක් පාසෙම ලොං ඔන් දෙසින් ලකුණ ආත්වන්නේ රවින්ද්‍ර සිල්වට දුනිත් වෙල්ලාලගේට රවින්ද්‍ර සිල්වා ඒ ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරේ. දැන් වෙල්ලාලගේ සූදානම් වන්නේ පිටිය සකස් කිරීමටත් මද වෙලාවක් යනවා. වමත් දකුණත් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙකු නිසා.
තවත් පන්දුවර 3ක් මේ පන්දුවර සමග පන්දුවර 8ක් යවිය යුතුයි. තවත් එක්පන් ලකුණක් ලබා ගන්න. මම හිතන්නේ ලකුණු කෙසේ වෙතත් පන්දුවර 45 වෙනකන් මේ ආකාරයෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට පෙළඹෙනවා ඇති. මොකද කඩලු 5ක් දැවි ගොස් තිබෙන නිසා හරිත. මේ යන්තම් කඩු 5 ගන්න ඕන බලාකුළු. එහෙම නේද පේන්නේ? ඒ වගේ නිල් කොළ සංකලනය. ඔව්. හරිම ඇසට සනීපයක් දෙන්න. දෙවරනටත්. එවර පන්දුව එවර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ගලි දිශාවට ඇදී යන්නේ. අරිෆුල් ඉස්ලාම් එහි අර අනගි උඩ පන්දුව රැකගත සදීශ ජයවර්ධන දවා ගැනීමට මුස්ෆික් හසන් සහ හබීබ් ලියොන් කඩලු 2 බැගින් දවාගෙන තිබෙනවා. නැතත් තමයි අසලම පන්දු පතිතවන්නේ ලකුණ ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. ඔබට හිතනවද මේ ප්‍රතිකරණය හරි කියලා මේ වෙලාවේ? නෑ මං හිතන්නේ රවින්ද්‍ර සෙල්වා යම් ප්‍රමාණයක තැන්පත් වීමක් සිදු විය යුතුයි. අප දුටුවා මීට පෙර ඉනිමවලදී ඔහු මද වේලාවක් පිටියේ රැඳී සිටියාවෙන් අනතුරුව සෑහෙන වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙනවා. ඔහු ඊටමත් හොඳ ප්‍රවේගකාරී පිටිකරුවෙක්, හොඳ තාක්ෂණයක් තිබෙනවා. 250 ගැන අවබෝධය අපිටත් තියෙනවා. එවර එක ලකුණක් දෙවන ලකුණ කරා දිවයන්නට උත්සාහ කරනවා. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. දෙසේ 11යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව කඩලු 5කට. දුනිත් වෙල්ලාලගේ පන්දුවර 50 අවසන් වනතුරු ලකුණු රැස් කිරීමට රැඳී සිටියොත් මේ ලකුණු සංඛ්‍යාවේ ඉහළ යෑමක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. තම ලකුණු 3යි මේ පන්දුවරේ ලබාගෙන තිබෙන්නේ. මේ අවසන් පන්දුව. හොඳ පන්දුවක්. එයාමත් හොඳ පන්දුවක්. එසේසත් පන්දු ඕවරේ අවසන් 43 වන පන්දුවරේ නිමාවේදී ලකුණු 211යි කඩලු 5යි. මුලින්ම දැවී ගියේ සදීෂ් ජයවර්ධන, පන්දු යවුවේ මුස්ෆික් හසන්, ඉන් අනතුරුව ෂෙවොන් ඩැනියල්. මේ පවන් පතිරාජගේ ඉවත් වීම. චමිදු වික්‍රමසිංහ හබීබ් ලියොන්ගේ දෙවන කඩුල්ල. සදීෂ් රාජපක්ෂ රෝමන් නොයොන්ගේ පන්දු යවීමක් හමුවේ අවසන් පිටිකරුවා දැවී ගියේ. 44 වන පන්දුවරය රවින්ද්‍ර සිල්වා මුහුණ දීමට සූදානම් වෙන්නේ. ෆ්ලික් කිරීම එක ලකුණයි. මේ තරඟාවලියේ මේ දක්වා වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව දක්වන 228 හැටියට සටහන් වන්නේ. දෙවරක් ශ්‍රී ලංකාව මේ ලකුණු සංඛ්‍යාවට ළඟා වුණා. මුල් තරඟයේ කඩලු 9කට, දෙවන තරඟයේ කඩලු 8කට. ඊට පස්සේ මොකද උනේ? 228න් එහාට යන්නට බැරි වුණේ ඇයි? ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම ඊට අඩුවෙන් දවා ගැනීම නිසා. මුල් තරඟ දෙකේදී වුන් මුලින් ලකුණු රැස් කරේ කාසිය වාසිය දිනාගෙන ඉන්න අනතුරු තරඟ දෙක බංග්ලාදේශය 19 15 කණ්ඩායමේ නායකයා දිනාගෙන ඔහු මුලින් ලකුණු රැස් කළා. අවස්ථා දෙකේදීම ලකුණු 200 වාර්තා කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ බංග්ලාදේශයට.
අද මේ වන විට ලකුණු 212ක් වාර්තා කරගෙන තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා 19 පාල කණ්ඩායම. පසුගිය තරගයේ 224යි බංග්ලාදේශය. ඒ තර 228ට ළඟා වුණේ නැහැ. රවි පාර කෙලිම ඇදියන්නේ ස්විප කව වෙතට එක ලකුණයි. දුනිත් වෙල්ලාලගේට ලකුණ 213 වන ලකුණ එක්වම් වෙන්නේ. මේ පන්දු යවන්න මම හිතනවා ඔහු විශාල අභියෝගයක් එල්ල කරයි කියලා. මේ පන්දුවරින් පස්සේ උඩ තවත් පන්දුවර දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඒවලත් එක ලකුණයි. මගනේ මේ වන විටත් බංග්ලාදේශ පන්දු යවන්නන් ඉතාමත්ම හොඳ පාලනයකින් පන්දු යවනවා. හරිද? ඔව් විශේෂයෙන් අධ්‍යක්ෂින් බහුල පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් එකම කාරණේ අර රවින්ද්‍ර සෙල්වා තාම පිටියට පැමිණලා වැඩි වේලාවක් ගොස් නැහැ. දුනිත් වෙල්ලාලගේ හොඳින් ලකුණු අතර නැහැ. ඒ නිසා උට වඩාත් වේලාවක් පිටිය රැඳී සිටින්න උවමනා ඇති. නැවතත් එක ලකුණයි. රිසිසේ පහර එල්ල කිරීමට හැකියාවක් නැත්තේ එක හේතුවක් කඩුල්ල වෙතටමයි පන්දු යවන්නේ. කඩුල්ලෙන් කඩුල්ලට. අනික මදක් වේගය අඩාල කරලා පන්දු යවීමට උත්සාහ ගන්නවා. අර සාර්ථක නැහැ පහර කෙලිම ඇදියන්නේ ගලි දිසාවට. පන්දුවරේ අවසන් ලකුණු 215යි කඩලු 5යි. එම පන්දුවරේ තුරුදී ලකුණු 4ක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියවන්නේ ශ්‍රී ලංකා 19 පාල කණ්ඩායමට. 4.89ක වේගයක් මේ වෙනිට පවත්වාගෙන යන්නේ. හරිත මම හිතන්නේ එය එතරම්ම හොඳ ලකුණු වේගයක් දිග අවසානයේදී 45 වන පන්දුවරේ අවසානයේදීවත් ලකුණු 5කට පැමිණියොත් හොඳයි කියලා හිතනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම පිතිකරුවන් දෙදෙනා අවසානයේ දක්වා රැඳී සිටියොත් ඔබ කියන ඉලක්කය උන්ට සපුරා ගන්න පහසුවෙන් හැකියාව ලැබෙවි. මේ පන්දුවර කීපෙදී උන් යම් ප්‍රමාණයකට තැන්පත් වීමක් පන්දුවරකට 8ක් රැස් කර ගැනීම කෙසේ වෙතත් පන්දුවරකට 6ක් බැගින් ලකුණු 250ට ළඟා වීම නොහැක්කක් නොවේ. අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 6 ලබා ගත යුතුයි. එය හැකි වේද කියන එක. මොකද පසුගිය පන්දුවර දෙක තුනේම වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව පන්දුවරයක ලබා ගත්තේ ලකුණු 4ක්. 44 පන්දුවරේ ලකුණු 4යි. මේ 45 වන පන්දුවරය. ඒ ප්‍රමින ඩ්‍රයිව් පහර නමුත් එක ලකුණකින් සෑමකට පත්වන්න සිදු වෙනවා. අවසන් කඩුල දවාගත්තේ නොයොන් දැන් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. තාමත් පිටිකරුවන් එක ලකුණ බලමු කියලා කියනවා මට ඇහුණා. විකට්ටුවේ තිබෙන මයික්‍රොෆෝනේ. රවින් ද සිල්වා. නැවතත් එක ලකුණයි. වඩාත් නිදහසේ පහසුවෙන් පන්දුට පහර දෙන ආකාරයක් පෙනී යන්නේ. ඒ හොඳ සලකුණක් ඉංගියක්. ඔගේ ඉනිම ගොඩනගෙන ආකාරය පිළිබඳව. පන්දු යන 7 දෙනෙකු උපයෝගී කරගෙන තිබෙනවා. හොඳ පන්දු රැකීමක් තමයි පන්දු යවීම ඉදිරියේ අවස්ථාවේදී මුස්වික් හසන්ට පන්දුවර දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා. රිපන් මොන්ඩෝල්ට පන්දුවර දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා. එක ලකුණක් එවරත්.
හරියාකාරව පන්දුව රැකෙනේ අවසරයෙන් ලකුණක් සොරා ගන්න උත්සාහ කරා නම් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. මොස්ෆික් හසන්ට ඉතුරු තිබෙන පන්දු වල දෙක සෑහෙන බලපාවි මේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය. ඔහුටම අවශ්‍ය ආකාරයට ඔහුට රිසි ආකාරයට පන්දුවේ පාලනය සිදු කරන්නේ. වරත් එක ලකුණක් දෙවන ලකුණ කරත් යන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. එම ලකුණත් සමගම මේ පන්දුවරේ පස්වන පන්දුවේදී තවත් එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. මේ පන්දුවරේදීත් ලකුණු 4යි ලබා ගන්නේ. ඩ්‍රයිව් පාර වල පන්දුව ඇදියානවා එක්ස්ට්‍රා කවර් දෙසින් ලොං ඔෆිස් එකට දිව වෙනවා පන්දුව රකින්න. ඒ අවස්ථාවේදී අවසන් මොහොතේ පන්දුව එක්ක තුන්වන ලකුණ කරා දිව යනවා. ඊටමත්ම හොඳ කඩළු අතර දිව යාමක් ඒ අවස්ථාවේදී යම් සහනයක් මේ පන්දුවේදී ලබා ගන්නට සමත් වෙනවා. එම ලකුණු තුනත් සමගම මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 45 වන පන්දු ඕරේ නිමාවේදී ලකුණු 222යි කඩළු 5යි. දැන් නැවත ගාමිණී සහ රිචිට අවස්ථාව. Thank you, Kamal and Haritha. 2 for 5. 30 deliveries left in these innings. Legitimate deliveries, that is. Velalage is on 18 and Ravin De Silva, the hero from the last game, is on 6. No doubt that this will be the highest score in the series. Hit straight to mid-wicket and it's been put down. Well. Disappointed faces from the Bangladeshi dressing room. That was a soda. Straight to the hands. You would expect to take that catch at this level. Slap through extra cover. This time he gets a hand to it. See that second delivery. Kept it down to 1. And Ricky Sims have decided to join us after all. Yes, those 5 overs went rather quickly. Another single. So Sri Lanka have lost a few wickets in the process. 224 for 5, going for runs understandably. They want to get maximum runs as possible. The captain and vice captain in the centre now. Well, Lalage has got a start, 20 of 23, looking good. Ravin De Silva, we know he can score runs rather quickly too. They'll be certainly looking for that 260 run mark. Can they get there? Foolish delivery, good single, very good. Ravin De Silva saw it early, it was just wide of that bowler. He's very quick between the wickets, very energetic. Yes, certainly Bangladeshis were looking around 275 to chase at one point in time, but the last half an hour has been pretty good for them. It could have been better if they have taken that catch 2 balls ago. Singles in this over, 4 of them. That'll be called wide. He'll have to re-bowl that.
tired looking bunch, aren't they, the Bangladeshis? And end of the day, Ricky, it's pretty hot out there. There's not much of wind to speak of. It's surprising in Dambulla. Yes, so we haven't seen that wind today. In the first few games, there was quite a bit of wind. I was talking to one of the local workers here just a moment ago, and he says the moment you see that there is no wind, that means there is rain in the evening. Well, we hope it will come after the match is over. Well, Lalage is out. It was a short delivery. It was a slow one. That's why he could not get any momentum into that shot. Tried to hit it over fine leg, but all he did was scoop it in the air, and a simple catch running back for the fielder. So the Sri Lankan captain perishes against the run of play. Well, ball at the end. Change of speed. Running his fingers over the seam, and there was, I think, a bit more bounce than you would expect. Well, Lalage certainly got a top edge. This time, it made it look easy. Robin was the catcher. Sri Lanka lost their way a little bit in that last 5 overs or so, haven't they? Yes, a few wickets and the set batsman being dismissed certainly won't help. New batsman coming into the centre will take a few deliveries to get himself going. It's very difficult to come and get boundaries at will when you're new. But another opportunity for another batsman for Sri Lanka. We wonder who it is. Is it Vinu Jarampal? Yes, I think it's Vinu Jarampal. He's walked into the centre. Two Nalandians. Left-hander Vinu Jarampal, 2 bats high up the order for his school. Scored a lot of runs this season. Not much in this series, just a 33. High score for 23, hasn't got a lot of time to bat, has come down the order in a couple of games. But has been impressive with the ball. So that's the dismissal. Well, Lalage trying to hit it over fine leg, but because of the lack of pace, all he could do was hit it straight up in the air. Batsman crossed in the process. So De Silva will pick up a single. Well, 6 runs off the over, but a wicket to Bangladesh. 46 completed, 228 for 6. Yeah, Bangladesh will be happy with singles. This time of the innings, you would expect the batting side to go hell for leather and score a few boundaries, but it hasn't been the case for the Sri Lankans after being in a commanding position just a half an hour ago. Didn't Vinu Jarampal get involved in the partnership to win the match in the 3rd game with Siobhan Tanya? Was it? That was Vanuja Kumara. He batted before Vanuja Kumara, but made, I think, 10, and he was dismissed. Run pool. Short and wide. Another single. Bangladesh won't mind the singles. They'll be looking to stop the boundaries at this stage of the game. Once again, Roman Noyan has bowled well into his 8th over. 1 for 34. He's been consistent right throughout the series. Yeah, certainly from where they were, 250 would be the minimum. But it is a funny game. Again, a miss it will get him 1. And also Bangladeshis are still operating with spinners, so that tells you something. Great effort, great effort. Yes, they're spin heavy, though they have 2 or 3 fast bowlers who have played this series have been exceptional. They really bowl well, the fast bowlers. They have done a good job. Dot, khub bhalo, Noyan bhai. Happy with the dot ball, the wicket keeper.
Another dot. He's looking to give himself some room, come down the track. He was cramped that time. Well bowled. Could not get under it. Company, one shot I haven't, this time a quick single, they get through. One shot I haven't seen much in this series has been the sweep. I have hardly seen any of the players use the sweep in this series, which is somewhat surprising because there's been a lot of spinners who have been bowling. Is it lack of confidence maybe? It's hard to say. Generally Sri Lankans good against spin. In the years gone by, we have seen players, get most of their runs through the sweep shot. It has been effective. 47 completed. Once again, just the 3 runs off that over. 231 for 6. Yeah, we have seen Bangladeshi batsmen playing the sweep at times, haven't we? Maybe because of the conditions. That could be one reason. Because on a wicket that has bounce, you'll have to be specific with your length when we want to play the sweep shot. Very easily you can have a top pitch and we caught a short fine leg or a deep square leg for that matter. And also Sri Lankans had to deal with some good length deliveries. Today, whatever the risk that they took, particularly from Sivan, Daniel and Wickramasinghe, when they decided to take the fielder on, they were successful. They executed pretty well. There were a few sixers hit over the deep mid wicket, long on. So when you get stuck for runs, then the sweep shot comes into play. There you are. Hassan still got 2 overs to go. Mondal 1 over to go. Habib Leon, the only bowler to complete his quota of overs, 56 for 2. Those are his figures, and Hassan got 2. And Mondal and Noyon picked up a wicket apiece. The 2 fast bowlers might bowl out here. The last 3 overs, they have 3 remaining. We'll have to wait and see if they'll prefer the spinner from the other end. But certainly in the last few overs, they're tightening things up. Sena Nandavira, he's with the visiting Bangladesh team. Sena. Looking very smart, isn't it? Looking all official out there. One of our colleagues from the com box. What happened? Well, the Bangladesh's fielder and the wicket keeper certainly very loud there, out there, enjoying that one. He has got a lot of energy, hasn't he? Full of energy. Could see him running around the boundary, always jogging. He's a trainer, isn't he? In the morning when the boys were doing their warm-up routines, another slow ball. 3 top balls in the 48th over. This is good work. The last few overs have gone in favour of Bangladesh. They picked up a couple of wickets and they dried up the runs, most importantly. There is Mr. Mahinda Halangoda. Talk about experience. Gee, he has been playing for years. He must have easily played 20 years of first-class cricket. Mahinda Halangoda. Still bowls well, plays some softball cricket. Still lands the ball on the spot. This time the outside edge, Sabaragamuwa, lucky one for Ravin De Silva. He needed that. He was struggling to get the ball away. Again, it's turning out to be a very good over for Bangladesh. Just a single or 4 deliveries. Mushfiq Hassan has been pretty good in this series, even in those first 2 games. He's a bowler who's looking to take wickets. He's a guy who can rely on his penetration, and his thought process is pretty good as well. He knows how to change the length. He's got terrific control with his line. Yes, he's picked up 8 wickets now in this series, 6 before this, 3 apiece in the 2 games he played.
Gives himself some room, but straight to the field at short extra. The intention was clear. He was giving himself some room, trying to hammer that through that cover region. Got a good piece of it, but straight to the fielder, who holds on to a good catch. It was travelling quickly to him. And both hands latches onto it. So run pool has to go. And Sri Lanka have lost another wicket as the Bangladesh bowler celebrates. It's caught by Ronman Noyan of Mushfiq Hassan for 1. So the new batter walks into the centre. Good passage of play for the Bangladeshis. Again, a good effort ball hitting the deck. He was looking for a good length delivery to go up and over the infield, but didn't get the length. Hit it straight to extra cover. Another 3 for Hassan. 3 consecutive matches, he's picked up 3 wickets in succession. Bills for another one. End of a terrific over. Picked up a wicket, just conceded 1 run. Bangladeshis are certainly having the better of the last half an hour. Incidentally, Ricky, into the 40th over, Sri Lankans were 202 for 4. So just the 30 runs in 8 overs and lost 3 wickets, Gamni. That's much. The run rate has dropped. We were expecting them to score 250 to 260. That seems far off now. And yeah, credit to the Bangladeshis. They bowled well. They deserved it. And a very hot and steaming day here at Dambulla. Yes, and since the departure of Chamindu Wickramasinghe, runs have really dried up for the Sri Lankans. Once again, a good delivery, another slow one. Robin De Silva will be swinging at everything now, but 22 deliveries for his 12 runs, and hasn't been really able to find the centre of the bat so far. Has been a touch lucky as well. Again, well bowled, taking a risk, and it paid off. If you're watching from home, any youngster, how to bowl the death overs, you can learn a thing or two from these Bangladeshis. They've got control, they're landing the ball where they want to land, and tactically they have been sound, because half of their balls have been slower balls. So that shows you something, that their mindset is pretty good. On a very hot day, to keep yourself and give yourself a chance at the end of the innings, you got to be commendable. And whether it's a right-hander or a left-hander, there again, this one was the faster delivery, and batsman was nowhere near it. There's once again pitching outside that leg stump. They'll take a leg by, and Bangladesh won't mind it, just the singles. Mongal has had a wonderful series too. Picked up 7 wickets, but he deserved more. We saw him bowl in that first game in the series opener. He was outstanding. Should have had a couple of wickets there too. He's been fairly economical, and he's threatened the batsman every time. Once again, didn't time it. Has he caught it? Yes, he has. That's a good catch. That was hit firmly, but it was dipping on the fielder at long off. It's not the easiest thing to dive forward and take catches at
at the boundary, and this was well picked up. Yes, I thought he got more bad onto it, but unfortunately once again hasn't timed it. Ravind De Silva, he has to depart. Very good catch coming forward, never easy. It was flat batted too. And Bangladesh have succeeded picking up another wicket. De Silva gone for 13. Mehrab Hassan, the captain, takes that catch comfortably. And a second wicket for Mondol. One thing that they have done, the Bangladeshis, they have caught everything that have come their way. There hasn't been any drop chances, have we? We haven't seen anything. Started the innings with absolute ripper to get rid of Jayawardene at gully. Yes, unlike the senior Bangladesh team yesterday, this Bangladesh team has been brilliant in the field. Held on to some good catches. Yeah, that's a good catch. It may look simplistic, but you need good skills to take a catch that is dipping on you. So Sasanka Nirmal, he was there in the last game to get those winning runs, along with in the last game. Yes, he batted right till the end. Tanal Hemananda is the last man in. Well, he's one player that has batted higher up the order for St. Peter's, certainly in the middle order. It's scored a lot of runs, but we haven't seen him so far. In the last game too, he batted at number 11. Can Sri Lanka get a couple of boundaries here to finish this in a flurry? Big swing and miss. Opportunity by the keeper, but they'll just pick up a single by. Excellent over. Very real ball by Ripon Mondol. 2 for 43 of his 10 overs. 49 completed. 236 for 8. So after dominating partnership for the second wicket, where Sri Lanka were 160 for 1 at one point, it has come to this, the last over of the innings. 236 for 8, 2 wickets in hand. Sasanka Nirmal is yet to get off the mark, along with Vanvijay Kumara, has got the responsibility to take this total close to 250, and they've got a very intelligent customer to handle it. Oh well, that's a direct hit, more often than not. Given out as well. He knows what the result is. So another wicket through a run out. Sri Lanka crumbling really. From being 202 for 4, now 236 for 8. They've lost 4 wickets for 36 runs. Good work by the wicket keeper. Very good work. And did he keep without the glove on, or he just got rid of it in a hurry? Yes, I think he got rid of it very quickly indeed. Because the last ball of the previous over, batsman crossed over for a bye after missing it. So he was aware of what is happening around him. And Sri Lankan number 11 walks into the middle. So Danal Hemananda, the last man in. Going across his stumps, the idea was right, but he could not execute it. He just has the one glove, is it? He did have one glove, he had one behind his trouser, so that's good thinking, good awareness. That made it easier for him to throw the stumps down. Hemananda, as I mentioned, was there at the end, but didn't get any bat in the last game. But he's got a few deliveries left here.
What is the good thing for Sri Lanka under 90s is that all of them could bat. There are no dummies with the bat in this 11. Everybody is capable of handling the bat and they're batted high up the order for their schools. So that's a good choice to have. Where did that go? Well, it's just a standing and swinging. The ball has not gone anywhere, but the bat has. Oh, umpire, Garmin decided, look out! Oh. He didn't budge, he didn't even flinch, Gamini. But our Gamini in the commentary box was flinching, but not umpire Gamini Disanayaka. All the Garminis are smart. Well. It's an interesting stat, Ricky. The last boundary has come in the 41st over. Well, that's a long time, 9 overs. And he's swung and missed another one. He's just swinging in thin air at the moment. Sasanka Nirmal, he hasn't made any contact at all. Excellent bowling. Musik Hassan, 3 for 35. He's done a great job. I mean, take nothing away from the Bangladesh bowlers. They have done brilliantly well to finish the innings. Look at Hassan's figures, 3 for 35. He got 3 more deliveries to finish. And bowling beautifully at the moment. Just a single miss hit. Hemananda has managed to get 2 of 2 through deliveries phrase, but it's a Sasanka Nirmal who's faced 4 deliveries and still to get off the mark. There was a run out he was involved in, then another couple of buys, but still to get anything on the bat. 1 delivery left. It has been a good morning so far. Bangladesh will be happy to have restricted Sri Lanka to this score. Sri Lanka will be slightly disappointed, thinking they would have got up to 260 or more from where they were. But winning the toss and batting first, they'll take it. 1 delivery left, 239 on the board. Changing the field for the last delivery. Deep cover comes inside the circle and fine leg goes back. Big swing across the line. Goes through for the quick single. Umpire says not out. The bowler thought they had him. 240 for 9 is what Sri Lanka will end at. After winning the toss and electing to bat first, they would have taken that score in the morning. But at 40 overs, when they were 202 with 10 overs remaining, they would have thought we can get an easy 260, but they failed to do so. Probably a 15 to 20 runs short Sri Lanka from what they could have got. But like I mentioned, overall they'll be happy with their progress. Well, Bangladesh under 19 will need 241 runs for victory. We'll take a look at the scorecards. Yeah, needless to say that Bangladesh will have to get the highest total to win this match. 241 to be exact, but they will carry the momentum. Nothing to lose for the Bangladeshis as well. They've lost the series. So I'm sure they're going to come aggressive at the Sri Lankan bowlers. Well, the coach is having a few words with the players. These are some of the highlights. That was an absolute screamer from Ariful at the top of the innings to get rid of Jayawardena. Vikram Singh started playing some beautiful pick-up shots on the leg side. Square drive through the offside. This was the time when Vikram Singh and Sivan Daniel took control. Over long on.
for the first 6. This one ended up in the stands from Siobhan Daniel. Got everything behind that one. Very quick outfield here at Dambulla. That was given 4, but this was given 6. Another pickup shot. Daniel, another half century in this series. He's the highest scorer so far in this series. Wickramasinghe continued his dominance through the spinners. He was particularly punishing anything that was short on the leg side. That was well timed. So was that one. And then Daniel skied one up. From that time onwards, Bangladesh started clawing their way back into this game. Patiraja, the boundary of the first ball, and he was out the very next ball. Wickramasinghe though went on to get to his 3-figure mark. Magnificent innings. And straight after that, Sadisha Rajapaksha came in, got his first boundary, and Wickramasinghe departed. So bowled by Islam, and then Vilalage, his first shot cleared the fence. Rajapaksha played a brilliant reverse sweep to get his second boundary, and then sacrificed his wicket to a good cause, caught at long off. Vilalage was caught at short fine leg. And corner extra cover. That was brilliantly caught at long off. And smart thinking by the wicketkeeper got the 9th wicket. And Sri Lanka finished at 240 for 9. Yes, it has been a long run for them. Some brilliant batting in the top, but Bangladesh coming back to control the innings. Jayawardene was out early for 100 for 2. Wickramasinghe, as you say, 102 of 123 deliveries. Fantastic innings, the first century of this series. Siobhan Daniel once again scoring runs, 59 of 85, his second half century. Pavan Patiraja didn't trouble the scorers much today, just a 4. Sadisha Rajapaksa tried, 16 of 18, played a few good shots. Dinut Wellalage batting higher than normal, 20 of 24. Ravin De Silva made 13 of 24. Vinuja Rampul out for 1. Vanuja Kumara for 1. Sasanka Nirmala unbeaten on 1. And Danal Hemananda unbeaten on 2. 19 extras in this innings of 240 for the loss of 9 wickets. Mushfiq Hassan 3 for 37, outstanding figures. 9 wickets now in the series. Ripon Mondal 2 for 43 of his 10 overs as well. They bowled well in partnership. Mehrab Hassan none for 15 of his 4 overs. Should have bowled much more overs, but hasn't taken on that responsibility. Habib Leon 2 for 56, slightly expensive today. Aich Molla none for 29 of his 6 overs. Roman Noyon 1 for 36 of his 8 overs. And Ariful Islam just 2 overs for 13. 19 extras in this total of 240 for 9. So that's the news here. After Sri Lanka winning the toss and deciding to bat first, they have made 240, and Bangladesh will need 241 runs to win when they come out to bat in a short while after the lunch break. We will be coming back to you live soon as play resumes for the second innings.
සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා හිතවතුනි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අද තරගයේදී කාසිය වාසිය ලබාගෙන මුලින්ම පන්දුවට පාර දෙන්න තීරණය කර ලකුණු 240ක් ලබා ගන්නවා. පන්දු ඕවර 50 අවසනදී අඩු 9කට. අනෝ දැන් බංග්ලාදේශ 19 පහළ කණ්ඩායමට ලකුණු 241ක් ලබා ගත යුතුයි මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට නම්. මේ තරගාවලියේ මේ දක්වා පැවති තරග 4න් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව මේ පස්වෙනි තරගයේදී වාර්තා වන්නේ ඒ ලකුණු 241. ඒ නිසා නමුත් දෙවන කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු 152ක සම්බන්ධතාවයක් තිබුණා වුණත් මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම බලාපොරොත්තු වූ ලකුණු සංඛ්‍යාව මා හිතන්නේ අවම ලකුණු 250 වැනි ලකුණකට පවා යාමට බැරි වුණා හරිත. අවසන් කඩුළු 5 ලකුණු 28කට බිඳ වැටුනේ පන්දු 44කදී අවසන් පන්දුවර 10 ලකුණු 40කට සීමා වුණා කඩුළු 5ක් බිඳ වැටුණා. ඒ තමයි මම හිතන්නේ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම නැවත තරගයට අවතීර්ණ වුණු පන්දුවර 10ක් හැටියට ඒ පන්දුවර 10 සටහන් කරන්නට පුළුවන්. ඒ අනුව දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට සිදුවෙනවා මේ කෙසේ හෝ මෙම ලකුණු සංඛ්‍යාව ආරක්ෂා කර ගැනීමට. මෆිජුල් ඉස්ලාම් මීට පෙර එක් අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කරගෙන සිටින්නේ. දකුණත් ප්‍රතිකාර සඳහා SLCcricketකින් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඉෆ්තිකා හුසෙන් විය යුතුයි මේ. ඉෆ්තිකා හුසෙන් ඉෆ්ති. ඔහු වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 36 වුණාට සෑහෙන ප්‍රවේගකාරී ප්‍රතිකරණයකින් තරඟ තුනකදී ලකුණු 20ක් මව ලකුණු රැස් කරගෙන තිබෙනවා. පන්දු යැවීම සඳහා විනුජ රන්පොල් මුල්ම තරඟයේ කඩලු 3ක් බිඳ දමා ගත්තා. සූදානම් දැන්. විකට්ට ඈතින් ෆ්ලම්ප් එකට ඈතින් පන්දුව ඇති ගියේ. කොළඹ විදුහලේ මුල් පෙළ කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරනවා. ඔහු ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ මොරටුව වේල්ස් කුමාර විදුහලෙන්. තමත් හොඳ තුන්නිරියව් ක්‍රීඩක හැටියට නම් දරා සිටිනවා. දැන් SLCcricket එකේ දෙදෙනාගේ එක්කෙනෙක් අයින් කරා. පොයින්ට් දෙසට පිටකරුවට සෑහෙන වෙලා තිබුණා පන්දුවට පහර එල්ල කරන්න. පන්දුව පිටේ තනතිල්ලේ වැදී ඇදී එන මොහොතේදී සෑහෙන වෙලා තිබුණා ඒ පහර එල්ල කරන්නට. ඔව් මේ ප්‍රධාන කාරණයක් තමයි මේ පිටිකරුවන් බොහොම වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙනවා. උන්ට ඉහළින් පන්දු පහර එල්ල කරන්න පුළුවන් මේ පවර් ප්ලේ පන්දුවර 10 තුලදී. ඔබ කිව්වා හරි වේගය අඩාල කරාද නැත්නම් තනතිරුවේ වේගය අඩු වුණාද? එවර පොඩි සෑහෙන වේගයකින් ඇදී ආවේ. මුගේ දෝලනය තිබෙනවා. පන්දු යැවීමේදී විශේෂයෙන් නව පන්දුවේ දෝලනය පාලනය කරගන්න පුළුවන් නම් සෑහෙන ලොකු වාසියක්. සදීෂ් ජයවර්ධන කඩු රකින ක්‍රීඩකයා. ඔහු සමගම සිටින්නේ වනුජ සහන් ෆස්ට් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා හැටියට. ඉස්ලාම් පන්දු යව්වේ නෑ. පියවර රිද්මයේ වෙනසක් සිදු වුණාද දන්නේ. ලිස්සුවද නැත්නම් පියවර රිද්මය බිඳී ගියාද කොහොම නමුත් අපෝ පන්දු යවන ස්ථානයට සීමාවට ගොස් පැමිණීම ගාලි දිසාවට පන්දුව නායකට වගකීමක් තිබෙනවා
පන්දු යවන්නන්ගේ සංකලනය හරිහැටි පාලනය කර ගැනීමට උන්ව හොඳ හැටි අධ්‍යයනකින් යුතුව උපයෝගී කරගන්න හොඳ පන්දුවක්. එහෙම කඩුලට එල්ල කරු පන්දුව. ඒකම හොඳින් ආරක්ෂා කරගත්ත. තවමත් ලකුණු නැහැ මේ පන්දු ඕවරේ. පන්දු 5ක් යව අවසන්. හොඳ එල්ලයකට හොඳ රිද්මයකට පන්දු යවුවොත් වුන් පළමු පන්දුවර 3-4 මේ ආකාරයෙන් පිටේ රැඳී සිටමින් තනතිරුව තක්සේරු කර ගැනීම සිදු කරනවා ඇති. රයි පාර නමුත් ලකුණක් නැහැ. එනේ මිඩෝන් වෙතට ඇදීන්නේ. මොකද පන්දුවරය නිලකුණු පන්දුවරයක් හැටියට එම ප්‍රථම පන්දුවරේ සටහන් වන්නේ. ලකුණු නැහැ එම පන්දුවරේදී. මෙන්න රන්පෝල්ගේ බලාපොරොත්තු පන්දු යැවීමේ සාර්ථක ආරම්භය කණ්ඩායමේ වේග පන්දු යවන පුහුණුකරු හැටියට කටයුතු කරන්නේ චමිල ගමගේ සෑහෙන අත්දැකීම් ඇති පුහුණුකරුවෙක්. ක්‍රීඩාකාරාන්තයේ සිට පන්දු යැවීමට දනල් හේමනන්ද කැඳවා තිබෙන්නේ. ඔහු වමත් මද වේග පන්දු යවන්න හොඳින් දෝලනය සනිටුවන් කිරීමට හැකි පන්දු යවන්නෙක් හැටියට අපි හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ශාන්ත පීතර විදුහල වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. තවමත් එක ස්ලිප් ක්‍රීඩකයයි. පසුගිය තරගයේ මුල් වතාවට තරගාවලියට එකතු වන්නේ එක කඩුල්ලයි දවා ගත්තේ. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් හොඳින් පන්දු යවුවා. අනිත් එක දැන් සිදුවේ තිබෙන්නේ මේ දිනවල T20 තරඟ බලලා දැන් මේ ඕවර 50 තරඟ දිග වැඩි වගේ පේනවා. දිග වැඩි වගේ. ඔව්. ඒ තරඟාවලියේ උණුසුමත් සමග පන්දුවාර 20ක් ක්‍රීඩා කරන්න බැරි කණ්ඩායම් ඉන්නවා. අනිවාර්යයෙන්. දනල් හේමනන්ද පසුගිය තරඟයේදී පන්දුවර 8ක් යවුවා. පන්දුවක් සෑහෙන දෝලනයක් තිබුණා ගුවනේ. ඒ තමයි මේ අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. වමත් පිටිකරුවාට වමත් පන්දු යවන්න. වසනාවන්තය අවස්ථාවේදී පිටිකරු පසුගිය තරගයේ පන්දුවර 8ේදී ලකුණු 33ක් ලබා දී එක කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. නමුත් ඊට වඩා හොඳින් නිලකුණු පන්දු සහ විශේෂයෙන් පිටිකරුවා පරාජය කරමින් පන්දු යැවීමට උට හැකියාවක් ලැබුණා. ඉෆ්තිකා හුසේන් පිටිකරු එවර උඩ පන්දුවක් නමුත් රැක ගැනීමට කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් නැහැ. පිටිකරු පන්දු රැකෙන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අතරින් පන්දු යන්නේ දෙවල් ලකුණු කරත් පැමිණෙනවා. පාසෙම ලැබෙනවා ලකුණු 2. බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ වෙනවා එම පාරත් සමගින්. සසංක නිර්මාල් පන්දු රකින්න පන්දු රකින්න දෙදෙනා අතර හිදසටයි උඩ පන්දුව යොමුනේ. ඕකේ යටහත මිදෙනවා පිස්තෙන්. එසේ නොවුනා නම් සමහර විට පන්දු රකින්නෙක් වෙතට ඇදී යන්නට තිබුණා උඩ පන්දුවක් වශයෙන්. වාසනාවන්තයි. වලත් හොඳ පන්දුවක්. නමුත් පාරක් එල්ල කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැත්තේ මම හිතන්නේ ඒ දෝලනය දුටුව නිසා. නමුත් මේ පන්දු මම හිතන්නේ හරියට තව ටිකක් පිටිකරුවා වෙතට යමු වෙනවා. ඔව් ඒතරම් ඉපිලීමක් තිබුණෙත් නෑ. සෑහෙන පහතින් සදීෂ් ජයවර්ධනගේ අත්ආවරණ ඇතුළට පතිත වන්නේ. අනේම ඒ ආකාරයට පන්දු පත්ත කරනවා. මම හිතන්නේ තව ටිකක් මතක් ඉදිරියට පන්දුව පත්ත කළ යුතුයි කියලා. මේ තනතිල්ලේ ස්වභාවය අනුව just short of good length මුල් පන්දුවර 3 යැවීමට බොහෝ දුරට ඉඩ තිබෙනවා.
මොකද මුස්ෆික් හසන් වගේ පන්දු යවන්නන්ගේ වේගයක් මේ පන්දු යවන්නන්ට නැහැ. ඒ නිසා මොවුන් දෝලනය වඩාත් උපයෝගී කරගන්න විශේෂයෙන් පන්දුව ස්කිට් කරගෙන යනවා වගේ තනතිල්ලේ වැඩි නිකන් ලිසා යාමක් තමයි ඔහුගෙන් බොහෝ විට අප දකින්නේ. එවලත් වයිට් පන්දුවක් හැටියට සටහන් කරන්නේ. දැන් මිනිසුරවරයා මදක් අසාධාරණද කියලා හිතනවා එක අතකට. නෑ නේ. වයිට් සීමාවෙන් ඉවත. දෝලනේ ඉවතටනේ. තව ලකුණක් එක් වෙනවා. අතිරේක ලකුණ. පළමු අතිරේක ලකුණ. පිටියේ විනිසුරුවන් රන්මෝ මාටිනස් සහ ගාමිණී දිසානායක. මොකද පන්දුවක් නෝ ඩ්‍රයිව් පාර හරියට රැක් ගන්නට හම් වෙන්නේ නැහැ. පන්දුව හතරේ සීමාව අසලදී ඩීප් තර්ඩ් මෑන් ඉසිට පැමිණ රැකගන්නේ. ඒ ලකුණු දෙකක් පාසුවෙම දිවයාමට අවස්ථාව තිබෙනවා. ඉස්තිකා හුසේන්ට මෙවර වඩාත් විශ්වාසයෙන් යුතුව පහළ එල්ල කරන්නේ හැකිතාක් පොළොවට ආසන්න මට්ටමින් පවන් පතිරාජ පන්දුව රැකගත්තේ. පළමු පන්දුවරේ නිලකුණු පන්දුවරේ මේ පන්දුවරේදී ලකුණු 5ක් දැන්ට ලබා දී තිබෙනවා. අවසාන පන්දුව හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. නමුත් පහර එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ නැහැ පිටිකරු. පන්දුවර දෙකක් අවසන් ලකුණු 5යි කඩලු නැහැ. තමතුදින් මේ දෝලනය සහ මේ පතිතය තමයි බලාපොරොත්තු වන්නේ. තනල් හේමනන්ද මෙවැනි පන්දු අඩුම තරමේ මුල් පන්දුවර 4ේදී බොහෝ දුරට යැවීමට ඉඩ තිබෙනවා. බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔහු එසේ කරයි කියලා. රන්පොල් තමගේ දෙවන පන්දුවරේ ඉක්මන් ලකුණ ලබා ගන්න. හොඳ අවබෝධයක් තිබ්බා. පන්දු රකින්න සිටි දුර චමිදු වික්‍රමසිංහ මිඩෝන්හි පන්දු රකිමින් සිටියේ. තවමත් හිරු දකින්නට නැහැ. හරිද? බොහොම අර තද හිරු නෑ. පොඩි සෙවණෙලි සෑහෙන බලාකුළු තමයි ගහන ඉහළ ආසේ. වැසි වැටෙන සෙයියාවක් නම් කොහොමත් නැහැ. මේ තියෙන්නේ ඈත අහස. අප ඉස්සර විචාරයේ ගෙනෙන ස්ථානයේ සිට වම් පැත්තට මේ ඉබ්බන් කටුව වැවට ඉස්මත්තේ. උඩ පන්දුවක්ද නෑ. හිසට ඉහළින් එල්ල කරන්නේ ලකුණු 4යි. ඊටමත් මැනුවෙන් එල්ල කරනවා මිඩෝන්ගේ හිසට ඉහළින්. මේ පළමු ලකුණු 4 ආයත් වන්නේ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට. ඉෆ්තිකා හුසේන් එම ලකුණු 4 ලබා ගන්න. ඔහුගේ සීමාවට පැමිණෙනවා පමණයි. හොඳින් අත දිගහැර පහර එල්ල කිරීමට ඔහු මීට පෙරත් ඔහුගේ පිටිකරණයේදී මේ ආකාරයට බය සැක නැතුව පහර එල්ල කරනවා. විශේෂයෙන් මුල් පන්දුවර 10 තුලදී හොඳ පසුපස හඹායමක් සිදු වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔව් මාත් හිතනවා තියුණු තරගයක් ඇති වෙයි කියලා. වර්ෂාවෙන් බාධා වන්න ඕන.
ඒවත් පිටින් ඉවතයි පන්දු පතිත කරන්නේ. දන්නවා දැන් උන්ගේ අවශ්‍ය වේගය ළඟා කර ගැනීම සඳහා වඩාත් විශ්වාසදායක ලෙස පන්දුවට පහර දීම සිදු කරන අවස්ථාව. ලකුණක් නැහැ. මේ උන්ට හොඳ අධ්‍යයනක් විශේෂයෙන් චමින්දු වික්‍රමසිංහ ඔහුගේ ශතකයේ වාර්තා කර ගැනීමේදී ඉනිම ගොඩනගාගත් ආකාරය මේ පන්දු යවන්නන් අධ්‍යයනය කරා නම් ඔහු පන්දුවට පහර දුන්න ආකාරය ඒ පන්දු යවන්නන් වැඩි වාසි ලබා ගත්තේ කොයි ආකාරයටද යන්න අධ්‍යයනය කරා නම් ඔහුගේ කාර්යය වඩාත් පහසු වෙනවා. ඒකට හොඳ පාස්වානේ පතියක් යන ලකුණක් නැහැ. මේ තමයි සිදුවේ යුතුයි. ලකුණු 4 තමත් ඉක්මනින් මුල් පන්දු දෙකේදී ලකුණු 5ක්. අවසාන පන්දුව තුන්වෙනි පන්දුව වරේ පහර හරියට වැදුනා නම් නියත 4ක් වන්නට තිබුණා. නමුත් පිටේ යටි කෙළවරේ වැදුනේ. යනුව තුන්වන පන්දුව වරේ අවසන් ලකුණු 10යි 4.9 එක වේගයක් රඳා ගන්නවා මේ වන විට. ලකුණු 241 ඉලක්කයක් හඹා යන්නේ. 4.9 එකක වේගයක් අවශ්‍යයි. ලකුණු 5 තරම් ලොකු ඉල්ලුම් වේගයක් නොවේ කඩුළු අතැතිව සිටි නම් මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සිටි ලකුණු 6කට එක කඩුල්ලක් දැවි. ඊට පස්ව තමයි ගොඩ නැගෙන්නේ දෙවන කඩුල්ල සඳහා සම්බන්ධතාවය. දනල් හේමානන්ද වමතින් ඕදිකට ආකාරයෙන් පන්දු යවන්නේ. ඒලාට පන්දුව පිස්ත ගෙනාව නැත්තම් පාවරණේ නියත වශයෙන් වදින තිබුණා. බලන්න මෆිජුල් ඉස්ලාම් දැන් හැකිතාක් දුරට ඉෆ්තිකා හුසේන්ට පිතිකරණ යෙදීමට අවස්ථාව සලසා දෙනවා. ඔහු තමයි ප්‍රහාරය දියත් කරන්න හැකියාව වැඩියෙන් තියෙන පිතිකරුවා. තාමත් අලංකාර පාරක්. ලකුණු 4යි නවතා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ අනුව තවත් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට ඉෆ්තිකා හුසේන්ට. ඊට තිබුණා උට පාර එල්ල කරන්නට ප්‍රබල උත්සාහයක් ගත්තා වයිඩ්ගලි ක්‍රීඩකයා. මදක් කෙටි පන්දුවක් පිටින්නට ඈතින් ඔහුට නිදහසේ පහර එල්ල කිරීමට හැකි වාතාවරණයක් සලසා දුන්නේ දනල් හේමානන්ද. හුසේන් පන්දු 12කදී ලකුණු 12ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. එවර පිතිකරුවා තිරින් පන්දුව පත්වන්නේ පහසුවෙන්ම ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඉතාමත් හොඳින් ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කරනවා. දුර්වල පන්දු වලට
හතරේ පහර එල්ල කරමින් මන් ලකුණු උපයෝගී කරගෙන පැතිමාරු වෙමින් වමත් දකුණත් සම්බන්ධතාවය පන්දු යවන්නන්ට හිසරදයක් වෙන ආකාරයකට දැන් ලකුණු රැස් කරන ආකාරයක් පෙනියන්නේ. මෙතන විශේෂත්වය වන්නේ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගෙන් එක් කඩුල්ලක් විශේෂයෙන්ම ඉෆ්තිකා හුසේන්ගේ කඩුල්ල අනිවාර්යයෙන්ම දවා ගත යුතුයි. හැකිතාක් ඉක්මනට. පන්දුවක් එවර. නමුත් පිටේ වදිනේ පන්දුව. ආරම්භක පන්දු යවන්නන් දැනෙන පන්දුවර සංඛ්‍යාවක් ලැබුවේ නැත්නම් දඟ පන්දු යවන්නන්ට ඉතා ඉක්මනින් පැහැය සහිත පන්දුවේ භාවිතය ඉතාමත් අලංකාර ෆ්ලික් කිරීමක් රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලකුණු 4යි තවත් ලකුණු 4ක් ඉෆ්තිකා හුසේන්ට. ඒ අනුව මේ පන්දු ඕවරේ තුලදී දැනට ලකුණු 10ක් ලබා දී තිබෙනවා. තවත් එක පන්දු ඕවරයක් ඉතිරිව තිබෙනවා. තමත් සාර්ථකයි. ඒ බර හරියාකාරයට සමබරතාවය රැක ගැනීම සාර්ථක කරගත්තා. ෆ්ලික් කිරීම ඉතාමත් පහසුවෙන් කල්වේලා මැනීම ඉතාමත් හොඳින් සිදු කළේ. හොඳ පන්දුවක් නමුත් ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. කෙසේවත් පන්දු ඕවරේ අවසන් 4 වන පන්දු ඕවරේ නිමාවේදී ලකුණු 20යි ලකුණු 5ක ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. අවශ්‍ය කරන වේගය 4.8යි. විශේෂයෙන්ම ඉෆ්තිකා හුසේන් ලකුණු 13යි පන්දු 13කදී. මෆිජුල් ඉස්ලාම් ලකුණු 6යි පන්දු 11කදී. පන්දු යමේ වෙනසක් සිදු කරන අයලා දක්නට ලැබෙන්නේ. පඩ සෙට් එක ඉපඩ සෙට් එක ළමයි ඉපඩ සෙට් එක නෑ. විකි යනවා මිඩෝන්නේ. දුනියා. ලොං ඔෆ්. ඔව් ටීම් ඉන්ඩිකේටර් එක යන්න. එතනින් ටීම් ඉන්ඩිකේටර්. ඒක බලය අනිවාර්යෙන් දුනියා. ඒකයි වීඩියෝ ප්ලේ දාන්න. රයිට් අප් රවුන්ඩ් චේන්ජ් බෝලර්. දකුණතින් පාදගම් පිටතක පන්දු යන ක්‍රීඩකයා ඒක තරගයකදී එක කඩුල්ලක් දවාගෙන තිබෙනවා. මේකට තියාගන්නවා මෙතනින් අතරින් බලන්න. බෝල්ලමයි කබෝල්ලමයි තද සසා ෆීඩත් එක යන්න ඕනේ පැත්තේ දාගෙන ඉන්න. අයියා මේට කැමේ. ඇති පොඩ උඩින් එන්න. සසා මේ සදියා සසා බොකප් කරලා ගන්න. කබෝල්ලමයි නෑ සසා අයියෝ පිට කෙලවර වදී පන්දු තර්ඩ් මෑන් දෙසට රැක ගැනීමට ප්‍රබල උත්සාහයක නමුත් හරියන්නේ නැහැ. ෂෙවන් ඩැනියල් සෑහෙන ලොකු උත්සාහයක් ගත්තා. හොඳ උත්සාහයක්. ඉතාමත් ඉක්මනින් හතර සීමාව වෙත පන්දුව ඇදී ගියේ. සද්දෙන් ගන්න කට්ටිය. කතා කර ගන්න බය. දැන් පන්දු යවන්නාට පීඩනය දැනෙනවා. මුල්ම පන්දුවේ ලකුණු 4ක්. කබෝලමයි බෑර ගන්න කට්ටිය. කතා පන්දු 5 කොයි ආකාරයට යවන්නේ කියන පීඩනය ඇති වෙනවා. කමෝ සසේ. තවත් එක ලකුණක්. යා රයියා. බෝලි සසි බෝලි. ටැග් කරන්න මම ටැග් කර දෙන්න බයි. සෑහෙන ප්‍රවේගකාරී ආරම්භයක්. ලකුණු 5ක් පන්දුවරයකට සැලසෙන ආකාරයට ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භක වී තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් පළමු පන්දු වල පහ තුලදී ලකුණු 5කට වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබා ගත්තොත් ඒ සෑහෙන පීඩනයක් වෙනවා පන්දු යවන කණ්ඩායමට. බෝල්ලමයි කබෝල්ලමයි සද්දේ ළමයි. අයියා උඩින් ඉන්න. බලන්න ළමයි කේව එනවා දැන්.
තවත් එක ලකුණක්. සසා ඩොට් එක දාන්න එකේව දැම්ම ලේසි ගා. තර කරන් ළමයි. අවදානම අවම කරමින් සසා ඩොට් එක දෙන්න. හොඳ පිළිවෙතක් අනුගමනය කරන්නේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාම. ප්‍රෙස් එක දෙන්න ළමයි. කඩුල්ල විසි කරමින් ලකුණු රැස් කිරීමට උත්සාහයක් ගන්නෑ. අයියෝ පානි නිකමයි සුරා. විශේෂයෙන්ම ඉස්ලාම් හුසයින්ට අවස්ථාව ලබා දෙන බවක් තමයි පේන්නේ. පන්දු 16කදී ඔහු ලකුණු 18ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. bola mai. Bola kan. Bola mai. මතත් පිටි වැඩි පන්දුව ෂෝට් ටර්න් දෙසට ඇදෙන්නේ. මේ පන්දු දෙක නම් ලකුණු නොදී පන්දු යවා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා නිර්මල්ට. නැතත් ලකුණක් නැහැ. එම පන්දු 3දී ලකුණු ලබා දුන්නේ නැහැ. කෙසේද ලකුණු 6ක් එම පන්දු ඕවරේ තුලදී ලබා දී තිබෙනවා. පස්වන ඕවරේ අවසන්දී ලකුණු 26යි බංග්ලාදේශ 19 පාල කණ්ඩායම. ගාමිනී සරිචි So 5 overs completed, 26 without loss, and Bangladesh have had a good start, chasing down 241 for victory in this final youth ODI here in Sri Lanka. Sri Lanka lead in the series 4-0. Bangladesh looking for a win, something to take back home. And Islam is on 7. Sri Lanka trying a few options, brought in spin. Vaniju Kumar, he's had a couple of good outings, has been very economical, picked up 2 wickets in the 2 games he has played so far. Short and wide, quick to latch onto it, 4 runs, a good start to the over. Mahiful Jul Islam, he won't mind that freebie from Kumar. A good start, positive start by Bangladesh, Gamini. Yeah, good afternoon everyone. Certainly, they have kept that 10 wickets intact. In the meantime, they are maintaining a good run rate as well. Another short one, this one in the gap as well. It's a very quick outfield here at Dambulla. And that's going to go all the way as well. Well, 2 boundaries to start the 6th over. Yes, it's a very good batting track. We saw that earlier on too in the Sri Lankan innings. And when you see that replay, you can certainly see the footwork of some of the Bangladesh batsmen, Ricky, using the crease to go back, playing after it spins. And I loved him to get the gap also. Now there's a change in the field after those 2 boundaries. Another short one. Yes, he's bowled 3 similar deliveries. Very easy for the batsman, just a single this time. Not got his length worked out yet properly. Vaniju Kumara straight away being put under pressure. 9 runs of his first 3 deliveries. Yeah, certainly the 2 fast bowlers, Hemananda. Yes, sir. This time off the outside edge. Couple of runs to the left-handed Iftikhar Hossain. He's looked good. He's moved into the 20s. Vinij Run pull and Danal Hemanand, the 2 fast bowlers,
were not all that impressive, were they? Although Hemananda was getting some swing away from the left-hander. But certainly the Sri Lankan fast bowlers are a few yards slower than the Bangladeshi fast bowlers. Yes, and also the bounce. You could see the Bangladesh fast bowlers, high arm action, they got more bounce off the surface. I was watching Danal Hemananda the ball, low trajectory, a few deliveries kept quite low as well. Yeah, although he was getting some swing, he's more like a skidding type, isn't he? Another shot on the leg side. Lucky to get away with one, I'll tell you what. Vanuja Kumara has completed his first over and he has conceded 12. We'll be lucky to concede 12 only. 37 to no loss after 6. Yeah, coming back to the point on the fast bowlers, Ricky. Because they were not as effective. Ilalagi was very quick to trust his spinners. Right arm off spin from the scoreboard end and then Vanuja Kumara. So there you go, the two openers, 16 and 21. Just one extra so far. They have some good batting to come. Hariful Islam is a player in form. Aich Molla as well. Bangladesh will certainly have the confidence to chase this 241. It's finished run for 2 overs for 5 runs. Economical. Hemananda, just 2 overs for 15 runs. Expensive first over for Vanuja Kumara, none for 12. Sasanka Nirmal has got the ball in hand to bowl his second. So Bangladesh are well on their way to chase this total of 241 to win. As you can see, the wicketkeeper Jayawardene is trying to give some instructions to the bowler about the length. So while we speak about the match, we also must remember that the sad news, one of our former co-commentators who has done a lot of cricket with us, a rugby legend, the passing away of Chandrishan. He was a wonderful guy, was involved with Sri Lanka cricket as a media manager years ago, also a fitness trainer for Sri Lanka cricket as well. Unfortunately passed away yesterday. Funeral arrangements are happening today, and we want to condole our deepest sympathies to the family of Chandrishan. A brilliant character. Chandrishan Pereira will be missed by many. Certainly, I was lucky to share the commentary box many times with him. Gamni and his knowledge about cricket was vast. We know his rugby capabilities, of course. Everybody knows that. But his cricket knowledge was such huge as well. He did play some club cricket in England. And I can remember in the early 90s, he was our under-19 fitness guru. And later on, like you said, I was also fortunate enough to be in the comm box with him. And there's Chandrishan Pereira. What a character he was. And anyone who did sports in Colombo, or in Sri Lanka for that matter, cricket or rugby, would know him pretty well. Definitely. He's trained, helped a lot of youngsters, whatever the sport it may be. And at the famous CHNFC grounds, you will always see him jogging around, running around with the tires on his body. He was a fitness icon, wasn't he? Everyone looked at him as the symbol of fitness. Chandrishan, that one picked up over mid-wicket. Fortunately, he didn't time it well enough. Otherwise, that would have gone straight to the field. Picked up one. So yes, our condolences, deepest sympathies from all of us here, and on behalf of Sri Lanka cricket as well, to Chandrishan Pereira and the family. Steady over. It's a 2 balls ago. That shot over mid-wicket was a free hit. So
There was no risk involved in that. End of the second over. That is for Vanuja. Bangladesh are going on nicely. 44 for no loss. Yes, it has been a good run chase so far. There was a couple of matches they got close. They lost by 1 run the second one-day game. The first one they lost by 42 runs at chasing. This is a bigger score they have to chase. But the top order has given them fair starts and got some runs. It's the middle order that has really not got going. That will be their main concern. But certainly a few smiles around the dressing room. Yeah, nice to see that. Obviously, although they are 4-0 down, win against the Sri Lankan under-19 will help their confidence, or in their preparation rather, for the World Cup. And no doubt they would have picked up a lot of things from this series, playing in these conditions. Obviously, most of the teams are trying out their combinations and their 11 and their squad, so we are still a few months away from the World Cup, and they've got enough opportunities in the future as well. Sri Lankans too, and so are the Bangladeshis. They're all awaiting good news about the Asia Cup, Ricky, that is supposed to happen in UAE. Yes, certainly. It's much looked forward to. Supposed to happen in UAE in the month of December. Not confirmed as yet the exact dates or the venues. But the under-19s deserve the cricket they get. And we hope that the Asia Cup will happen as scheduled. It will be a really good build-up to that World Cup in West Indies. So they're picking up the singles quite easily at the moment, rotating the strike. No problems at all for the two Bangladesh batsmen. Just down the leg side, will it be called a wide? Was it off the pad? Dot ball to end the over. Good over that one though for Sri Lanka, just a 1 run given away. 8 overs completed, 45 without loss. Sri Lanka were 42 for 1 at this stage after 8 overs. Siobhan Daniel and Vikramasinghe were pretty good till the halfway mark. They were completely in control, and Bangladeshis were looking at down the barrel at that stage, but came back pretty well at the end of the innings to restrict Sri Lankans to 240. Target is 241. That last delivery, it turned a little bit, Ricky. There's a slip in place. Yes, slow it up a bit, give it a bit more, yeah. Get some purchase off the wicket. There you see, he's bowling much slower than the left arm spinner. That's probably why he's getting a bit of turn, the slight bit of turn if there is any. From the surface, even the Bangladesh bowler spinners, they were darting it in. They were bowling those quickish left arm orthodox or the off spinners. But Sasanka Nirmal is trying something different. He's the second off spinner to be used in the series. Matthews was the first choice. Robin Matthews. And he did a brilliant job in the games he played, picked up a lot of wickets. But opportunities for all the players in the squad. White call. Another one to the total. That's not the place to bowl. Certainly with the field that is in place. That's just going to beat the fielder for another boundary. He had 4 fielders on the offside. Obviously he can have 2 fielders outside the circle. Both are on the onside.
Yes, a 50 upper with that boundary. Good looking shot. පොඩ්ඩක් මගින් කරලා දෙන්න එච්චරයි ඕනේ. Slight bit of width on offer. All he had to do was pick the gap. කතාවෙන් ගන්න කතාවෙන් ගන්න. So it's been impressive opening stand, 51. කතාවේ යංකෝ ළමයි. The wicket keeper urging his bowlers on, urging his fielders on. මොල්ල මයි කබොල්ල මයි. Sadish Jayawardena doing the honours behind the stumps today. He's looking to land that ball around middle and leg really with that kind of a feel. Fine leg, short square leg, all inside the circle. Bowling round the wicket. Around there and thereabouts. At last delivery. Managed to cut off the single there, but still 6 runs of that over. 9 overs completed, 51 without loss. Everything looking still around the stadium here at Dambul. No breeze at all. All the greenish trees. No movement, hot sun. Everything looks very calm here at the moment in Dambul. Yeah, talking about things getting back to normal, Ricky. Kamal and Harita were talking about the LPL. Yes. It's supposed to happen in December. There's plenty of cricket. Even next week, Sri Lanka A versus Pakistan A. There's a lot of cricket coming up, like you mentioned. Sri Lanka A, Pakistan A, England under 19, the LPL, Sri Lanka Test Series versus West Indies, which will be happening in November as well. Gee, after following the T20 World Cup, Test cricket, you better take a mattress. Yeah, definitely. Sri Lanka, of course, might see some of the old faces back in the 11, so you will see a different side altogether coming to Test cricket. No, that's a real Test cricket. That's why it's called Test cricket. It'll be good to see some Test cricket. The likes of Dimuth Karunaratne, Laira Thiruman, Angela Matthews, Suranga Lakmal. Those are the names, more familiar names we will see. Oh, well bowled, well bowled. Coming round the wicket to the left hand. He's definitely getting some turn. Yes, and there's a bit of drift away from the left-hander's pads as well. Beaten by flight as well as the length. Again, he's got a lovely loop, Vanuja Kumara. It's a lot of revs on the ball. He's very well busy action, hasn't he? And opportunities he's got. He's done well with the ball, certainly. 2 left-arm spinners in this lineup. Well, Lalage, the other, the captain. A lot of options for Sri Lanka in the bowling department. You have Sasanka Nirmal, the off-spinner. Siobhan Daniel can bowl some off-spinners as well. They have a well-balanced squad, a lot of left-arm seamers. Yasiru Rodrigo, we saw Danal Hemanand. Oh, that's not good. Well, they managed to save that second run. Or the batsman taking the overthrow. But the Bangladesh batsmen are rotating the strike well. 2 runs so far off the over. Very quiet proceedings. A change of angle for the left-hander. So talking about the LPL as well, Gamini, before we go off here, a lot of big names have put in, foreign players have put in their names for the auction as well. Likes of Andre Russell, Chris Gale, James Faulkner, top Bangladesh and Zimbabwe players as well, few Englishmen. So definitely we will see a good tournament coming up in December. So 10 overs have been completed. It's 53
without loss. Our cameraman doing a wonderful job there under those tents or huts you call them on top of the scaffoldings, standing out all day and bringing you these pictures. We'll have a change in voice, Harth Pereira and Kamal Deshapriya. බොහොම ස්තුතියි. එතවත් ගාමිණී සහරිකි මේ මුල් කඩුල්ල වෙනුවෙන් බංග්ලාදේශ 19න් 15 කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අර්ධශතක සම්බන්ධතාවයක් වාර්තා වූ දෙවන අවස්ථාව. ඒ අවස්ථාව දෙකෙදිම හුසේන් ඉෆ්තිකා එකාන්තයක සිටියා. මුල් වතාවේදී ටජිබුල් ඉස්ලාම් ඔහුත් සමග ආරම්භක පිටිකරුවා හැටියට පැමිණුනේ. මේ තරගයේදී මොෆිජුල් ඉස්ලාම් ඔහුත් සමග සිටින්නේ. දකුණ තීම් පාදක පන්දුව වන ෂෙවන් ඩැනියල් කැඳවත් වෙන පන්දුව වීම සඳහා තරඟ හතරකදී කඩලු දෙකක් ඔහු දවාගෙන තිබෙනවා මේ තරඟාවලියේ. එසේදත් ලකුණු 5කට වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වාර්තා කරගෙන තිබෙනවා මේ වන විටත් කිසිම කඩුල්ලක් නොදැවි බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම. එක ලකුණක් ලොන් ඔන් දිසාවට. මොහොත් පිටිකරුවා හුසේන් ඉෆ්තිකා වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 36යි. නමුත් ඉනිම හතරකදී ඔහු ලකුණු 20 ඉක්මවා ලකුණු රැස් කර ගැනීමට සම්බන්ධ වී තිබෙනවා. ඒ නිසා ඔහු සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගන්න මුල් පෙළේ පිටිකරුවෙක් නැත්නම් ආරම්භක පිටිකරුවෙක් හැටියට සලකන්න පිළිවන්. ස්ථානයේ පන්දුව පත්ත කරේ අවස්ථාවේදී ඉතින් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය එක අතකින් අඩු කරගත යුතුයි. එහෙම නැත්නම් කඩලු දවා ගැනීම කළ යුතුයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. ලකුණු පාසෙම ලැබෙනවා පොයින්ට් කලාපයට පන්දුව. එක් තරඟකදී ෂෙවන් ඩැනියල් කඩලු දෙකක් දවා ගත්තා. ඔහුගේ පන්දු යැවීම හරහා ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගැනීමට අපහසු වුණා. මුතේ මුල් පෙළේ පන්දු යවන්නේ කැටයට සැලකෙන්නේ නැහැ. එවරත් හරියාකාර පන්දුව රැකේ නැහැ කරුරක්න ක්‍රීඩකයා. නමුත් හතරේ සීමාවට යා නොදී රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. හොඳ දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී. පවන් පතිරාජ එක ලකුණු දෙකක් කරලා දිවයාමට අවස්ථාව. ලකුණු 3ක් ලබා ගන්නවා. 58යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව. දැන්ට ලකුණු 5ක් ලබාගෙන අවසන් පන්දුවරේ එක පන්දුවක් ඉතිරිව තිබියදී මොකද උනේ? ලකුණු 4ක් වාර්තා කරනවා. නෑ ලකුණු 3යි. මොඩනේ කබෝඩනේ දැනි විකට් එකේ තියාගන්න විකට් එකේ තියා. කබෝලමයි අයියෝ නිමයි චෝද පන්දුවක් කරව පසු පාදයට යවුවා. පන්දුවරේ අවසන් 11 වන පන්දුවරේ නිමාව ලකුණු 58යි. ඉෆ්තිකා හුසේන් 28යි. ඉස්ලාම් 27යි. මේ සම්බන්ධතාවය හරහා කරුණු දෙකක් වුන් සාර්ථක කරගෙන තිබෙනවා. ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය සහ විශේෂයෙන් විශ්වාසය ගොඩනගා ගැනීම. ඉදිරියෙන් කඩුළු බිඳ වැටිලා නැහැ. ඒ නිසා ඉදිරියෙන් හරිත ඒකම මේ ඉස්සෙල්ලා ලබාගත් ලකුණු 3 අවලංගු කොට තිබෙනවා. මොකද මම දැක්කා දකුණත් පිටිකරුවා තමයි පන්දුවට මුහුණ දුන්නේ.
මම බැලුවා ආපහු අන්ත දෙකට මාරු කර යවුවේ ඇයි කියලා පහරක් එල්ල කරේ නැහැ. ඩෙඩ් බෝල්. ඩෙඩ් බෝල් එකක් නැත්නම් අජීවී පන්දුවක් ඇටියට සටහන් කර තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය අතින් ඉහළින් සිටින්නේ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම. සද්දා කරගෙන පාකුඩින් ඉන්න තන පාකුඩින් ගන්න He will have to have a very good control. He has the ability to turn the ball, spin the ball. කබෝවනේ නේ බණුවා ආතන ගලන්න පා ඉඩිය ඩ්‍රයිව් පහර පන්දු යවන්න පිටතම ඇතියන්නේ. Confident cricket from Hussein Iftikhar. That's a confident reply from Bangladesh. හිටපුවම හරියට ඉංග්‍රීසි භාෂාව මතක් වුණා. බලන්න ඒ හැටි හුලඟක් නැහැ. ඒවලත් ප්‍රතිකාරවාගේ පායින දෙසින් ඉවතට දංකැවි යන්නේ. පහසුවෙන්ම ලකුණ ලබා ගැනීමට අවස්ථාව උදා වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ ක්‍රීඩාංගණයේ සුළං නොමැති නම් සෑහෙන උෂ්ණත්වයක් පිටියේ රැඳෙනවා කියලා සාමාන්‍යයෙන් දැනෙනවා කියලා අදහසක් තියෙනවා. ඒ සමගම අර වැසි පිළිබඳ අවධානයකුත් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ වලාකුළු වල හැසිරීම. ලකුණු පුරවට ඉහළින් ඇති දජයන්ගේ සෙලවීමක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඩ්‍රයිව් පාර කිරීම ලොං ඔෆ් දෙසට. එක ලකුණයි. සම්පූර්ණයෙන් තරඟේ වාසි පාලනය කරගෙන සිටින්නේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා. ඔව් නිතරම කලබලකින් තොරව නමුත් හොඳ වේගයකින් පන්දුවරට අවශ්‍ය කරන වේගය උන් හොඳින් පවත්වාගෙන යනවා. මම හිතා ශ්‍රී ලංකාව පිටිකරුවන්ට නොතිබුණේ මේ තත්ත්වය. නෑ බොහෝ අවස්ථාවල මේ පන්දු යැවීම දිසා පිටිකරණයේදී ඔවුන් මෙවැනි සම්බන්ධතාවයන් හොඳින් පවත්වා ගත්තා. මනුෂ්‍ය කුමාර සුබදහමේ අසිරිය. මේ පන්දුවරේ කිසියම් පාලනයක් ඇති බව දක්නට ලැබෙනවා. ඒ අනුව 12 වන පන්දුවර නිමාවේදී ලකුණු 57යි. ලකුණු දෙකක් පමණයි පන්දුවරේ ලබා දුන්නේ. ලකුණු දෙක ලබා දෙනවා වගේම වැදගත් පන්දුව පතිත කරන ආකාරය මෙහිදී පිටිකරුවට යම් ප්‍රමාණයක පීඩනයක් එල්ල කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙයිද කියන එක. තනතිරුව හොඳින් කියවා තීරුම් අරගෙන ලකුණු රැස් කරන ආකාරයක් පෙනී යන්නේ. 12 වන පන්දුවරේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 52යි එක කඩුල්ලකට. දැන් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම ලකුණු 57යි කඩලු නැහැ. ඒ තමයි වාසිය වුන්ට සතුව තිබෙන්නේ. පන්දුවේ පැහැ කෙමෙන් අඩුවෙන කාල සීමාවේදී නැවතත් පන්දු යවන්නන්ගේ දක්ෂතාවය පුරගා බලන්න හැකියාව ලැබෙනවා. අවස්ථාවේදී ගේලින් පන්දු පාර එල්ල කරන්නේ නමුත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. දෙවන ලකුණ කරා දිවෙනවා. පන්දුව ලැබෙනවා නමුත් ඊට සමාගයේ සීමාවට පැමිණ අවසන් පිටිකරුවන් යන ලකුණු දෙකයි ඉස්ලාම්ට දනල් හේමානන්ද මිඩ් විකට් කලාපයේ සිටියේ.
පහසුවෙන්ම ලකුණක් ලැබෙනවා පාරට. නිපන්දුවක්. නිපන්දුව ෆ්‍රී හිට් එක අවස්ථාව ලැබෙනවා. ෂෝන් ඩැනියල් මේ නිපන්දුව වන්න නිපන්දුව යවීම. මෙවැනි අතපසු වීම අඩුලුණුකම් හැකිතාක් දුරට අඩු කරගත යුතුයි, අවම කරගත යුතුයි. ඉහත නිපන්දුවේදී පිකරුවන් ප්‍රතිමාරු කරගත්ත නිසා පන්දුරක ක්‍රීඩකයන් වෙනස් කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. පන්දු පාරේ එල්ල කරනවා කෙලිම ඉහළින් දෙවන ලකුණ කරා දිව වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. නමුත් පන්දු ප්‍රමා වී ලැබෙන්නේ පන්දු යවන්නාගේ කඩුලට. ඒ නිසා ලකුණු දෙක සම්පූර්ණ කරගන්නවා. ලකුණු 6ක් මේ වන විටත් මේ පන්දුවරේ. තවත් ලකුණක්. දෙවන ලකුණ කරා යන්නට උත්සාහ කරනවා නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. කඩුල්ල බිඳ තමා ගන්නේ කෙසේද කියා අවබෝධයක් නැමැති ආකාරයක් පෙනියන්නේ. විශේෂයෙන්ම තන තිල්ලෙන් කිසිම ප්‍රයෝජනයක් අපි පන්දු යවන්නන්ට නැහැ. පන්දු ඊටම පතිත වේ ඊටමත් හොඳින් පන්දුව පිට කරා පැමිණෙනවා. අර භයානක තත්වයක් කිසිසේත්ම නැහැ. දඟ කැවීමක් එච්චර දකින්නවත් නැහැ පන්දු යවන්නන්ගේ. වේරියේෂන් වලින් තමයි එහෙම නැත්නම් විවිධත්වයෙන් තමයි පන්දු යවා එකම ආකාරයකට පිටිකරුවාව නොමග යවීමක් සිදු කරමින් තමයි මම හිතන්නේ වරුලා දවාගත්තොත් දවා ගන්න වෙන්නේ හරියට. ඔව් මොන් අවදානමක් ගන්නෙ නෑ ලකුණු රැස් කිරීමේදී. ලකුණ දෙවන ලකුණ කරා යන්නට උත්සාහ කරනවා නමුත් නෑ. මම හිතන්නේ මේ පන්දුවරේ දැනෙන ලකුණු 7ක් ලබාගෙන අවසන්. තවත් එක පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා. දැන් පන්දු ඕවරේ අවසන් පන්දුවර 13ක් අවසදී ලකුණු 65යි. කියන්නේ ලකුණු 5ක ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය පවත්වාගෙන යනවා. මෆිජුල් ඉස්ලාම් විශේෂයෙන් දිගු ඉනිමක් ක්‍රීඩා කිරීමට හැකි ක්‍රීඩකෙක් බව පෙන්වා තිබෙනවා. වැසි අවදානමක් නැති ආකාරයක් පෙනී යන්නේ. නැති ආකාරය? නැති ආකාරය. මේ ඈත කඳු අලල්ල හොඳින් දර්ශනය වෙනවා දැනට. ඔය එකම හිත උඩ අහසත් තරම් මේ අඳුරු බවක් පේන්නේ නැහැ. ලා නිලක් ගත්ත අහසක් තිබෙන්නේ. නායකයා පන්දු යවීමට තමම ඉදිරිපත් වෙනවා. කෙටි පන්දුවක් නමුත් කඩුල තුලට ඇති ආවේ පන්දුව. දොනෙත් වෙල්ලාලගේ රයි පාරේ ඉන්න කරනවා පිටි වැදුන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ. උඩ පන්දුවක් වශයෙන් නෙවෙයි පැමිණියේ. මම දැන් ඔහු පැමිණි වහම අර යම්කිසි වෙනසක් පෙන්වන්නේ ඒ ඔහුගේ අත්දැකීම. අයියෝ පන්දුව පිටිකරුව අසලින් පිටේ ඉන්න කෙලින් පතිත කරන්නේ. පසුගිය තරගයේදී ඔහු කඩලු 4ක් බිඳදමා ගත්තා. පවා බැට්ස්මන් එන පැත්ත පොඩ්ඩක් බලන්න. බල්ලා ත්‍රෝ එක දාන්න. ලකුණක් ලැබෙනවා.
මම නිශ්ශබ්දව සිටියේ උන් කියන කතාව ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඇහෙන්න. බව ඔතනේ බව. දුනියා මේ මෙතන ගමු. බව මේනේ. කැපෙන්න. මේ පන්දු ඕවරේ මේ දක්වා නම් 1 ලකුණක් පමණයි පන්දු 4ක් යවා තිබෙදී ලබා දී තිබෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඒ පන්දු ඕවර 3-4ක් ගියොත් යම් පීඩනයක් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට එනවා. දැනට උන්ගේ කිසිම පීඩනයකින් නෙවෙයි පන්දු පාතේ පීඩනය ඇත්තට තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. කඩුල්ලක් නැති නිසා උන්ට ඒ පීඩනය දැනෙනවා වැඩි. ලකුණක් නැහැ. කඩුළු දෙක අතර පන්දු වීමට විශේෂයෙන් කඩුළු දෙක අතර පන්දුව පතිත කිරීමට ඔහුට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. ඒවලත් හොඳ පන්දුවක් පන්දු ඕවරේ අවසන් 14 වන පන්දු ඕවරේදී 1 ලකුණක් පමණයි ලබා දුන්නේ 66යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව. හොඳ පන්දු ඕවරයක්. ඉපඩ සෙට් එන්නේ දෝල මාරු වෙන කට්ටිය. දැක් කරනවා ළමයි. ශ්‍රී ලංකා 19 15 කණ්ඩායමේ දඟපන්දු යවන්නන්ගේ පුහුණුකරු හැටියට කටයුතු කරන්නේ සචිත් පතිරණ. මතක් දල ලකුණු සටහනේ වේගය අඩු වෙලා සම තත්වයට වගේ ළඟා වෙලා තියෙන්නේ. මේ තමයි විය යුත්තේ පුළුවන් නම් මේ රතු රේඛාවෙන් පල්ලෙහාට මේ රේඛාව ගෙනෙන නිල් රේඛාව ගෙනීමට හැකියාව ලැබුණොත් එය කිසියම් පීඩනයක් වෙනවා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට. එයම වුන් වරදක් කරන්නට පොළඹවා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. අනෙක් දඟපන්දු යවන්නන් යුගලය උපයෝගී කරගන්න ආකාරයක් පෙනියන්නේ. කබෝලමයි. තතර ගන්න කට්ටිය ඈ. දෙකේ මෙහෙට බරින් ගැප් එක. ඩැනි ඉන්න. කබෝරයියා. සද්දෙන් ගන්න ළමයි සපෝට් එක දෙන්න ළමයි. පන්දු ඕවරේ. කමරවියා. 15 වන පන්දු ඕවරේ. සපෝට් එකෙන් කට්ටිය එන්න. නරවේ. හොඳක් කරලා දෙන්න ළමයි. කතා යංගෝ ළමයි. කබරවේ. අයියෝ. ඉවර ඉදිරියට ආව තමගේ සීමාව. කෙසේ හෝ පන්දුව ඔහු පසු කර යා නොදී ඔහු රැකගත්තා. එසේ නොවන්නට ස්ටම්ප් කිරිකොන්ඩ පසු කර ගැනීමට හොඳටම අවකාශය තිබුණා. සද්දෙන් කරනවා මම එන්න. රයියා හොඳ කරද රයියා. රවින් ඩි සිල්වා. අර කෙලිම පන්දුව ඩීප් පොයින්ට් නැත්නම් ස්වීපර් කවර් දෙසට පළමු ලකුණ මේ පන්දු ඕවරේ. කබෝලමයි සද්දෙන් ගන්න ළමයි. එතන තියාගමු. ඩැනි. පොඩ උඩ ඩැනි උඩින් ඉන්න ටික. දෙකේ පාක් උඩින් ඉන්න. පාක් උඩින් ගන්න දලා. කබෝරයියා. ඊළඟ පන්දු පාර එල්ල කරන උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා ඉතාමත්ම දක්ෂ ලෙස මැනවින් නිරීක්ෂණය කරමින් පැමිණ පන්දුව උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා යන රවින්ද්‍ර සිල්වා මේ අවශ්‍ය කරන කඩුල්ල ශ්‍රී ලංකා 19 පාල කණ්ඩායමට ලබා දෙනවා. නැවතත් ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් වෙන්නේ ඉෆ්තිකා හොසෙන්. සුපිරි උඩ පන්දු රැක ගැනීමක් ලෙහෙසි පහසු උඩ පන්දුවක් නෙවෙයි. ඔහුගෙන් ඈතට පන්දුව ඇදී යමින් සිටියේ. ඔහුට සෑහෙන දිව යාමට සිදු වුණා. විශේෂයෙන්ම මිඩ් ඔෆ් සිට සෑහෙන දුරට දිව යනවාට වඩා මෙය නිරීක්ෂණය කිරීම පන්දුව වෙතම තබා ගැනීම තමයි ඔහු එතනදි කරපු හරිම කාර්යය. තමත් සුපිරි උඩ පන්දුවක් සදීශ රාජපක්ෂ විය යුතුයි. සදීශ රාජපක්ෂ තමයි උඩ පන්දුව රැකගත්තේ. යනුව අවශ්‍යම කරන කඩුල්ල දැන් ලබා දී තිබෙනවා රවීන්ද්‍ර සිල්වා විසින් ශ්‍රී ලංකා 19 15 කණ්ඩායමට. ඒ නිසා දැන් මෙතෙන් සිට නැවතත් ආක්‍රමණය ගෙන ආ යුතුයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට එරෙහිව. ඒ කොයි ආකාරයෙන් කරනවද කියලා අපිට දැක බලා ගැනීමට හැකියාව ලැබේවි. කෙසේ වෙතත්
ඉතාමත්ම හොඳ පන්දු යැවීමක් අවස්ථාවේදී කඩුලක් ඇවැසි අවස්ථාවක තමයි දැන් මේ යැවීමින් පවතින 15 වන පන්දු ඕවරය මුල් පන්දු ඕවර 15 කඩුලක් දවා ගන්න හැකියාවක් නොලැබුණා කියන කතාව විශේෂයෙන් නායකයෙක් හැටියට ඔහුට විශාල ප්‍රශ්නයක් වෙන බවට පරිවර්තන වෙලා තිබුණේ 7 වන පන්දු යවන්න අපයෝගී කරගත්තේ කඩුල දවා ගත්තා. දැන් මෙතෙන් සිට සැලසුම නැවතත් ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉතාමත්ම දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ඉතාමත්ම මැනවින් පන්දුව රැකගත්තේ. රවින්ද්‍ර සිල්වා අවශ්‍ය කරන කාර්ය ශ්‍රී ලංකා 19 කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සිදු කරා. නවරෝස් නබිල් එතරම් ලකුණු අතර සිටින ක්‍රීඩකයෙක් නෙවෙයි. අයියෝ දාරයියා නියම අයියා හොඳටම කරනවා ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් රයි පාර පිටේ ඇතුල් කෙළවරේ වදින්නට සලස්වන්න. පිටි තඟ කැවීමක් තිබුණු බව පෙනෙනවා. මීට පෙර එක් අවස්ථාවක ඔහු කඩලු 3ක් බෙදමා ගත්ත රවින්ද්‍ර සිල්වා. අයියෝ වරත දන්කවීම සාර්ථකයි. හොඳටම කරා ළමයි හොඳටම මේ කරනවා පන්දුවරෙන් කිසියම් ජීවයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එකතු වී තිබෙනවා. ඒකම හිටි හැටි යම් පීඩනයක් ඇති වී තිබෙනවා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට. ඩක්පොත් ලුයිස් න්‍යායයට අනුව ලකුණු සංඛ්‍යාවට ඉදිරියෙන් සිටින්නේ බංග්ලාදේශය. අයියෝ පායිනේ විතරදී යන පන්දුව අවරණය වැදෙන්නේ. එසේද 15 වන පන්දුවරේ නිමැවදී ලකුණු 67 එක කඩුල්ලයි. බංග්ලාදේශ 19 පාල කණ්ඩායම ලකුණු 242ක ජයග්‍රාහී ඉලක්කය හඹා යන්නේ. රිචි ගාමිණීට අවස්ථාව. අලුත් එක්කන සිප්පැත් දාන්න අලුත් එක්ක කබෝලමයි තතර ගන්න ළමයි මම සෙට් වෙන්නකො ළමයි ඉක්මනට සෙට් වෙන්නකො ළමයි. Yes, thank you, Kamal. So 15 overs have been completed, 67 for 1. Sri Lanka managed to get an all-important breakthrough. Islam on 31 of 39. Pranik Nabil, he hasn't made a big impact in this series, has got a couple of low scores in the game he played. But this is an opportunity for him. 35 overs left. And he has a lot of time to bail out. Well, blue skies above us. Sun is still shining here over the Rangiri Dambulla International Stadium. Conditions looking good. It has been for all 5 games. We haven't had any problems with the weather here. And all overs have been played in all 5 games. So Bangladesh off to a decent start. 4.48 Gamini going about their business slowly but surely. Yeah, it was good for Kamal and Haritha to get the breakthrough just on the stroke of changeover. So it's getting boring at one point. Credit has to go to Dunit Pellalage. He held his nerve, kept few fielders inside the circle. Although Bangladeshi openers were going well and going at a rate of required rate around 4.78. Now suddenly, and also some credit has to go to the over that he bowled the one before, Ravindra Silva, Villalage, who's operating from the grandstand end. I'm very impressed with the speed that he operates. I was just going to... he's got the ability, because he gets through his front leg, he's got a good follow through, and he's got got the ability to turn the ball. Yes, and he's got good speeds. Look at the finish on his front leg. So, as a result, I mean, mind you, he's got a load of experience behind him, hasn't he? Yes, and he's bowling much, also bowling much slower than some of the other spinners we have seen today, giving it a bit more air as well, not trying to bowl those quickish darted it in to protect runs. He's bowling to try to pick up wickets. I think he's bowling the correct speed. That's another very good over. Just a 1 run.
Brilliant stuff by Wellalage. 16 completed, 68 for 1. Yes, he's a very, very handy cricketer. They need another partnership here now, Bangladesh. They need some good partnerships to get them home. 32 or 40. Haiful Mahijul Islam. He's had a very good tournament as well. But he'll be also looking for a big score. The wicket keeper behind the stumps. Sadisha Jawardena. Encouraging his bowlers and fielders, going on, talking all the time. Beautifully driven, all along the ground. Not in the second, but good piece of fielding down there. Inuja, he's got a good arm. Batsman were not willing to take a chance on his throw. There is a good partnership, Ravin De Silva and Wellalage from either side, Ricky. Certainly, both of them look like they've got the ability to get some turn off this track, and surprised to see that he hasn't got a slip in place. Oh, Gamini. They just took it out of your mouth. Where was that slip fielder? Got the outside edge. He landed it in the correct area, gripped and turned as well. Found the outside edge. Brilliant stuff. Was that an opportunity? Would it have carried to the slip fielder? Yes, probably would have carried. Certainly a genuine outside edge. Unlucky for Ravin De Silva. And also he's getting some drift. Batsman did play the line of the ball rather than trying to cover the turn. Found the outside edge, but unfortunately there was no fielder there. Once again towards that short third man region. This time a deft touch jab. Yes, with the ball turning away from the right hander. One close in there certainly will make a big difference. Put the pressure on the batsman. Then he's unable to play those kind of late cuts or jabs on the offside as well. Fielder is coming up now. Yes, the horse has bolted, but still, this is much better. Much better. The slip has come into position. Have a look at this approach. His delivery stride, delivery point, delivery, and the drift. There it is. This time googly, I think. Yes, he tried the googly. It was too wide outside that off stump. Loopier delivery. So normally, comparing to the leg spin, the wrong one, or the googly, is a bit more loopier. Yes, and it was a touch too full as well. So runs off all the deliveries in this over thus far. 7 runs. 1 delivery left. Drinks interval will be coming up after this over. Very well bowled, very well fortunately played. Yes, so 17 overs completed, 75 for 1. It's drinks here at the Rangiri Damboli International Stadium. Well deserved break for the batsman, the fielding team and the umpires. Not easy, it's hot out there. Can get real tiring. At this stage, Sri Lanka was 76 for 1, Bangladesh 75 for 1. So even Stevens at the moment after 17 overs. Yeah, there's certainly not much in it. I reckon there hasn't been anything, a lot between the two teams in the whole series. First game, yeah, Sri Lanka won by 40 odd runs, and the second game,
Sri Lanka got 228. Bangladesh is 170 out for 4 and lost their way and lost by about 1 run. In the third game, Bangladesh will batted first and got 180. They were And struggling. Sri at one Lankans were time, 7 for, not many were there, and so there was that could have gone either way. Then Ravin De Silva played came out with a Houdini effort to get the team across. The Yes, fourth one. Yes, certainly. It's been a close battle, close tussle between the two teams. So Sri Lanka have got over the line. Bangladesh have just failed to do the finishing touches in most of the games. Well, these are some pictures where players were recognized. The 26-member squad who has been selected for these under-19s were rewarded by Sri Lanka Cricket with cash prizes of 100,000 each for their hard work, for their dedication of school cricket, and also being in the bubble and practicing hard down in Pallakali. And well done, Sri Lanka Cricket. You know, they have done the correct thing, rewarding these players and helping them progress as cricketers. And we have seen the results of this as well. A 4-match lead in the 5-match series, looking for a whitewash. And Sri Lanka Cricket is on the correct path in developing the youth cricket or the junior cricket for Sri Lanka in the years to come. Machibul Islam 34 not out of 42. Iftikhar Hossain, who's going really nicely up until Sadisa Rajapaksa held on to an absolute pearler of the bowling of Ravin De Silva. He was out for 32 of 50. Rantik Nabil has got a responsibility on his shoulders to keep the momentum in order to chase this total of 241 they require to win this last game. Yes, Vinu Jurampal just 2 overs for 5. Hemananda 2 overs for 15. Sasanka Nirmal 3 overs for 18. Waniju Kumara 4 overs done for 17. Shaman Daniel 2 overs done for 10. Dunith Vellalage 2 overs done for 2. And Ravin De Silva 1 for 8 of his 2 overs. Just 4 extras in these 17 overs. So the Worms touching at the moment, as we mentioned, 75 and 76 were the scores. Bangladesh just 1 run behind. And so as we come back, yes, while we were reading the scores, we saw those presentations happening to the players. Also, so big thank you to the Sri Lanka Cricket by its president, Mr. Shami Silva, initiated by Mr. Ravin Wickramanayake as well, the vice president, who initiated this program for the youth to help them out with those cash prizes, and all the exco of Sri Lanka Cricket for the tremendous job in trying to improve and help junior cricket in Sri Lanka. Dot ball to start off. Quicker one, quicker one. It's a left-hander looking much more comfortable. Steady stuff, steady bowling by Vellalage.
keeping things quiet. He's got 6 fielders inside the circle, including the slip. They had that speed that I was talking about, Ricky. Certainly applying a lot of pressure on these Bangladeshi batsmen. 76 for 1. Yes, excellent over. Went through his over rather quickly as well. So 18 overs completed. Bangladesh just slightly behind, just by 3 runs, 5 runs in fact, of Sri Lanka at this stage, over 81 for 1. But Sri Lanka, remember, fell away in the last 10 overs. At 202 for 4 after 40 overs. They only got 38 runs in the final 10 overs and losing another 5 wickets. So they failed to capitalize on the advantage. This has been a very good bowling partnership from either side, captain and vice captain. Ravin De Silva, 1 for 8. He's into his 3rd over. Certainly the Bangladesh batsmen have their work cut out, simply because of the lines and the length that these two are operating. Putting lots of pressure. They're asking the batsman to come down and take them on. So they need to show a bit of bravery, the Bangladeshi batsman. Can't go into a shell, need to keep the scoreboard ticking. Again, slip. I think they need to have a slip all the time against these players, the Sri Lankans. Yes, he's are missing a trick there. He's bowling really well, Ravin De Silva, at the moment, and they aren't reading him properly. We have seen a couple of outside edges. You need to give the bowler much as possible support when he's bowling well. And remember, Sri Lanka need wickets as well. And the other thing is, Ricky, when you're facing a wrist spinner, no matter, it's a false alarm. Take 2. When you're playing a wrist spinner, no matter how much you read him off the hand, you really can't judge how much it's going to turn. Some will turn and some will not turn, relying on the natural variation. Misfield there. And these two guys are operating a good length, so they are bringing both edges into play. If it turns, it's going to hit the inside edge. If it doesn't, it's going to play the outside edge. So that's very important to have a supporting fielder behind the wicket. I'm not quite sure whether these Bangladeshi batsmen are picking Ravin De Silva at the moment, but certainly he's in a good rhythm. Well, that's in the air, but that's a good hit. It's cleared the ropes quite easily. Full stretch of his arms, went through with a shot, full flow. That's a massive hit. And off a very good delivery, mind you. Pitched an off stump, or just outside. But lovely flow of the hands, and right off the middle of the bat. That could have gone, that would have cleared a lot of boundaries. It's a very big boundary here at Dambulla. That's the wrong one. I don't think he picked it, he just played it off the pitch. Yes, I certainly played it very late because he didn't pick it early. Good comeback by Ravin De Silva after being hit for 6. 19 completed, 85 for 1. So against the run of play, 9 runs off the last over. They are just a tick under the required run rate.
5.03 to be exact from here. That's the required rate. At this stage, Sri Lanka were 84 for 1. I think he got a bit of an inside edge. Is it or a stumping? Well, not out for both. Very close to the bat too. Keeper whipping off the bails. Were you wicket keeper, Ricky? Not at all. No, because you were asking for the court behind as well as the stumping at the same time. Trying to get something out of nothing. No, wicket keepers do that these days, don't they? They appeal, yes, definitely. They go for the catch and then they look at the square leg umpire after whipping the bails off. Yes, so because also if it's reviewed, Gamini, for the stumping, and the third umpire first has to check for the court behind. So there's always that option that you may be lucky sometimes. They look at all the options, don't they? When you ask for a catch, if it doesn't strike the bat, they look at the LBW. So yes. There's always an opportunity. But this has been a norm for the wicket keepers for ages. Mix up. Field was slightly slow onto the ball, I feel. Throw was not good too. Good as well. Take a look at that one. Push and run. The throw was wide. Good running between the wickets at the end. Partnership now has moved up to 20. Yeah, if you're going to watch this at home, lock this in. This is going to be an interesting game, I reckon. In about another hour or so, if these Bangladeshi batsmen can keep their wickets intact, it's not a huge rate that they are going after. Just the 5 runs per over. Yes, like all the other games, I'm sure it will be an exciting one as well. If it goes down to the wire. Bangladesh looking for that consolation win in this tour. Sri Lanka looking for a clean sweep. And also by the look of things, Ricky, I think Velalagi will play a big part in this. Already he's got terrific figures after 4 overs. He's got figures of none for 7. So he's someone that Bangladeshi batsmen will have to handle. 89 for 1 after 20. පන්දුවර 20ක් අවසන් දී ලකුණු 89යි එක කඩුලයි. රාන්ටික් නබිල් ලකුණු 9යි. මහජුල් ඉස්ලාම් ආරම්භක පිටිකඩුව ලකුණු 44යි. ශ්‍රී ලංකාව 92යි 1යි පන්දුවර 20ක් අවසන්යේදී ඔවුන්ගේ ඉනිමේ. තුනක් පසුපසෙන් සිටින බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම නමුත් උන්ගේ විශ්වාසය ඊට වැඩිය වැඩි බව පේනවා. ඈතින් ගෙරවුම් හඬ. ගිගුරුම් හඬක් ඇහෙනවා නමුත් මම හිතන්නේ නැහැ තරගයට බාධාවක් වෙයි කියලා. මේ වන විට ඩක්වත් ලුයිස් න්‍යාය අනුව නම් ලකුණු 20ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ බංග්ලාදේශ 19 15 කණ්ඩායම. දැන් වැස්සොත් බංග්ලාදේශය දිනු. ඇසි වැටුනොත් ඒ සොඳුරු මොහොත අඳුරු වෙයි සැනින්. මේ උන්ගේ ජීවිකාව. ලස්සන දසුණක්. බංකටු වැව. රවින්ද්‍ර සිල්වා මේ යවන්නේ ඔහුගේ 4 වන පන්දුවරය. එක කඩුල්ලකට ලකුණු 18ක් ලබා දී තිබෙනවා. අවශ්‍යම කඩුල්ල උ දමා ගත්තා. එනිසා රවින්ද්‍ර සිල්වා කිසියම් ආකාරයක බලාපොරොත්තුවක් බවට පත්ව තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීම අංශයෙන්. අයියෝ මේ ක්‍රීඩකින් සංචිතගත කරලා උන්ට සියලු පහසුකම් ලබා දීලා පමණක් නොවේ මුල්‍යමය ප්‍රදානයන් පවා
සිදු කරලා ඔවුන්ගේ මානසික මට්ටම ඉහළ මට්ටමකට ගෙන ඇවිල්ලා මේ තරඟාවලිය වෙත ඔන්න කැඳවාගෙන ආවේ. අන්න ස්වීප් පහර. කාලෙකින් දැක්ක ස්වීපර විශේෂයෙන්ම දකුණතින් පාදක පන්දු යවන ක්‍රීඩකීන්ට එල්ල කරපු ආකාරය එම පහර හරියට එල්ල කරොත් මම හිතන්නේ බොහෝ ඒ දකුණතින් පාදක පන්දු යවන ක්‍රීඩකීන්ගේ එල්ලය පතිතය බොහෝ විට වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට කොහෙද පතිත කරන්නේ කියලා දෙගිඩියාව වයිට් පන්දුවක් ක්‍රීඩකයෝ වයිට් පන්දුවක් හැටියට සටහන් කරනවා. අතරේ ලකුණු 5යි මේ වන විට. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති ශාමිල් සෙල්වා උපසභාපති රවින් වික්‍රමරත්න මෙවැනි මේ තරගාවලියක් සංවිධානය කරන්න සෙසු කණ්ඩායම සමග වුන්ගේ සෑහෙන දැඩි කැපවීමක් කළා. සංවිධානය කරන්න පටන් ගත්තේ කොවිඩ් තවමත් රටේ පැතිරෙමින් තිබුණු අවධියක. කතා කරන්න ඕනේ අර ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය පිළිබඳව පන්දුවරේ නිමයි. ඔව්. 92යි කඩුල 1යි. ඔව්. මොකද සංචාරය? පාකිස්තාන ඒ කණ්ඩායම දැනටමත් මෙහි පැමිණිලා ඉන්නේ. උන් ජෛව බුබුලට ඇතුළත් වෙලා ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම සමග දේශීය කණ්ඩායම පිළිබඳ යම් විස්තරයක් තිබෙනවා. ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනෙකු ඒ කණ්ඩායමට ඇතුළත් වෙලා තිනවා. තරුණ 19න් 15 යවුන් ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයන් අඩුම තරමේ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. සදිර සමරවික්‍රම නායකයා ප්‍රධාන පුහුණුකරු හැටියට කටයුතු කරන්නේ රොමේෂ් රත්නායක. කල්මනාකරු ජයන්ත සෙනවිරත්න ජෛව බුබුලක් නිසා වෛද්‍ය නිලධාරී හැටියට වෛද්‍ය මංජුල ප්‍රසාද් කටයුතු කරනවා. තරඟ දෙක පැවැත්වෙන්නේ පල්ලේකැලේ ක්‍රීඩාංගණේ. ඉන් අනතුරුව එක් දින තරඟ තුනකුත් පැවැත්වීමට නියමිතයි. හොඳ තරඟාවලියක් බවට පත් වේ. මොකද පාකිස්තාන ඒ කණ්ඩායමත් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගෙන් සමන්විතයි. ඔව් විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම වගේම තමත් තියුණු තරඟ පැවැත්වේවි. දින 4 තරඟ දෙකක් පැවැත්වෙනවා. තමත් හොඳ තරඟ. මම හිතනවා මේ කාලගුණෙන් බාධාවක් නොවේවා කියලා පල්ලේකැලේ. දනල් හේමානන්ද පහසුවෙන්ම ලකුණ මිඩ්ගට් කලාපයට පන්දුවර 4ක් යවලා ලකුණු 7යි නායකයා ඔහු වෙනුවටයි මොහොම කැඳවා ගත්තේ. නිසා දනල් හේමානන්දට වගකීමක් තියෙනවා හොඳ පාලනයක් ඇතුව පන්දු යවන්න තවදුරටත්. ඔව් තුන්වෙනි පන්දුවරේ යවන්නේ 22 වෙනි පන්දුවරේ ලකුණු 16ක් මුල් පන්දුවර දෙකේ. පිටිකරුවා වෙතර පන්දු ඇදී ආවි. ලකුණක් නැහැ. නායක දුනිත් වෙල්ලාගේ මනින් ක්‍රියාත්මක වුණා. දැන් පවත්වාගෙන යන වේගය 4.3යි 6යි. රයිපාර අලංකාරයි නමුත් කෙලින්ම ඇදී යන්නේ ස්වීප කව ස්ථානයේට. එක ලකුණයි. පාසුවෙන් පැතිමාරු කරගන්නවා කඩුළු අතර දිව යනවා පීඩනයක් නැහැ. දැන් මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නයි දැන් පීඩනේ තියෙන්නේ. දැන්ට ලකුණු 27ක්
මේ දෙදෙනා ලබාගෙන තිබෙනවා. මෙවැනි හොඳ සම්බන්ධතාවයන් ගොඩනැගීම හරහා ඔවුන්ගේ කාර්යය වඩාත් පහසු වෙනවා. පන්දුව පිටේ නවත ගත්ත පහරක් එල්ල කරේ නැහැ. පන්දුව යන්න දුන්නේ නැහැ. නවතා ගැනීමක් කරේ. නවරෝස් නබීල් මේ අර ඔබ නිතරම කියන නිල්වන් අහස් කුසද? නෑ මේ නිල්වන් අහස් කුස නෙවෙයි. නිල්වන් අහස් කුස සම්පූර්ණ නිල්වන් පාටයි වලාකුළු නෑ. කෙලිම ස්වීප කව දෙසට එක ලකුණයි. මතක් කෙටි පන්දු හැටියට පතිත වන්නේ. පිළීමක් නෑ. එහෙම පන්දු යවුවහම පහර එල්ල කරන්න සෑහෙන වෙලා තියෙනවා. ප්‍රතිකරුවාට පාර තෝරා බේරා ගැනීමට සෑහෙන වෙලාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා උට පීඩනයක් නෑ. පන්දු තල්ලු කිරීමක් පමණයි කළ යුත්තේ. ඒකේ අඩාල කරමින් යව්වේ. ඒකේ අඩාල කර පන්දුව ස්ලෝ බෝල් එක. ඕවරේ අවසන් 22 වන පන්දුවර නිමාවේ 95යි එක කඩුලයි. මොෆිජුල් ඉස්ලාම් නැවතත් දිගු ඉනිමක් වෙනුවෙන් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. හොඳ අධිෂ්ඨානශීලී පිතිකරුවෙක් හැටියට ඔහුගේ දක්ෂතාවය පෙන්වා තිබෙනවා මේ තරගාවලිය තුල. හය පහර ලොන් ඕන් හිසට ඉහළින් අතරේ පහරවල් 7ක් වැඩිපුර පායින්න දෙසින් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ ලකුණු තියෙනවා. ෆයින් ලෙග් කලාපයේ ලකුණු අඩුයි. විශේෂයෙන් පිටිකරුවන්ගෙන් පිටතට දංක වෙන පන්දු නිසා වන්නට ඇති බොහෝ විට ඉස්ලාම් ලකුණු 46 නොදැවි පන්දු 63කදී ඉස්තකා හුසේන් ලකුණු 32කට දැවී ගියා. පන්දෙක් නබීල් ලකුණු 12යි පන්දුවට මුහුණ දෙනවා. නැවතත් පන්දුව ස්වීප කව දෙසට පහසුවෙන්ම එක ලකුණයි. පන්ටෙක් නබීල් එම ලකුණු ලබා ගත්තේ. අඳුරු වේගන යනවා. නමුත් මම හිතන්නේ වර්ෂාපතලින් බාධාවක් වෙයි කියලා මේ තරඟයට. පනායකයා පන්දු යවන්නේ. කම කඩුළු ලාභී පන්දු යවන්න. හොඳ පන්දුවක්. පිටිකරුවා පසුපස පාදයට ගෙනාවා. නමුත් පිටිකරුවාට තර්ජනයක් වන වේගයක් පන්දුවේ නැහැ. ඒ නිසා ඉපිලීමක් නැහැ. මේ නිසා උණු තරම් වෙලාව තියෙනවා පිටිකරුවාට පන්දුවට පහර දෙන්නට. වර පන්දුව ෆයින් ලෙග් දිශාවට රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙයිද? වේගෙන් පන්දුව කරා පැමිණෙනවා. නමුත් උත්සාහය සාර්ථක නැහැ. ලකුණු 4යි. මේ ලකුණු 4 සමග ලකුණු 100 වාර්තා වෙනවා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ. පන්දු ඕවර 22යි පන්දු 3කදී. ඒකම ඉස්ලාම් තමගේ ලකුණු 50 වාර්තා කර ගන්නවා. අර්ධ ශතකේ වාර්තා කර ගන්නවා පන්දු 65කදී. තමත් හොඳ ඉනිමක්. විශ්වාසවන්තව එල්ල කරන ලද 6 පහරක් සහ 4 පහරවල් 5ක් ඉනිම වර්ණවත් කරනවා. මේ අවසන් ඔහු ලබාගත් තමගේ අර්ධ ශතකයේ සඳහා ලබාගත් ලකුණු 4 සෑහෙන දිවෑමක් නැවතත් චෙවොන් ඩැනියල්ගෙන්.
උත්සාහය සාර්ථක වුණේ නැහැ. කවන්නේ ළමයි කවන්නේ නැහැ තොර කරන්න ළමයි. කෙසේතත් එක ලකුණක් නැවත තවත් එක ලකුණක් ලැබෙනවා. වෙන පන්දු තඟ කැවෙනවා. පිටින් ඉවතට ඇදී යනවා. නමුත් එහි අර තිබෙන අර වේගය අවශ්‍ය කරන වේගය නැහැ. සද්දෙන් ගන්න ළමයි. උඩින්න කටි කතා කරන්න. කොමරයියා. ඉවර දුර්වල පන්දුවක් වයිට් පන්දුවක් හැටියටයි සටහන් කරන්නේ. අයියා ගොඩක් එළිය. අයියා හරි ගන්න කරලා දෙන්නකෝ. කලබල නැහැ ළමයි කමෝන්. කොමරයියා. මම හිතන්නේ පීඩනය. අයියා හදිස්සෙන්න එපා ඉඳලා දැන් කඩුළු ලැබෙන්නේ නැහැ. කඩුළු දවා ගන්න කෙසේද කියලා අත්හදා බලනවා. සාර්ථක වන්නේත් නැහැ. කය. පාසු ලකුණක් තවත් ලොං ඔන් දිසාවෙන්. ඒ පන්දු ඕවරේ තුලදී ලකුණු 6යි 7යි දැනට 8යි. ළමයි හරියට යන ළමයි. තවත් එක පන්දුවක් ඉතුරුව තිබෙනවා. අවශ්‍ය කරන ලකුණු වේගය තිබෙනවා දැන්. නැවතත්. සද්දෙන් ගන්න ළමයි. නබ්‍රොස් නබිල් හොඳ සහය ඉනිමක් ගොඩනගමින් සිටින්නේ. පිටේ පොඩ එන්න කියන්න. ඔහුගේ අන්තයත් ආරක්ෂා කර ගැනීම හරහා වියත් අතරින් පන්දුව ඇදී ගිය උඩ පන්දුවක් වශයෙන් පැමිණි පන්දුව දෙවන ලකුණ කරා දිව වෙනවා. තමත් වේගෙන් පන්දු කඩළු අතර දිව යනවා. ඒ නිසා පහසුවෙන් මේ ලකුණු දෙක ලැබෙනවා. සසංක නිර්මාල් හොඳ උත්සාහයක් හතරේ පහර නවතා ගැනීම. කල්යල් පැනලා වේගවත් පහරක් එල්ල කරේ ඔෆ් ප්‍රයි පහර. විශේෂ තුන්වන පන්දුවරේ නිමා වුණේ ලකුණු 105යි එක කඩුලකට. දැන් 5.04ක වේගයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ හොඳින් පවත්වාගෙන යනවා මම හිතනවා. වජිබුල් ඉස්ලාම් ආරම්භක පිටිකරුවා හැටියට ක්‍රීඩා ක්‍රීඩකයාගේ අගනා වටිනා ලකුණු 50 වාර්තා කළ ආකාරය විශේෂයෙන්ම තමගේ සීමායිර භාවිත කරන ආකාරය දක්වන්න ලැබුණේ. තමත් ලංකා ඩ්‍රයිව් පහරවල් සහ ඉහළින් පන්දු පාර එල්ල කරමින් ලකුණු රැස් කරන ආකාරය ඒකම ඔහු ෆයින් ලෙග් අන්තේනුත් ලකුණු ලබා ගැනීම සිදු කරා. ලකුණු 50යි ඉස්ලාම්ට. වයිට් පන්දුවකට සම වයිට් පන්දුවක් හැටියටයි සටහන් කරන්නේ. පන්තික නබිල්ට පන්දු යවන්නේ වමත් පිටිකරුවාට. දනල් හේමනන්ද බලාපොරොත්තු වූ ආකාරයට ඔහුගේ දෝලනය හරියට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. පන්දුවේ පතිත පිටින්නට සෑහෙන පිටින්. ඒ නිසා තර්ජනයක් එල්ල කරන්න හැකියාවකුත් නැහැ. පාසෙම ලකුණක් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් දෙසින් අප දුටුවේ නෑ යෝක පන්දු යොමු කරනවා. විශේෂයෙන් වේග පන්දු යවන්න. මම හිතන්නේ අඩුවක් කියලා. උන් ඉගෙන ගත යුතුයි විශේෂයෙන්. බංග්ලාදේශ ආරම්භක පන්දු යවන්නන් එකවරම වේගය වැඩි කරලා පන්දුවක් දෙකක් යවනවා. අඩාල කරලා යවනවා. සෑහෙන අඩාල කරලා යවනවා. ඒ වගේම ඔබ කිව්ව ආකාරයට අර කෙටි පන්දු වලට අමතරව යෝක පන්දුත් උත්සාහ කරනවා. විශේෂයෙන් වේගය අඩාල කර පන්තිල්ලට ගැසීම නැත්නම් ටෙක් එකට අපි කියනවා පන්දු යැසීම. එවැනි අවස්ථා අපි දකින්නේ නැහැ මේ ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නන්නේ. අවස්ථාවක් ගිලියනවා දවා ගැනීමට තිබුණ අවස්ථාව මම හිතන්නේ එකපාර පන්දුව රැකගත්තා නම් සමහර විට තර්ජනයක් එල්ල කරන්න තිබුණා බංග්ලාදේශ පිටිකරුවන්ට. නමුත් ඒ සාර්ථක වුණේ නැහැ. දැන් ශ්‍රී ලංකා 19 පහර පන්දුරු රකින්නන් අභියෝගයට ලක් කරමින් ඉක්මන් ලකුණු වෙත එළඹෙන්නේ. පුල් චන්දර පන්දු රකින්න පුහුණුකරු. ඩ්‍රයිව් පාරකට යන්නේ නමුත් සමගි ශරීරයෙන් සෑහෙන ඈතයි. පන්දු වදින්නේ නැහැ පිටේ. පිටින්ට සෑහෙන ඈතින් පතිත කරන්නේ. හිතා මතා කරන වැඩක්ද කියලා හිතනවා.
මම හිතන්නේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අඩාල කර කිසියම් පීඩනයක් එල්ල කරන්නට අවශ්‍ය වන්නේ. දැන්ට ලකුණු 3ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ පන්දු ඕවරේ. පන්දු රැකීමේ දුර්වලතාවයක්. අපුල් චන්දන් නැවතත් එවරත් හරියාකාර පන්දුව ලබා දුන්නේ නැහැ. කිසියම් කලබලකාරී තත්වයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ඇති වී තිබෙන ආකාරය තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. මේ එම පුනරූපණය පෞසෙ නවතා ගැනීමට තිබුණු අවස්ථාවක්. නමුත් ඒ සාර්ථක කරගත්තේ නැහැ. long on දෙසට පහසු ලකුණ. තවත් එක පන්දුවක් ඉතිරි. ලකුණු 5ක් කිසිවකට දැනෙන්නේ නැති ආකාරයට ලකුණු රැස් කරන ආකාරය පෙනියන්නේ. තමත් සැලසුම් සහගත ලෙස උන්ගේ ඉනිම පවත්වාගෙන යනවා බංග්ලාදේශ 19න් 15 කණ්ඩායම. ඉක්මන් ලකුණක්. ලකුණ පන්දුවරේ 24 වන පන්දුවරේ නිමාව ලකුණ 110යි එක කඩුලයි. ලකුණු 111යි. නෙල්සන් ලකුණු පුරවට පැමිණ තිබෙනවා. මෙයින්වත් ප්‍රයෝජනයක් ගැනීමට හැකි වේද? නමුත් ප්‍රධාන ලකුණු පුරවෙන සටන් වන්නේ ලකුණු 110ක් හැටියට. අනේ නනුවා. ළමයි කතාත් දාලා ගානේ ළමයි. තස අඩුවෙන්ම තියාගන්න ඕනේ. පොඩි මේ වෙනසක් රවින්ද්‍ර සිල්වා වෙනුවට ලකුණු පූර්වාන්තයේ සිට පසුගිය පන්දුවරේ ලකුණු 6ක් වාර්තා වුණා. සසංක නිර්මාල් කැඳවා තිබෙන්නේ. රත්කම දේවපති රාජේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. පාසු ලකුණක් පළමු පන්දුවේදීම. තේරුංගා ළමයි. ගෝල්. මේඩේ පොඩ මේඩේ තන. නම්ප්‍රෝස් නබීල් නැවතත් ඔහුත් මානසිකව ශක්තිමත් වෙලා පාකුඩින් ඉන්න. ලකුණු ලබා ගැනීම වඩාත් ලෙහෙසියෙන් සිදු කරන ආකාරයක් පෙනියන්නේ. නොදෙවි 18යි. පොඩ කෙරගෙන. ඉස්සරහින්. බෝල මයි දැනි. සද්දෙන් කර කට්ටිය. සද්ද පොඩ කෙරගෙන ඉන්න. දුනේ ඔයානි දුනේ. හරි අඩක් යව අවසන් වන මේ පන්දු ඕවරය 25 වන පන්දු ඕවරය. හරි ගියාලම එන්න. තිස්සන පන්දු ඕවරේ ප්‍රථම කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට හෝ දෙකක් දවා ගැනීමට නොහැකි වුණොත් මම හිතන්නේ මෙය බංග්ලාදේශයට නතු වන තරගයක් බවට පත් වේවි. left hand තුට මේ ඔවුන් වෙනුවෙන් හොඳ අඩිතාලමක් යොදා තිබෙනවා. ඉනිම ගොඩනගා ගැනීමේදී. ගැප් එකට දැනි. අයියෝ කයි. තවත් අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයකට බොහෝ දුරට ආසන්නයි. කරාප්. ඩාන්. විශේෂත්වය වන්නේ මේ පිටිකරුවන් හරියටම එක ලකුණ ලබා ගැනීම සඳහා ස්ථානගත කරන පන්දුව. එනිසා පන්දු රකින්නන්ට සෑහෙන අභියෝගයක් වෙලා තිබෙනවා මේ එක ලකුණ නවත්තා ගන්නට. සෑහෙන හිඩස් තියෙන බව තමයි පේන්නේ බැලුමට මෙවැනි ආකාරයට ලකුණු ලබා ගන්න. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සුනිත්ගෙන් අර ශ්‍රී ලංකා 19න් 15 ඉනිමේ නිරකුණු පන්දු කීයක් තිබුණාද කියලා. එතකොට මේකත් සලකා බැලීමේදී අපිට
අනුමාන කරන්න පුළුවන් ඒ தත්ත්වය කොයිතරම් දුරට අඩු වැඩි වශයෙන් සංසන්දනය අඩු වැඩි වශයෙන් සලකා බලන්න. සොයත්ලායිලා ඒක කටයුතු කරගෙන යනවා. දැන් නැහැ සෑහෙන ලහියක් නම් තියෙන බව පේනවා. වර ලකුණක් නැහැ. එවර පන්දුවරේදී ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. මේ 25 වන පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව. පාසුවෙම ලකුණක් දෙවන ලකුණ කරා යාමට මෙන් පළමු ලකුණ වේගයෙන් ලබා ගත්තා වුණත් අවසානයේදී තීරණය වෙනස් කරා. ඒ අනුව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 115යි එක කඩුලයි. So 25 overs have been completed, 115 for 1. Mahfijul Islam on 57, a good half century. Kartik Nabil on 19, he's got a start as well. Sri Lanka need a breakthrough here. At this stage, Sri Lanka 122 for 1, just slightly ahead, but keeping up with the required run rate quite steadily. Once again, to remind you, Sri Lanka failed in their last 10 overs. They didn't get much, just 38 runs. So Bangladesh, with wickets in hand, certainly have the facility to capitalize in the last few overs. Will he come back for 2? Looking for the second slide midfield. Just slight hesitancy in the field there, and gave the batsman the time to come back for the second. Yeah, good running. Put the pressure on the fielder. Cardinal mistake by him. Took the eyes off the ball. Because they took the first one hard, they had enough time to come back for the second. So 2 off the first ball of this over. Yes, Himananda back into the attack. Ball in his 5th over, none for 26. Ball 2 overs at the start. Been slightly expensive today. Didn't get that much of a swing he was looking for earlier on, like he did in the last game. Well, Alligator trying desperately to break this partnership. Oh, that's poor. Very poor, and the result of it is not something that Sri Lankans would like to take. Yes, so way down the leg side. The keeper could not get across as well. So, White's signal. He should have got his glove. He got there, but just could not get his glove underneath the ball. Good attempt, but you would have expected him to stop that one. This time a foolish delivery right in the block hole. He's a great try. Kanal Hemananda will run in hard, give his everything. Third man on the boundary, long off, sweeper cover and a mid wicket. Slow delivery from Hemananda. Yeah, like you said, he's someone that you would like to have in your team if he's picked as a fast bowler, because he's a guy from the very first ball to the last ball of his spell. He'll run hard, he'll give everything, 150%. Nothing short of trying. Adjusting his third man fielder up on the circle now. And the mid-on fielder goes to long on. There's some swing still. As you would know, there are 2 white balls from either side in this 50 over
games, and this ball is only into the 13th over from this side. So he's still getting some shape towards the right-hander's pads. Yes, a 56-run partnership. 19 to Nabil, 29 to Islam. It's been a good one, much needed for Bangladesh. Their top order hasn't really fired much, but they haven't got the partnerships they have been looking for. But today certainly, opening stand and then this partnership for the first wicket. With the left-hander strike, the field changing now. Deep mid-wicket, deep backward square leg. Third man and sweeper cover are the four on the boundary. That's well placed. That's good hands. That's brilliantly played. Just shows how quick this outfield is. Yes, it was just a deft touch and it just raced to the boundary. I thought the fielder will get there comfortably, but it just kept going. No chance. He was very fine, but very well played, very well controlled. Boundary to end the over. That turned out to be a pretty bad over for the Sri Lankan boys. 5 wides. And the boundary of the last over. Yes, he's gone for 36 of his 5 overs, Hemananda. Run pool just for 2 overs. Nirmal 4 overs for 22. Waniju Kumar 17 of his 4. Shimon Daniel just 2 overs for 10. Bellal again none for 7. He's been the most economical. And Ravin De Silva the wicket taker, 5 overs 1 for 30. Sri Lanka have used all their options. So Nirmal back into the attack. Sri Lankans were 124 for 1 after the 26th over. Again, beautiful placement. You would expect the Bangladeshi under 19 batsman to be good against spin. And that last one was a good example. Getting back on the crease, playing after it spins. Allows him to work the ball into a gap. Yes, and it will be interesting to see the dot ball comparison of the two teams. If we get it, we'll let you know. Yes, also I feel out of the 5 games that were played, this is probably the best surface out of the lot. It looks very good for batting for both teams. Still playing really well. Shot making has been much easier. They can just play through the line, good bounce. Oh, that's good fielding. Certainly stopped a few runs that time. Nirmal dropping into 2 shot. Good early call. And acknowledged by the non-striker, as you could hear from the stump mic. Early calls are the ones that are going to save you out there in the middle. Good over, very good over. 4 dot balls on the trot, just 1 run off the over. 27 completed, 128 for 1. So on the back of a very good partnership for the opening wicket, 67 to be exact. This pair has put on 61. They brought down the required rate to under 5 thanks to a very productive over, the one before that. That Hemananda's over provided 12 runs. So straight away Velalage has brought up a change. Yes, he's removed Danal Hemananda from the attack. The first wicket fell in the 15th over, but some steady high-rise buildings there, especially after the 20th over.
20th over until now. They have got a few good overs in. The Bangladesh batsmen also right in the start up to the 8th over. It was very steady. They were going at 5 and more runs per over. It's even Stevens at the moment. Sri Lankans were one down at this stage, and so were the Bangladeshis. From about the 40th over, Sri Lankans couldn't capitalize from the platform that their top order batsman put in. Bangladesh came back into the game, and there was a momentum shift after that. And their top order batsmen have kept them in the game. Very well bowled. Powerfully struck back to the bowler. Kumara does well. He has 2 on the line on the offside, sweeper cover and long off. Deep mid wicket on the boundary. Interestingly, he has just a 3 out of the inner circle. So 6 players, and now 1 is dropping out. The 4th one has just dropped down towards the long on. All this time there was 3 on the off, 3 on the on inside the circle, saving the single. Brave bowling by Vaniju. Required rate has gone up to 5 again. Having said that, it's not a huge rate, so Bangladeshis can still have their own way. Yes, sir. One batsman out of these 2 will have to bat through the innings. Preferably Islam is on 62. If he plays a similar innings to Wickramasinghe, that will provide them a good cushion till about the 40th over. Yes, so they have to keep just knocking it around. 4-5 runs per over. Take it deep, and with wickets in hand, certainly, then it will be very gettable. They should not give a lot of dot balls away. Just keep picking up those gaps. That's well hit. That's in the gap. Well, it was the final delivery of that over. So far, he had bowled a good over, Gamni. Just a 1 run. Gave him width outside that off stump. Mid-off was in the circle. And put away stylishly for 4. So he'll be disappointed, Vaniju. That is considered a boundary. They have spoiled his figures. And they have got the 5 runs they were looking for in that over. Certainly a much better batting performance by the Bangladeshi batsman. Although plenty of work to be done yet. Like Ricky mentioned, that last ball of that previous over spoiled a very good over. This one up in the air. Has he got the distance? Oh, very well caught. That's the one that the Sri Lankans wanted, the breakthrough. And it is Wajiful Islam. That's a very good wicket. That wasn't a good shot, isn't it? The fielder was there for that. And it was not a full-blooded drive. He went for it. I think he was targeting that long on reach and probably sort of sliced it. Is it Gamini? Yeah, I think he was looking to go more straighter over the bowler's head, and also he didn't get the elevation he wanted. The ball was too close to him. That ball was travelling. It was a good catch. Yes, Sadish Rajapaksa, his second catch. He's played a part in both dismissals so far in this innings. Sasanka Nirmal picks up his first wicket. A good innings though.
He's had a decent outing in this series. He's scored runs, got starts in every match. He's out for 62. This is another game where Bangladesh, after doing so well at the top of the innings, are going to just bundle out at the end. They've done that time and over again, haven't they? Yes, certainly. Quite a number They've of been in winning chases. positions, and see that last dismissal. Yes, rightly said. It got the outside part of his bat. He was looking to play it much straighter. Over the bowler's head, sort of sliced it, and didn't find the full face of the bat, and he has perished. It's a big wicket for Sri Lanka. They won't mind it how it comes. Sasanka Nirmala certainly picked up a valuable wicket. Is it Aishmola? I think it is, in the centre. There you go. He's had a good series. 4 matches, 148 runs, averaging 37. Best of 86. He's got 100 versus Afghanistan as well, just before they visited Sri Lanka in a one-day series played against Afghanistan. Yeah, before Vikramasinghe's 100 today, his 86 was the highest score in the series. And also, he's very quick between the wickets. Good running. Fresh legs. Urging his partner Nabil on. So wicket and 3 dot balls and a 2. Sasanka Nirmal looking to finish it well. Just a single to end the 29th over. Bangladesh 136 for 2. Regardless of the result, Ricky, this series, the 5-match series, has provided enough experience and knowledge to both these teams. And who will be heading to the World Cup in the Caribbean in a few months. I'll tell you what, these two teams will be high up there with all the chances that other countries have. Yes, The conditions, the balance of the team. Wow, that was a suicidal run. Lucky he didn't pick that up cleanly. And it was on his preferred side too. Yes, Mullah looking to give the strike back to the set partner Nabil. Yeah, he got it into his fingers properly. Might be in a close call. Yes, this is this opportunity they have grabbed. I'm sure we'll see a few of them rise. And certainly come the World Cup, they pose a serious challenge to some of the bigger teams. Remember, Bangladesh are the defending champions, so they have a lot on their plate. They have a tag around them going into that World Cup as well. Historically, I think the Asian teams have been right up there when it comes to the under-19 level. India, Pakistan, Bangladesh winning the last one. That's well hit. That's in the gap. 1 bounce, 2, 3 into the fence. He's very quick on his feet, as Molla. And he's got a good partner at the other end who's quick between wickets. So look out, Sri Lankan fielders need to be very alerted here. These guys are going to drop in front and run, put the pressure on the fielders. And when they start coming in, they'll play shots like this. Yes, not afraid at all to go the aerial route as well.
So 99 of 20.2 overs, 122 balls. Just milking the singles, hitting the odd boundary. It has been a few good overs for Bangladesh. 7 of this one. We saw them getting 5 runs off that last over. Kumara, none for 29 into his 6th over. Well, dot ball, he'll be relieved, but still 7 runs for Bangladesh. 98 runs required of 20 overs remaining. It's 143 for 2. Change in voice, Kamal Deshapriya and Haritha Pereira. බොහොම ස්තුතියි රිකි සහ ගාමිනී. පසුගිය පන්දුවර 5 තුලදී ලකුණු 28ක් එකතු වී තිබෙනවා. එක කඩුල්ලක් බිඳ වැටි. ලකුණු අතරින් නම් සෑහෙන වෙනසක් නැහැ. නමුත් කඩුල්ලක් බිඳ වැටි තිබීම බංග්ලාදේශයට යම් පීඩනයක්. පන්දුවර 30 අවසන් වෙද්දී එක ලකුණ ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය පන්දුවරක ලකුණු 5 ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය සිදු කරගෙන යනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ක්‍රීඩා පිටියේ හිටස් තැන් වලට මනවින් පන්දු යොමු කරන විදිහ තමයි අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ. බංග්ලාදේශය වෙනුවෙන් 19 15 කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මේ තරඟාවලියේ වැඩිම ලකුණු ලාභය කිනිමක අයිච් මොල්ලා 86යි. නැති තනතිලා අසල්දීම පන්දුව ගියත් උන්නේ ලකුණ ලබා ගන්නවා. ඔහු ඊටමත් යහුසුළු කඩළු අතර දිව යන්නේ. නබීල් ලකුණු 29යි. පන්දු 39කදී. පහසුවෙන් තවත් ලකුණක්. මේක හොඳ අධ්‍යාපනයක් කඩළු අතර දිවීම පිළිබඳව. ඉක්මන් ලකුණු සංවිධානය කර ගැනීම පිළිබඳව. ඒකම නව යෝන් තරුණයෝ ඉතින් වේගයෙන් දිව යාම එතරම් අපහසුයක් නෑ උන්ට. නැවත ස්ථානගත කිරීම අලංකාරයි. ලකුණු 4යි. පහසුවෙන්ම කිසිම ක්‍රීඩකයෙකු නෑ රැක ගන්නට. දුර්වල පන්දුව පිටතම පන්දුව ලබා දුන්න අය මැනවින් ස්ථානගත කරනවා. නබිල් ඔව් දන්නවා කොයිද පන්දු රකින්න යොදවා තිබෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත්ම සාර්ථකයි. උවමනාවට වඩා වේගයෙන් පන්දුවට පහර දීමට උත්සාහ ගත්තෙත් නැහැ. ස්ථානගත කිරීම සහ කල්යල් මැනීම ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමකින් පවත්වා ගත්තා. ලකුණු 150 වාර්තා වනවා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ කඩළු 2කට. තිසෙක් වන පන්දුවල යවමු පවතිද්දී පන්දුවර 30යි පන්දු 5කදී මේ ලකුණු 150 වාර්තා වන්නේ. නැවත උඩ පන්දුව නමුත් තමන්ගේ අතට රැගෙන රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. තාමත්ම හොඳ උත්සාහයක් කෙසේ වෙතත් වනුජ සහන් රැකගත යුතුව තිබුණා. රැකගත යුතුව තිබුණු පන්දුවක් නමුත් වාසනාවකට ඔහුගේ අතේ රැඳුන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් 31 වන පන්දුවරේ නිමා වුණා. ලකුණු 151යි. ලකුණ ලබා ගත්තා. පන්දුවරේ නැවතත් ලකුණ ලබා ගන්නවා පාසුවෙම.
ඒෂ්මල්ලා හරිම සුමට විදියට ඔය ලකුණු ලබා ගැනීම කරන්නේ. වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න පුළුවන් ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් හොඳයි. හිමින් පන්දුව තට්ටු කරත් වේගෙන් පහරක් එල්ලකත් බංග්ලාදේශ 19 15 කණ්ඩායමේ උපනායකයා. හරිම යහුසුළු ක්‍රීඩකයෙක්. දැන් නබිල් මුහුණ දෙන්නේ. අයියෝ මනිදු කුමාරට මතක් කිරීම පන්දුව ඇදෙන්නේ නමුත් උඩ පන්දුවක් වශයෙන් නෙවෙයි. කෙසේතත් ඒ පන්දුවෙන් ලකුණක් ලබා ගත්තේ නැහැ. එවරත් උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා එවර සාර්ථක ලෙස. ඉතාමත්ම මැනවින් උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා නබිල් දැවියන්නේ. ඒ අනුව වනුජ කුමාරගේ පන්දුවකින් ඉතාමත්ම මැනවින් මේ උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. තුන්වන කඩුල බිඳ වැටෙනවා. බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ ප්‍රාන්ටික් නබිල් ලකුණු 151ක් තිබියදී තුන්වන කඩුල බිඳ වැටෙන්නේ. ඔහුගේ අතින් ගිලිහි ගියේ නබිල්ගේ උඩ පන්දුව. ඊළඟ පන්දුව ඕරේම ඔහු පන්දුව යවලා ඒ කඩුල බිඳ තමා ගැනීම ඔහුගේ හිතට විශාල අස්වැසිල්ලක්. සදීෂ රාජපක්ෂගේ තුන්වන උඩ පන්දුව. ඉතාමත්ම දක්ෂ උඩ පන්දු රැකීමක් කියලා සඳහන් කරන්නට ඕන. විශේෂයෙන්ම සදීෂ රාජපක්ෂගේ උඩ පන්දු රැකීම. ඒ අනුව මේ තුන්වන කඩුල්ලයි බිඳ දමා ගත්තේ. දැන් නැවතත් තරගයට අවතීර්ණ වීමේ අවස්ථාව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට උදා වෙනවා. එය නැවතත් හරියාකාරව පන්දු යැවීම සහ පන්දු රැකීම අතින් සිදු කරගත්තොත් උන්ට යහපතක්ම වෙයි. මේ උණුසුම තමයි තියෙන්න ඕනේ අවසානයේ දක්වා. ඒ උණුසුම තමයි බංග්ලාදේශ 19 15 කණ්ඩායම පවත්වා ගත්තේ. පරාජය වුණත් පහුගිය තරඟ තුනේදීම බලමු මේ තරඟයත් ඒ ආකාරයටම සාර්ථක වෙයිද කියලා. මෙන්න මේ උඩ පන්දු රැකීම නැවතත් තාමත් හොඳින් උඩ පන්දුව නිර්ණය කිරීමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒ අනුව තුන්වන කඩුල්ලයි බිඳ වැටෙන්නේ ඒ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ. නබිල් 33කට පිටේ නිවීමෙන් අනතුරු නායකයා මේ පැමිණෙන්නේ. මේර බසන් පසුගිය තරගයේදී අර්ධශතකයක් වාර්තා කරගත්තා. නායකයා සහ උපනායකයා දැන් කඩුලේ රැඳී සිටින්නේ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ. ඔව් තුමත් පිටි කඩුලේ. හොඳ පන්දුවක් හුදි තමයි තෙමින් නිනිම සංවිධානය කරලා ආරම්භ කරන්නේ. අනතුරුව හොඳින් පාද චලනය කරනවා. දසුයි පාර එක ලකුණකින් පමණයි සෑමකට පස්සෙන් සිදුවන්නේ. ලකුණ ලබා ගැනීම ආරම්භ කරා එම ලකුණ සමග හසන් කිස්තේවන පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව වනුජ කුමාර. අයියෝ ලකුණ නැහැ ඕරේ අවසන්. 152 කඩුළු 3යි. 4.91 වේගයක් රඳවා ගත යුතුයි. තරග ජයග්‍රහණයට නම් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම තවත් පන්දුවර 18ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ලකුණු 89ක් ලබා ගත යුතුයි. පහේ සීමාවට අඩුවෙන් රඳවා ගත යුතු දල ලකුණු ප්‍රමාණය අපහසු කාරණයක් නෙවෙයි. කඩුළු අතතිව සිටනවා නම් කඩුළු 7ක් අතතිව සිටින්නේ. නැවත ෂෙවන් ඩැනියල් කැඳවනවා පන්දු යැවීම සඳහා. පන්දු දෙකක් යවල් ලකුණු 10ක් ලබා දී තිබෙනවා. මෙර බහසන් එක ලකුණයි. අයියෝ! ලා දුනියා!
ලකුණක් ලබා ගැනීම තිබුණා මේ හිත ලබාගත ලකුණු ගැන බලනකොට මෙවර ඔහුගේ සඳහන් උනන්දුවක් දැක්ුවේ නැහැ. තුනිත් වෙල්ලාලගේ හොඳ පන්දුරක් එන්නේ තා ඉක්මනින් පිටියේ දිව යනවා. ඉක්මන් ලකුණ ලබා ගන්නවා. පන්දුව ලැබෙන විට තමත් මැනවින් තමගේ සීමාවට පැමිණ අවසන්. ගන්නට ලැබෙන්නේ. මෙවැනි ලකුණු ලබා ගැනීමේදී අතපසු වීමට යන්නේ නිමේෂයක් පමණයි. දෙපාර්ශ්වයට. හරි හරි හරි. කබෝලමයි. දෙන්න පහ. වල පහසුවෙම ලකුණ නැවතත් එක්ස්ට්‍රා කවදෙසට පහර. ආයාසයෙන් තොරව හොඳ ස්ථානගත කිරීම. හිතේ මනසේ පසුපස තිබෙන උන්ට දැනෙනවා මේ පන්දු රකින්නන් කොහෙද රඳවා තිබෙන්නේ කියලා. වේගෙන් පන්දු එල්ල කරේ. ඒත් පහසුවෙම ලකුණක් ලැබෙනවා. දෙදෙනා පන්දු රකින්නන් අභියෝගයට ලක් කරමින් කෙටි ලකුණු ලබා ගන්න ආකාරයක් පෙනියන්නේ. විශේෂම ධනතිරු අසලට පන්දු එල්ල කරමින් මේ ලකුණු ලබා ගැනීම. වරත් පහසුවෙන්ම ඩ්‍රයිව් පාරින් ලකුණක් ලැබෙනවා. එකසිය 56යි දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව. ලකුණු 85ක් අවශ්‍යයි පන්දුවර 17යි පන්දුවකදී. මේ අවසන් පන්දුව මේ පන්දුවරේ 33 වන පන්දුවරේ පුල් කිරීම මිඩ් විකට් දෙසට එක ලකුණයි. පන්දුවරේ අවසන් 33 වන පන්දුවරේ නිමාවේදී මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 157යි කඩලු 3යි. ඒ පන්දුවරේ ලකුණු 5ක් වුන් ලබා ගත්තා. වැඩි ආයාසයක් ගත්තේ නැහැ. අවදානමක් ඇත්තෙම නැහැ. සෞම්‍ය සන්ධ්‍යාවක්. සිසිල් පැන් පානීය සඳහා තරගෙන අතර කෙරෙනවා. හොඳ සම්බන්ධතාවයන් දෙකක් පවත්වා ගත්තා. මුල් කඩලු දෙක වෙනුවෙන්. සීගිරිය කාශ්‍යප රජුගේ ආලක මන්දාව. විදේශ සංචාරකයන්ගේ මහත් වූ ආකර්ෂණය. ලෝක උරුමයක්. පසුගිය කාලේ මෙම ආලක මන්දාව බොහෝ පාළුවට ගිහින් තිබුණේ. දැන් මම හිතන්නේ නැවතත් මේ සඳහා මේ නැරඹීම සඳහා සංචාරකයන් පැමිණෙමින් සිටිනවා. සංචාරකයන් නෑ දෙබරුන් පපලයි. නෑ දැන් සංචාරකයන් පැමිණෙනවා. එහෙමයි. මෙහි බොහෝ ආකර්ෂණ තිබෙනවා. වතුර මල් එයින් එක් කොටසක්. විශේෂයෙන්ම මේ තියෙන පුදුම නිර්මාණයක්. විශේෂයෙන් බොහෝ පුදුමයට පත්වන්නේ මේ ජලය මේ ගල් කුල උඩට රැගෙන ගියේ කෙසේද? මහා ප්‍රහෙලිකාවක්. පුරාණ හෙළ රජ දරුවන්ගේ සහ හෙළයන්ගේ වික්‍රම සීගිරිය. ඒ නිසා තමයි සීගිරි කැටපත් පවුර විනාශ කිරීමට පවා සමහරු උත්සාහ ගත්තේ. ලෝක උරුම ස්ථානයක් හැටියට නම් කර තිබෙනවා. ඒ නිසා සංචාරක ආකර්ෂණය වැඩි. ඒ නිසා අවට ප්‍රදේශයත් බොහෝ දුරට සංවර්ධනය වී තිබුණා. විශේෂයෙන්ම දඹුල්ල රංගිරි දඹුල්ලට ඉතාමත් ආසන්නයෙන් පිහිටා තිබෙන සීගිරිය. මේ අවට ප්‍රදේශයේ යපස් එහෙම නැත්නම් යකඩ කර්මාන්තය තිබූ බවට බොහෝ
සාක්ෂි ලැබිලා තියෙනවා විද්‍යාඥයන් මේ පිළිබඳ පරීක්ෂණ තවමත් කරමින් පවතිනවා. ඉතාමත් අලංකාර ඡායාරූපකරණයක් එය. නැත්නම් වීඩියෝ ගත කිරීමක්. මේ අප වම්පසින් ඇති ඉබ්බන් කටුව වැව ඔබ දැක්කේ මේ මොජුන ඉස්ලාම් ලකුණු 62ක් ලබා ගත්තා පන්දු 85කදී. ඉෆ්තිඛාර් හුසේන් ලකුණු 32යි, රන්ටික් නවෙල් ලකුණු 33යි, ආයිෂ් මොල්ලා නොදැවි 14යි, මෙහෙරබ් හසන් ලකුණු 4යි. මේ දක්වා කඩලු 3ක් බිඳ වැටි ලකුණු 157යි, පන්දුවල 33යි. අතිරේක ලකුණු 12ක් වාර්තා කරගෙන තිබෙනවා මේ අතර වාරයේ. සිල්පා පානි පසු නැවත තරගය ආරම්භ වෙනවා. වනුජ සහන් මෙහෙරබ් හසන් පන්දුවට මුහුණ දෙන්නේ. එවරත් වෙජ් ගේම් පන්දුවේ එල්ල කරේ. පන්දු දෙකට ලකුණු ලබා දුන්නේ නැහැ. කෙලින්ම ඩීප් පොයින්ට් දෙසට එක ලකුණයි. එක ලකුණකට ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී. එක ලකුණකට සීමා කරා. ඉද සලසා ගනිමින් පහර එල්ල කරේ මෙහෙරබ් හසන්. ආයිෂ් මොල්ලා අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අතරින් පන්දු යවන්න සහ පන්දු රකින ක්‍රීඩකයා අතරින් පන්දු ලොං ඔෆ් ද සිට ආවේ. පහසු ලකුණක් නැවතත් ලැබෙනවා මොල්ලාට. මම හිතුවා නායකයා පන්දු රකීමට ඊට වැඩි උත්සාහයක් ගනී කියලා. එතන ඔහු බලාපොරොත්තු වුණා පන්දු රකින්න අය රැක ගනී කියලා. ලකුණ ලබා ගන්නවා. ඉතාමත්ම හොඳින් කඩළු අතර දිවෑම ඉතාමත්ම සාර්ථකයි. අවදානම් සහගත ලකුණක් නමුත් එය පහසුවෙන් අවසානයේදී වුන් සම්පූර්ණ කරගන්නවා. වුන් සතුටුයි. දන්නවා දැන් පන්දු රකින්නන්ට විශාල අභියෝගයක් සහ පීඩනයක් එල්ල කරමින් ඔවුන් මේ කාර්යය ඉටු කරන්නේ. මානසික තත්ත්වයේ ඉහළට ගැනීම තමයි මේ කෙරෙන්නේ. 34 රන් පන්දුවරේ නිමාව ලකුණු 160යි, කඩලු 3යි, ලකුණු 3ක් පමණයි පන්දුවරේ තුලදී ලබා දුන්නේ. දැන් අවශ්‍ය කරන වේගය 5.06යි. රන්ගිරි දඹුල්ල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ ඔබ අප රැඳී සිටිනේ. බංග්ලාදේශ අවුරුදු 19 පහළ කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා අවුරුදු 19 පහළ කණ්ඩායම අතර තරඟ 5කින් සමන්විත එක් දින තරඟ. දැන් නැවතත් බංග්ලාදේශ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අඩාල වී තිබෙනවා. එකලඟ කඩලු දෙකක් බිඳ වැටීම නිසා තමයි මේ තත්ත්වය උදා වී තිබෙන්නේ. හදිසි වීමට තරම් තත්ත්වයක් නෙවෙයි. ස්පර්ශන පන්දුවරේ පාසෙම ලකුණ. Third man, backward point, cover point, short extra cover. පන්දු රකින්නන් නවතලා ඔහු පන්දුව යැව්වේ මිඩ්ලන්ඩ් ලෙග් ආකාරයට. අවශ්‍යතාවය පිට ඉන්න කෙලින් පන්දු යැවීම. ඔව් ඉතාමත් සාර්ථකව හිඩැස තෝරා ගනිමින් පහර එල්ල කරනවා. ලකුණු 4යි. රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපෙන් ලකුණු 4ක් සමග මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 165 බවට පත් වෙනවා. පිට ඉන්නට පිටින් පන්දුවේ පතිත මදක් කෙටි පන්දුවක් හැටියටත්
තන තීරුවේ පතිත වුණේ. හොඳින් තෝරා බේරා ගත ඉච්මුල්ලා. කොට එක හදන්න බෑ හැමතිස්සෙම කොට තේරුම් ගන්න. නැවතත් පහසුම ලකුණක් ඩ්‍රයිව් පාර ලොං ඔන් දිසාවට. නැවතත් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි වුණු පන්දු ඕවරයක්. මේ පන්දු ඕවරය කබෝඩනේ. දැන් ඔය ඩොට්ටිය දාලා තියන්න. විකි උඩින්. අවුව උඩින් ඉන්න. දෙන්න බා. ඕර ලකුණු නැහැ. කරා නියමයි ආ. අන්න දැන් එතනින් කර දෙන්න දැනියා. අතර කරන්න නමයි. පන්දු යවන්නේ ෂෝන් ඩැනියල්. ඔහුගේ පස්වන හතරවන පන්දු ඕවරේ. දෙන්න බා. දැනට ලකුණු 6ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ පන්දු ඕවරේ. අතර කරා කට්ටිය. එලා දැනියා. තවත් එක ලකුණක්. 6 වන ලකුණේ පන්දු ඕවරේ පන්දුර 35ක් අවසන්දී ලකුණු 167යි කඩලු 3යි. රචි සහ ගාමි. ඉක්මන මාරි ළමයි තතර කරන්න කට්ටිය. ඔය ළමයි හරි ගියා ළමයි. Yes, sir. Thank you, Kamal. So 35 overs completed, 167 for 3. 74 of 90 deliveries. Bangladesh ahead at this moment. 7 wickets in hand. You'll expect them to get there in this format. Certainly very, very gettable. 2 batsmen well set. Molla in particular looking good. Well Alge. He bowled very accurately. Was measly with his accuracy. Just the 7 runs off his 4 overs. He likes bowling in the depth. He likes bowling in these tight situations. And touch a bit of width. They'll get a couple of runs. He goes through his over really quickly. So at this stage, when you're looking to save runs, bowl dot balls, it's very crucial, isn't it, Gamini? Yeah, he does get through the overs pretty quickly. Simply because he bowls a lot of dot balls, like you mentioned. And yeah, he'll have to play a major part, Sri Lanka, to win this match from here on end. 72 of 87. So Bangladesh will be favourite still, I would say. Yes, Hassan, the captain, out there. Required rate is just under 5 runs per over. It just shows how dominating the Sri Lankans were at the top of the innings and how they folded at the end. Yes, sir, that last 10 overs is going to be very crucial now for Sri Lanka. They'll regret the opportunities they lost in that last 10 overs. Just one boundary in the last 9 overs. They got only 38 runs in that last 10 overs as well. Lost 6 wickets. Will they come back for 2-1? Coming back for the second. Good run in between the wickets, putting pressure on the fielders. Running the first one really hard. And then saw the opportunity for the second. That's the beauty about Ais Molla. 22 of 21. I don't think he hit a boundary or maybe one. He's very quick between wickets and he knows exactly where the fielders are. He knows how to weigh his shots. There you are. He's a very cunning cricketer. Comfortably home that time, the non-striker Hassan. 172 for 3 now after 36 overs. 68 of 84, so well ahead. 16 run the difference, 16 balls there. So Bangladesh will feel comfortable that they can get to this 241. At this stage, Sri Lanka was slightly ahead, 181 for 3. But they started to fall off a few overs from now, from that 40th over onwards. Yeah, it's a no-brainer really to compare the scores. Bangladesh, after being 10 runs behind,
in comparison. They still have to get to under 5 runs per over. And they've got 7 wickets to do that too. Well bowled. This is the prize wicket, the skipper. Sri Lanka, if they want to climb their way back into this game, they need to dismiss him. Yes, the Hassan is on the non-strikers end, the captain Mehrab Hassan and Aj Molla. This pair is very, very crucial. Molla has been their best batsman in this series. Daniel has bowled well in some of the games. He got wickets, I remember, in the very first game of the series. A couple of wickets there. He's bowled in patches, he's bowled crucial overs. Good handy all-rounder. Oh, there you are. I just mentioned he's picked up wickets at crucial moments. And he's got that all-important wicket of Captain Hassan. If I'm right, in the very first game of the series as well, he got Hassan without scoring out for naught in that game. And those were crucial blows that helped Sri Lanka win the match by 42 runs. Here is, come on. And, well, that was a nothing shot, isn't it? He didn't try to hit it too hard as well, just a jab. And that, yeah, I think it was there to be hit. I think it's just bounced a bit too much for his liking. Couldn't get his hands up in order to control the shot. So top edge resolves that wicket. Like you mentioned, it's a crucial wicket. Yes, he's disappointed as he walks back to the pavilion. He knows that's a crucial blow. He's given his wicket away. Poor shot selection. Well, they have a lot to play for now, Bangladesh. They can't let it slip away. They have been in this position several times in the series, but unable to finish off games. And now Molla's wicket becomes really important. Important for both teams, for Bangladesh as well as Sri Lanka. Yeah, ideally, if they can finish with a win, it will help their confidence a world of good to go the distance from here. But regardless of the result, what the coaches will be looking at, Ricky, is that how to overcome situations. They have failed miserably after being dominating in this series. Not once, not twice, few times now, haven't they? So if they can overcome that fear, particularly when you are chasing a good total, they'll feel pretty good about it. Yes, certainly this is the highest total so far in this series, 240. Oh, close. Very close. Appeal from the wicket keeper. Probably height as well. Did he hit him in line? Was it outside the off stump? Umpire Kamli Sanaka sees the funny side of it. Yes, he's coming round the wicket. Quickish delivery. Will they get two? They're going to run hard. Yes, they'll get there comfortably at the end. Once again, saw the run early, Ariful Islam. And he's opened his account. Just wonder if we can see that LBW shout once again. Yeah, height and maybe the... Using his feet this time, yep. Good over by Sivan Daniel. Provided the breakthrough that Sri Lankans wanted. 176 for 4, 65 off 78. That's the equation. Yes, Bangladesh have to keep knocking the singles, get 4-5 runs forward, that's all they need. But they cannot afford to play too many dot balls or any maiden overs, because that will bridge that gap between runs and balls. That was a shout, Gamini.
Yeah, height would have been a factor for sure. Should have stopped that one. Ariful Islam was the second highest run scorer for Bangladesh coming into this match. Scored over 120 runs. Yeah, certainly they do bat deep, don't they, Bangladesh boys, and they've got bowling all-rounders. From time and time again, we have seen there have been few contributions, but it's the runs on the board that what matters, how the ability to soak up pressure. Driven firmly towards long off for another single. You have to take into consideration, Ricky, that they are not chasing a huge rate. They can do it in singles, really. It's a required rate well within their reach. This time they manage to stop that from getting through. Certainly now the game is getting interesting. Every run saved, every dot ball is very crucial for Sri Lanka. Yeah, again, don't forget that these are youngsters and they haven't had a lot of game time in the middle last year or so. So the pressure can do amazing things in your mind. That's lifted over mid-wicket. That's well stopped too. Brilliant piece of work. Certainly saved 2 runs for his team. Brilliant effort. Brilliant effort. Diving around on the boundary line. Certainly saved the 2 runs for his team. It was Janal Hemanand, wasn't it? Yes, sir. He's a good athlete. Pretty No, I fit. think no, it's Sasanka Nirmal. yeah. Sasanka Nirmal did a very good job on the boundary. The off spinner. So 180 for 4 it is, 12 overs left, 61 to get. Daniel to the right-handed Islam drops it in front of the leg side. Good cricket by Bangladesh. They are not looking at anything rash, not looking at the big shots, just playing the ball into gaps, picking up the singles. They know Those who are watching at home, just try to notice. Now the required rate is 4.74. Every time you get a single, that will stay there. Every time you pick up a 2, that will drop the required rate. So that's how small the margins are. Dot ball will increase that to 4.72. Come on. Good batting by Molla. They look happy. Sri Lanka's main target will be to bridge that gap between runs and balls. 59 now of 69. If they can get it level, that will put additional pressure on the Bangladesh batsman. The run rate will go up to 6, required run rate. Come on, Lamai. Are kar de katti ha. He's got beautiful feet, Islam. So is Ismaillah. He's just going to say he's using his feet really well to the spinners, coming right to the pitch of the ball, driving towards long off, long on. Siobhan Daniel is not a traditional off spinner. He's look like a dart type. Well played again.
දැනියා අඩුවෙම තියා දැනියා. බෝල මම ප්‍රෙස් එක දෙන්න වැඩිපුර ප්‍රෙස් එක තියන්න. And also, Velalagi will have to make a hard decision of choosing his bowlers who's going to finish 10 overs. Plenty of options. Again, very well played. Getting behind the line, working with the turn towards that vacant short mid-wicket area. And they've got the required rate that they needed. 185 for 4. So Velalagi has bowled 6, Ricky. Praveen De Silva has got 4. So the fast bowlers certainly have a few overs left with them. Ranpool and Hemananda. Yeah, that's the other question. Will How long will he trust the spinners? He's trying to get some overs through from Daniel. Vanuji Kumara too has a couple of overs left. So the gap between runs and the balls still 10. That's a loose ball. He did get hold of it. Looked to hit it towards the mid wicket. Found at the top of the bat, I think. But Molla has gone into the 30s now with just 32 deliveries. Oh, that looks close, that looks close. Was it sliding down the leg side? He went wide off the crease. You could see angle into the right hander. Probably going down the leg side. Good decision by umpire Rambo Martinez. Very experienced. Straight away said not out. This time he gets back onto it. Yeah, very good decision by Ramo Martinez. Just heading towards the passing the leg stump and the height. So 4 off this over so far. Final ball to come. Loose delivery and hammered pass point. There is the boundary that the Bangladeshis needed. Suddenly it becomes a very productive over. 40 overs gone. 192 for 4 after 40 overs. පන්දු 60කින් ලකුණු 49ක් ලබා ගත යුතුයි කඩලු 6කට සිටිනවා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම. ලකුණු 192යි කඩලු 4යි. ආයිච් මොලා පන්දු 33කදී ලකුණු 34ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. අරිෆුල් ඉස්ලාම් ලකුණු 8යි පන්දු 12කදී. පසුගිය පන්දු වර පහේදී එක කඩුල්ලයි ලකුණු 25යි. කබොඩනේ විකි බලන් ඉන්න. ගාලනවා. කබොඩනේ ආ. ෂෝන් ඩැනියල්. අයියෝ. බෝඩ න්න. ගාල. වන්. ඒකවර පන්දු රැක්කේ නෑ. ලැකන කිසියම් පීඩනයක් දෙන්න තිබුණා පිටිකරුවන්ට නමුත් ඒ සාර්ථකුනේ නෑ ඒ අවස්ථාවේ. රම්බා බැලගා රම්බා ගමෝ නේ කමතක රම්බා. රම්බා දාය කුඩි රම්බා දායම ගන්න. කබොලමයි හරි දෙ කරලා ලැබයි. පින්නු ජරන්පුල් අතපසු වීම ඔහුගෙන්. සසා උඩින් ඉන්න. පන්දු රකින්නන් අභියෝගයට ලක් කරමින් ලකුණු ලබා ගන්නේ. පිටිකරුවන් සෑහෙන සතුටක් ලබන ආකාරයක් පෙනී යනවා ඒ සියල්ල වෙනුවෙන්.
ඔව් මම හිතන්නේ මේ ලකුණු එක ලකුණ ලබා නොදීම තමයි කල යුත්තේ. ඉඳ හිට 4 පහරක් එල්ලුණාට කමක් නැහැ. මොකද එක ලකුණ ලබා ගැනීම නිසා අර පීඩනය නොදැනීම පහව යනවා පිටිකරුවන්ගේ. අයියෝ තික්‍රමත් ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගන්නවා විශේෂයෙන්ම අන්තයේ පන්දු වන්නගේ අන්තයේ සිට පිටිකරු ඔහු භාග්‍යතුර දීර්ඝායවිත අවසන්. තරම් ළඟ ඉඳගෙනත් ලකුණු වලතා ගන්නට බැරි අවස්ථාවක සිටින්නේ. තමත් හොඳ කඩළු අතර දිවෑමක්. ඩැනියල් පාර ලොංග් ඔෆ් දෙසට පහසු වෙන්නේ වර ලකුණ. කඩළු අතදේව සිටින නිසා මේ පිටිකරුවන් ඉතාමත් පහසුවෙන් මේ පිටියේ හිදස්තැන් හඳුනාගෙන යට පන්දු පහර එල්ල කරනවා. තරගයකට කමෙන්ට් කරන අවතීර්ණ වන ආකාරයක් කෙසේ වෙතත් පෙනෙන්නේ. පාසෙන් මෙවර ලකුණ. දැන් පන්දු 55 ලකුණ 44යි. අවශ්‍ය කරන වේගය. Mana gatta gadi no. Vicky passer gaya uding kan. Mau kamola mai. නැවතත් පහසුවෙම ලකුණක්. ලකුණු පහ නැවතත් ආයසකින් තොරව පන්දුවරේ තුලදී ලකුණු 197යි කඩළු 4යි දැන්. මුලින් දැවීගේ හොසේන් ඉෆ්තිකා සදීෂ් රාජපක්ෂ උඩ පන්දුව රැකගන්නේ. ඉන් අනතුරුව මොෆිජුල් ඉස්ලාම් නැවතත් සදීෂ් රාජපක්ෂ සසංක නිර්මාල් පන්දු යවුවේ. ඉන් අනතුරුව මේ නායක මේ නවරෝස් නබීල් වනුජගේ පන්දුවක් හමුවේ. ඉන් අනතුරුව මෙහෙරබ් හසන් චමිදු අතට උද පන්දුවක් ලබා දෙන්න පන්දු යවුවේ ෂෙවොන් ඩැනියල්. කඩළු බිඳ වැටුනේ ඒ ආකාරයට කඩළු 4. ලකුණු 23ක් නැවතත් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර සම්බන්ධතාවය. 42 වන පන්දුවරේ නැවතත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. එක ලකුණයි. දෙසිය 42ක ජයග්‍රහී ඉලක්කය බංග්ලාදේශයට. දෙසිය 41ක් ලබා ගත යුතුයි. නැවතත් පහසු ලකුණක් එක ලකුණකට සීමා කරයිද? ඔව් එක ලකුණකටයි සීමා වුණේ. නැවතත් පළමු පන්දු දෙකට ලකුණු බැගින් ලබා ගත්තා. මොකද පන්දු ගාන වැඩි අවශ්‍ය කරන ලකුණු ප්‍රමාණයට වඩා. දුර්වල පන්දුවක් මැනවින් පන්දු පාරෙල්ල කරනවා. පොයින්ට් අර ලකුණු 4යි. කියන්නේ මායිච් මොල්ලාට තාමත් මැනවින් ස්ථානගත කරමින් එල්ල කරු පාරින් ඒ අනුව පිටි 60 මේ පන්දු ඕවරය තාමත් මිල අධික පන්දු ඕවරයක් බවට පත් වෙනවා 4 පාර සමග. ලකුණු 200 වාර්තා වෙනවා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ. ලකුණු 203යි දැන් කඩළු 4කට. කෙටි ලකුණු ලබා ගන්නවා, ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගන්නවා. යාරතියේ සීමාවට පන්දු රකින්නන් කැඳවා ගන්නවා. ඉන් අනතුරුව කෙටි පන්දුව දුටු වහාම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. කෙසේදත් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙන සහ මිදි ඉහත දැවීගේ පිටිකරුණොත් ඉතාමත් පරිණත ඉනිම් ක්‍රීඩා කළ බව අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ. දුනිත් වෙල්ලාලගේ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා මේ 8 වන පන්දු ඕවරේ මේ යවන්නේ. මඩක් වේගයෙන් පන්දුව එල්ල කරන්නේ. එක ලකුණයි. පන්දු 49කදී ලකුණු 37ක්. තමත් පහසුවෙන්
ප්‍රතිමාරුවේම සටහන් කරගන්නවා. එවර ලකුණක් නෑ පන්දු ඕවරේ අවසන් 42 වන පන්දු ඕවරයි නිම වුණේ. ලකුණු 204යි කඩලු 4යි. මේ පන්දු ඕවරේ ලකුණු 7ක් අතරේ පහරත් සමග අවශ්‍ය කරනට තොල වේගයක් තිබෙනවා. නියත වශයෙන් කඩලු බිඳ තමා ගත යුතුයි දැන් නම්. විශේෂයෙන් පිට කඩලු දෙක තුනක් හෝ දවා ගත්තොත් යම් බලාපොරොත්තුවක් තබා ගන්නට හැකියාව ලැබේ. අඩුම වශයෙන් පන්දු දෙකක් අතර තුලදී කඩලු දෙකක්වත් නමුත් විශේෂත්වය වෙන මේ පිටිකරුවන් ඉහළින් පහර එල්ල කිරීමට තරම් උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. මැද ඉන්නේ සිසිර වීරසිංහ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ නියෝජිතයා මේ කණ්ඩායමේ. ප්‍රියන්ත වික්‍රමසිංහ සහ උපුල් චන්දන මැද්දෙන්. තවත් එක ලකුණක් ෂෝන් ඩැනියල් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. 43 වන පන්දු ඕවරේ ආරම්භ වුණේ. ඩැනියල්ගේ 8 වන පන්දු ඕවරේ තවත් පන්දු ඕවර දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා. එවර හොඳ පන්දුවක් කොයි වෙලේ හෝ පන්දු යවන්නාගේ හිසට ඉහළින් පහරක් එල්ල කරනවා. වරත් තමත් මේක ලකුණ ලකුණ මම හිතන්නේ තව පොඩෙන් ෂෝන් ඩැනියල්ගේ අත් තුවාල වීම නැතිල තිබුණා පන්දුව රැක ගැනීමට ගොස්. චමුදු වික්‍රමසිංහ පන්දු යවුවේ නැහැ. ඒ කියන්නේ උට යම් ප්‍රමාණයක ආවාදයක් ඇති. ජීවන තෝ සතකයක් වාර්තා කර තමයි යුතුයකම ඉටු කරලා තිබෙනවා තම්පිල වෙනුවෙන්. එවර සාර්ථකව නැහැ පන්දු පහර. එවරත් ලකුණක් නැහැ. මේ පන්දු තුනක් මේ පන්දු ඕවරේ. එක ලකුණයි. 43 වන පන්දු වර නිම වුණේ. ලකුණු 207යි කඩලු 4යි. පන්දු 42යි ලකුණු 34යි. යනු අරිෆුල් ඉස්ලාම් ලකුණු 13යි. නමුත් ආයිෂ් මොලා ඔහු පන්දු 43කදී ලකුණු 44ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔහු තමයි හිසරදයක් වී තිබෙන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මේ වන විට. ඉතාමත් ස්ථානගත වෙලා පන්දු රකින්න ඉන්න ඕනේ. පන්දු යවන්න නියමිත ස්ථානයේ පතිතය. ඉවර ලකුණක් නැහැ. උට කෙටි පන්දුවක් එල්ල කරන්න බෑ. මොකද ලකුණ නවත්තන්නයි පන්දු රකින්න යොදවා තිබෙන්නේ. වාසනාවන්තයි. ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකුනේ නැහැ. කෙලිම පන්දු රකින්නට යමුනේ. මතක් යහට මෙහාට උනන කෙලිම ලකුණු 4ක්. මනෝජ කුමාර පන්දුවක් ඉවර. ගල් 9 සීමාවේ තමයි පන්දු යවන්න එන්නේ දැන් නම්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ කියන්නේ විකට් 3 පරතරය අතර පන්දුව පතිත කරන්නට ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම.
ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන්ම ලබා ගන්නවාට කිසිම සැකයක් නැහැ. පන්දුව රැගෙනවා. නමුත් ඒතරම් සාර්ථකව නෙමෙයි පන්දුව එල්ල කරන්නේ කඩුව රකින්නාට. ලකුණු දෙකයි. මම හිතන්නේ පිටිකරුවා ඉදිරියට පැමිණෙනවා. ඔහු අවබෝධ කරගත්තා කෙටි පන්දුවක් හැටියට පතිත වුණත් ලකුණු දෙකකට ස්ථානගත කරන්න ඔහුට හැකියාව ලැබුණා. 210යි. හරි ෆුල් ඉස්ලාම්. තව ලකුණු 31යි. පන්දුව 38කදී. ආවරණය වදින්නේ ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් විනිසුරා නිහඬයි. මම හිතන්නේ පායිනෙන් ඉවත පන්දුව වදින්නේ. දැන් මාර්ටිනස් බොම අත්දැකීම් බහුල විනිසුරුවරයා. ඕනේ හිත වශයෙන් මේ පායිනෙන් ඉවතට දියන පන්දුව. එවරික් මල් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. හොඳ පන්දුව දෙකක් ක්‍රියාත්මක වුණා. හතලිස් පස්වන පන්දුවරේ ආරම්භ වන්නට නියමිතව තිබෙන්නේ. ලකුණු 18ක් පන්දුවර 4කදී ළඟින් යන සටනක් කරට කර සටනක් බවට පත් වෙලා තිබෙන්නේ මේ වස්තාරය දිහා බලනකොට. අවශ්‍ය දල වේගය බොහොම අඩුවෙන් මදි වෙලා තියෙන්නේ. බොහොම අඩුවෙන්. පරතරය ඉතාමත්ම ගෑවි නොගෑවි වගේ තිබෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවට වුණ ප්‍රශ්නය අවසාන පන්දුවරේදී කඩුව 4ක් දැවී යාම එය නොවන්නට කිසියම් මීට වඩා ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්නට තිබුණා. නමුත් එය බංග්ලාදේශයට සිදුවිය හැකියි. ඔන්න මේ දක්වා ඔවුන්ගේ මේ සම්බන්ධතාවයන් පවත්වා ගැනීම හරහා ඉතාමත් හොඳින් මේක සැලසුම් සහගතව ඉලක්කය වෙත ළඟාවීමක් පෙන්눔 කරන්නේ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන්ගේ කිසි කලබලයක් දකින්නට නැහැ. විශාල පාරවල් කරා අනිවාර්යයෙන් පෙළඹෙන්නට ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. කෙසේ හෝ පන්දුවරයක ලකුණු 5ක් ලබාගෙන මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව පවත්වාගෙන යාමයි ඔවුන්ගේ අභිප්‍රාය වී ඇත්තේ, අරමුණ වී ඇත්තේ. ඒ හොඳින් ඔවුන් සිදු කරගෙන ආව මේ දක්වාම. බලමු මෙතනින් එහාට පන්දු 36කදී ලකුණු 31ක් පමණයි අවශ්‍ය කඩුළු 6ක් අතතිව සිටින නිසා ඒ තාමත් අපහසු බැලු බැලමට අපහසු කාර්යයක් නොවේ. නමුත් ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නන් සහ පන්දු රකින්නන් කොයි ආකාරයට මේ අභියෝගය බාරගනීද කියලා දැන් බලන්න පුළුවන්. මේ පන්දු ඕවර 6 අභියෝගාත්මක පන්දු ඕවර 6ක්. විනුජ රාන්පුල් නමුත් මම හිතන්නේ කඩුලට එල්ල කරන්නට අවස්ථාවක් තිබුණා නම් හොඳයි කියලා උත්සාහයක් ගන්නට. නමුත් සාර්ථකුනේ නැහැ. එක ලකුණක් ලැබෙනවා. මේ දක්වා මේ පස්වන කඩුලේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 37ක් බවට පත් වී තිබෙන්නේ. බොහෝදුරට මොවුන් දෙදෙනා තරගයේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් සටන් වදීවි කියලා බංග්ලාදේශ 19න් 15 කණ්ඩායම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇති. ඒ කියන්නේ මොවුන් ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන යයි කියලා. රන්පුල් වලත් ඈතින් පන්දු පතිත කරේ. මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් දකින දෙයක් ඔෆ් ස්ටම්ප් එකට ඈතින් යෝක පන්දුවක් ලෙසින් පන්දුව පත් කිරීම ලකුණු ලබා නොදීම සඳහා. නමුත් ඒ සාර්ථකුන් නැහැ මේ වර. මේ අවස්ථාවල තමයි මුස්ෆික් හසන් ඒ වගේම රිපොන් මොන්ඩෝල් තාමත් හොඳින් පන්දු යවුවා. ශ්‍රී ලංකා 19න් 15 ඉනි මේ පසු පෙළ පිටිකරුවන් මැද පෙළ පිටිකරුවන් වෙත නැවතත් පහසුව ලකුණු දෙකක් කරා දිවන්නට උත්සාහ කරනවා. නමුත් එතන ලකුණු දෙකක් නැහැ. කෙසේ වෙතත් එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. මේ හැම පන්දුවකටම දැන් ලකුණක් ලබාගෙන අවසන් පන්දු 3ට පන්දු ලකුණු 3ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 39ක සම්බන්ධතාවය එවර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ.
පන්දුවර 45 දී ශ්‍රී ලංකා 19 වෙනි පහළ ලකුණු 222යි කඩුළු 5යි. නමුත් ඊට පස්සෙ තමයි ප්‍රශ්න ඇති වුණේ කඩුළු බිඳ වැටීම නිසා. ඔල්රයිට් පාර කෙලිම ලොං ඔන් විසාවෙන් එක ලකුණකට සීමා කරන්නට හැකියාව ලැබුණා. ඒ ලකුණු 4ක් දැන්ට ලබාගෙන අවසන් මේ පන්දුවරේ. පන්දු 31යි ලකුණු 27යි. විනිද රන්පෝල්ගේ පන්දු යැවීම ඔහු මේ තුන්වෙනි පන්දුවරේ අවසන් පන්දු යවන්නේ ලකුණු 9ක් පමණයි ලබා දී ඇත්තේ. නැවතත් පහසුවෙන්ම ලකුණක් කරා දිව්‍යාමට අවස්ථාව. ඒ අනුව පන්දුවර 45ක් අවසන්දී මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 215යි කඩුළු 4යි. දැන් පන්දු 30කදී ලකුණු 26ක් අවශ්‍යයි. දැන් රිකි සිම්ස් සමග ගාමිණී පෙරේරා. Thank you, Kamal. So down to the final 30 deliveries, 26 required. And once again, another match here in this series is going down to the wire. We have seen that right throughout. 215 for 4, target 241. And a few high-rise buildings there which went over 10 runs per over. But they maintained around 5, 6, 7 runs per over regularly. That has helped them keep within that required run rate. Well, 67 and 66 right at the top, the two partnerships that has enabled them to come this far. And now 41 unbroken partnership between Ariful Islam and Aich Mullah is put them on track for their first victory of this series. Still, they have to get some runs, won't be easy. Vinay Rampal has just bowled his third over, none for 10. Hemananda 5 overs for 36. He's been very expensive today. And Nirmal 1 for 33 of 7. Vaniju Kumar 1 for 37 of 9. And we have Pillalagi continuing. Few options left for the Sri Lankan captain. It's Vaniju Kumar, I beg your pardon. He's bowling his final over. He's bowled 9 before this. Goes for a quick run. The underarm lob going over the wicketkeeper's head. This has been a terrific innings from Aich Mullah. 48 of 49. Shivan Daniel feeling a deep one. This time straight to him. So three balls for 1 run. The gap between the balls and the required runs only just 2 now. Well, since he came into bat, that has been his favourite shot. Comes down the track to the spinners, drives towards long on, gets a single. If you take a look at his batting card or the strokes he's played, the chart, you see a lot of those runs, majority of those runs towards long on. Yeah, what the Bangladesh want to do is that to leave the run chase to the last over. Yes, certainly. They will want to finish it off as soon as possible. But they need to suddenly get a good over. Maybe an 8 run, 10 run over. Fielders are dropping to the edge of the circle. Once again going back but unable to time it sweetly, hitting it into the ground. A single though. And it has been a very good innings. 50 for Mullah. Just 52 deliveries. He's played brilliantly right throughout this series, but today a very, very important knock for his team. 46 have been completed so far. There you go, 4 fours, strike rate 96. 34 runs have come in singles and twos.
So 23 off for 24 now. Sri Lankans were 228 for 6 at this stage. They were well ahead, isn't it? Just the 12 runs off the last 4 overs. This will be the over. This will be the crucial over in this run chase. Fast bowler in operation. They'll be looking to get a boundary in this over. Over the fielder's head. Now that Molla has got to his 50, he'll be looking to get a boundary or two in this over. Winnie Jarampul back for his 4th over, gone for just 11 runs. Lot of bottom hand coming into that shot, dragging it towards long on. There's a short third man, cover point, deep extra cover, and a long off on the offside. As I speak, square leg drops down to the boundary. This is Molla's highlights. There were not a lot of boundaries, but there were plenty of singles and twos. He was very well bowled. Molla was looking to come down the track to meet it early. But he has to be very careful, Gamini. Third man is in the circle now. There's nobody deep. An edge, just an outside edge, a bit of bat will take it down to the boundary. Yeah, that's why I wanted to just mention the field on the leg side as well, so you can get an idea of how to play the field. Now square leg comes in, and the third circle, and third man goes down. So it's not going to be a slower ball, I would imagine. It's going to be a quicker ball, preferably to the block hole. He tried the block hole, over pitched, but nevertheless still a single. So run a ball, that's the equation. 20 off 20. Gee, Bangladesh. I've been in this situation a few times in this series. Pick towards the leg side. Coming back for the second. Oh, well. Under pressure. There was a misfield. But credit to the batsman for putting that pressure on the fielder. Taking the first one hard. There you are. Yes, that was Vanujisan. Vanujikumara. Unable to field that one cleanly. Looking to charge the bowler. Hit him over that extra cover region. Saw him bowl it wide. Good cricket by Vanuju Rampal. So 47 completed. 223 for 4. It's a fitting finale, Ricky. Another close match to end the series. Although Sri Lankans are 4-0 ahead, those who have watched the 4 matches would know that it hasn't been, there hasn't been a lot between the teams. There have been a few close ones apart from the first game. So it has lived up to its expectations. 223 for 4, 18 off 18. Captain is vice captain, Molla is vice captain. So he's in the middle along with Ariful Islam. He's on 21, 2-set batsman. Certainly Bangladesh is the favourites at this moment. Look to the leg side. Well, there's a hesitation. Mix up. Well. Both are at one end. Big mistake, big mix-up. Crucial moment of this game. The non-striker wanted the run. Ariful Islam, he has to go. Molla didn't leave his crease. He said no, but the batsman Ariful Islam was tearing down from the non-striker's end. The throw was a bit high, but had plenty of time to take it and
whip off the bails. He took a start there, Molla, and then decided against it. It was too late by that time. But this is an important breakthrough for Sri Lanka. Islam gone for 21. He's run out. He's played a good knock though. Just 32 deliveries. Sri Lanka have got a breakthrough at a very, very vital moment. So I think it's Tajibul Islam is the new batsman. One Islam follows the other or replaces the other. Dunitwella gave bowling with good control, leading from the front here, taken on the responsibility. Very good over, important over for the opposition. Yeah, for the first time in this match, the required runs had gone above the balls. 17 of 16. Tajibul Islam got a strike rate of 64. 40 runs in 4 matches. He'll need to look for a big shot, being the left-hander. 3 fielders on the boundary line. Square leg, mid-wicket, long on. And fine leg inside the circle. Good. Get off the mark quite easily. Just needs a couple of boundaries to ease the pressure from the batsman. Very well bowled. Right in the block hole by Dunitwella Lage. That was quicker. Is the change Extra in the fielder that was inside the circle goes back to square leg. Short mid-wicket comes to short fine leg. So 3 fielders on the boundary on the onside, 2 on the off, extra cover and long off. Straight to the fielder, very well bowled, good cricket all around. Still to pick up a wicket, Bellalage, but has been very accurate today. So 48 have been completed, 15 required for 12 deliveries, 226 for 5. The final 2 overs, who will be bowling that for Sri Lanka? Will Vinu Jurampal continue? Will they bring on one of the spinners? Velalage has got 1 more over. So he will bowl the last one. This one is going to be very important. I think it's Rampal. Yeah, this will be a good test for the fast bowler, particularly to get his length right. 15 of 12. Bangladesh suddenly looking at 2 boundaries. 1 boundary will get them to run a ball situation, but I think they need 2 if they want to win this match comfortably. 5 wickets still in hand. Here we go. Dot ball. Too close to the body to play that one. Good one from Vinu Jurampal. He's beaten the set batsman Molla. Yes, Molla is trying to play the field, Ricky. Okay, deep third man and a deep extra cover. There's a point at the edge of the circle, so he's looking to get that gap. He may have to change his mind and maybe look to go across. Just the one.
There's no hurry at all. The Bangladesh batsmen, they're just rotating the strike, keeping him, picking up the singles. I guess one of them have to go for the big shot, as you said. Try to get a boundary or two. Just clean up this mess. I think Molla would have been the one to go for that boundary because he's been there for a while. He's the set batsman. But having said that, I think both batsmen will have to go for it right now because they need a boundary to release the pressure. It's a strength in that offside, onside as well. Another fielder coming there, just front of square leg, next to the square leg umpire. Still quite happy to just drop it and run. So 13 of 9. What it faces in the Sri Lankan dressing room as well. They have to get a boundary here. In these next 3 balls, they have to get a boundary, no matter what. That might be in the gap. Now it's been taken. It's Sadisha Rajapaksa again. That's his 4th catch in this innings. Well. Very well bowled by Vanuja Ranpal. Slowed it down, slower delivery. And Aish Molla was true to his shot. Timed it too well. Good running catch by Rajapaksa. Yes, so Sri Lanka badly needed. It's not what Bangladesh wanted. They didn't want to lose a wicket. They didn't want to lose Aish Molla. But he has to go. You could see him played it too early. Scooped it once again and mid-off. A good catch coming in. The tide has turned. What was the column yesterday in that World Cup? Winning percentage? At one point in time, Sri Lankans were down to 14%. Yes, and Sri Lankans under 19 were down to 14% just about 6 balls ago. Now suddenly they have gone up to 60%. Yes, it changes quite quickly in a delivery or two. Well, Hassan Habib Leon is coming to bat. Hasn't done much with the bat so far, but very tall. Probably they feel that he can run quicker. That's a good hit. That's a very good hit. Just a touch short from Vanuja Ranpal. That's the length that he was looking for. Is the block hole, but it was just short. Batsman was able to get under it. Had enough power too. Not a bad shot. The first ball you face, Ricky. Definitely. Bangladesh are back in it. That was an important strike. 9 of 7 now. Still, there is a gap of 2. Puts Ranpal under pressure. Oh, he's out. He's out, caught behind, gets the outside edge, looking to cut that one, steer it towards third man region. Bit of extra bounce, extra effort. Took the top edge of the bat and straight into the gloves of Jawad. Now gleefully accepts that one. Sri Lanka have picked up Bangladesh's 7th wicket. Yeah, quicker delivery. A faint edge. And Ranpal picks up another wicket. That's his 2nd in that over. So 9 to get off the last over. And who's going to be? Velalage, the skipper. Have the Bangladeshis left too many to get in the last one, Ricky?
Yes, I feel when they came down to somewhere like the 45th over, they would have probably thrown their arms around a bit more. Run pool has 5 overs, Hemananda has 5, Sashika Demel just 3. Vaniju Kumar has bowled out, Shaban Daniel has bowled out, Dinut Vellalage and Ravin De Silva have overs remaining. The last over I think is Vellalage who's going to operate. They need to put their fielders in the right position. Well, 9 runs separate from Sri Lanka, winning 5-0, and Bangladesh trying to score some pride by winning this last one. It's been a tremendous day for these youngsters. 240 to win. And the first one driven straight to extra cover. They're going for a single. Fielder elects not to throw. Hit and run. That's all that matters. Habib getting back onto it. I think Habib Leon wanted Ripon Mondol on strike. He looks a stronger guy, isn't he? Ripon Mondol might be able to strike a few lusty blows here. This is what he's good at. We saw it in the last game. He picked up 4 wickets bowling at the tail and bowling at important moments. Once again flighted it, gave it a bit of air. The batsman has played all over it. He's one of the tail enders. He has to depart. Well, if he had connected that, you'd have been looking for the ball still. Head up in the air. Missed it completely. Good length by Vellalage. Like I mentioned, he doesn't want to give the length. So Mondol goes off his first ball. Gee, Bangladeshis will be very disappointed if they can't pull this out. Yes, somehow certainly. Sachit Patirana, the spin bowling coach. So 1 hit, Ricky. It's going to be an important hit as well. Eagerly looking from the dressing room. A lot of chat in the centre by the wicket keeper. Well, Lalage going back to his mark. So Musfiq Hassan, well, he's not done any damage with the bat. And he's got to bat now in a very important moment, a dead rubber. But important for Bangladesh's sake. They come back for 2. Yes, a comfortable 2 runs at the end. Daniel a touch low at that time. Well, 1 hit will win it now. There was the length that the batsman wanted, but didn't have the timing. Here we go. That's up in the air. Could be out. Cover point getting under it, and he's gone. It's another one. Well, Lalage, he's good at it. He's really good at it. Tightening things up, bowling dot balls, picking up wickets quickly. He's got another one. Musfiq Hassan trying to swing it over mid-wicket, caught at short third man. So 6 of 3 deliveries now. Well, it was short enough to play that shot. I feel Gamini, but he was not in control at all. Plenty of suggestions in the middle. Plenty of captains, Ricky. Yes, sir, certainly all very excited, all very enthusiastic. So the batsmen have crossed, have they? Yes, they have. Crossed in the process with Ronmon, the new batsman.
Kai. Maga. Roman Noyon. Last ball. Well, it looks like Sri Lanka is going to take this game away as well, which has gone down to the wire. Bangladesh were well in control right throughout, but they're giving it on a platter to the Sri Lankans. Goes for the big one. Is run out. Another mix-up. Sri Lanka have a clean sweep in this 5-match series. Once again, they have done it in style, winning by 4 runs. What a victory. They were right in control towards the end, Bangladesh. But the Sri Lankans have stood up when it really mattered, when it was really needed. And they have put the Bangladeshis under pressure, got regular wickets, tightened the required run rate, and the 2 run-outs at the end have contributed. Brilliant work from Dulit Wellalage and his team. Wellalage has bowled brilliantly towards the end here in this 50 overs, and he's led his team wonderfully well. Yeah, from the jaws of defeat, Sri Lankans have pulled another one. They have won there are 2 or 3 close ones in this series, and deservingly so. They are going to win 5-0. Again, it just shows that runs on the board with these youngsters. It's not over till it's over. Bangladesh had the game in their hand, but some tight bowling and also some tight, poor decision making by the Bangladeshi batsmen contributed to this result. At the end of the day, Sri Lankans winning by 4 runs, defending the 240. Have contributed, have responded, and have been brilliant. Today's game, of course, that wonderful 100 by Chamindu Wickramasinghe, a superb half-century by Siobhan Daniel set the stage for Sri Lanka. And then with the ball, their captain leading from the front, bowling dot deliveries, keeping things tight and picking up wickets towards the end. It got to be said that this series was played in good spirit by both sides. Showed good sportsmanship. As you can see, those pictures will tell you all that. Yes, they're very happy. The coaching staff, Avishka Gunawardena, Upul Chandana, Chamila Gamage. They've done a wonderful job. Sachit Patirana. And the trainers as well, the physios. All of them have done brilliantly well. Each and every one of them of the supporting staff have contributed towards this cause. And that's the Bangladesh coaching staff as well. They'll be disappointed. They have come very, very close to winning a couple of games, but yet so far they haven't been able to go over the line and finish off games. Yeah, no doubt that they'll be disappointed with the 5-0 result, but they can take some positives from this series. They were in few different situations right throughout from the first game, and they created opportunities. They gave themselves some chances, and they were in winning positions, although they couldn't finish it at the end of the day. So this will be a good experience for the Bangladesh under-19. They'll learn a lot from this. Mahinda Halangola, the manager as well, seasoned campaigner. And this is what Bangladesh managed to do at the end. Chasing 241 for victory. A good opening stand. Maiful Islam made 62. Iftikhar Hossain made 32. Prantik Nabil 33. Aich Molla 55. They all did really well and set the stage for a Bangladesh victory. But thereafter, things started to fall off. Mehrab Hassan for 11. Ariful Islam for 21.
Tajibul Islam for 6, Ripun Mondal for naught, Mushfiq Hassan for 2, Roman Noyan for naught, and Habib Leon unbeaten on 2. 12 extras in the 50 overs, and Bangladesh were bowled out for 236. Sri Lankan bowlers copped a bit of stick early in the innings, but fought back tenaciously to win the match by 4 runs. Ranpal bowled brilliantly at the end. 2 for 21 off his 5 overs. Nal Hemananda, 5 overs, none for 36. Sasakar Nirmal, 1 for 33 off his 7. Vanuja Kumar was pretty good. Bowled the full quota, 1 for 40 off his 10. Sivan Daniel was trusted in the middle of the innings, 1 for 38 off 8. Velalage had the task of bowling that last over when it mattered, 2 for 38 off 10. By far he was the pick of the bowlers in this series. Ravin De Silva, just the 5 overs, 1 for 30. So not forgetting the Sri Lankan fielding was really brilliant. Rajapaksa held on to 4 catches, if I'm correct, in this innings as well, for outstanding catches. And Sri Lanka were really good in the field. Chasing the target, the 2 openers came out there, struck the ball really well, played both sides of the wicket, and got on top of the Sri Lankan fast bowlers. Hemananda and Ranpul tried really hard. Bangladesh were too good during that opening stand. Then came the spinners. Nirmal was operating, so was Ravin De Silva. But the Bangladesh opening batsmen continued on their merry way, scoring those runs. Chasing 241. They played some very, very good shots. Sweetly timed. Were not afraid to take the aerial route. That was that wicket to fall, the first one. And held on to a brilliant catch. This was struck for 6 straight as it came. Sri Lanka tried hard in the field. Half century to the opener. And some crisp shots through the offside. They are looking very good, the Bangladesh batsmen, against the spinners. Until that happened, holding out towards the long off. But Mullah kept on going. He didn't give his wicket away. That was another wicket to fall. Things look good for Bangladesh. They kept on getting the boundaries, hitting the gaps, and they were well in control, and would have thought they'll get to this score easily. Mullah picked up his half century, yet another half century in this tournament, or in the series. Then came the mix up and the run out, which was a big mistake at that time. I thought that was the changing point of the game. Ariful was batting really well until he was run out, and thereafter Mullah too holding out, and wicket started to just tumble one and after another. Caught behind. Ranpul picking up a wicket. Then Velalage came in to the forefront, first getting the clean bowled. Then the top edge. And the next one dragged towards the onside, and that was the final straw for Bangladesh. Sri Lankans really happy, celebrating with the stumps, and leading his team for the very first time in the under-19 level. Dunit Velalage is a victorious captain, and he was wonderful. Yeah, no doubt the man of the match today. If you have a choice, this is the man, Wickramasinghe, who displayed some
beautiful shots in the morning, the first innings when Sri Lanka was batting. Equally good on the offside and leg side, and front foot and back foot. At the end of the day, his 100 was the difference. 102 of 116 deliveries at a strike rate above 80. You'll take that any day. 3 sixes in that innings and plenty of boundaries. Fantastic knock that was from Chaminda Wickramasinghe. Really deserved it. Promoted up the order, promoted the open in the final game. And he's taken that spot away from the others, cemented his place there. Siobhan Daniel, he contributed with the bat. His half century ensured that they put on a good partnership, Chamindu and Siobhan. Not afraid to take on the short ball, very good with the pull and the hook, but also very good through that cover region, and not afraid to take the aerial route against the spinners, whether it's off spinner or a left arm orthodox spinner. With some big sixers, Siobhan Daniel, and his second half century in the series. Played a match-winning knock in the third game, and has continued that form into today's game. Mahijul, the Bangladesh opener, he too got a half century. He was looking really good when he was there. Bangladesh were in control. He was good off the front foot, off the back foot as well. Not afraid to go down the ground, and played a very, very good innings, a hand innings for Bangladesh, but unfortunately they were just short of that required target. So those are the proceedings here. Of course, in a short while we'll have an awards presentation. There was another half century, Aish Mulla, Gamini. Yeah, he was the man that was trusted to finish the innings and get them to cross the line. He was pretty good on the back foot, square on the offside. But what you don't see in that highlight package was his running between and working the ball on both sides. Overall, 5-0 series win for Sri Lanka. All those involved right from the start, Gamini, from the selectors to the coaching staff, everybody will be really happy with this performance and the outcome. There has been a lot of hard work behind the scenes to get this squad together over the last 1 or 2 months, and results have shown now with the hard work. Yeah, no doubt. The stage was set by Sri Lanka Cricket for these youngsters, and they've been given every opportunity and all the facilities and the guidelines and the coaching brains to go with it, and they'll be happy with the first pace of it, Ricky. It's going to be a long journey, and no, not even halfway through it. So certainly they'll be happy after the first series, and there'll be a few other steps to climb. England tour, and then after that the Asia Cup, possibly, and then the final hurdle, the World Cup in Caribbean. So at the moment there'll be some happy faces, and obviously whatever the shortcomings that they'll work on with this team, and it'll be only for the betterment of this under-19 side. It's not an easy task to beat any side 5-0, mind you, when you come to a series, and they have done it, and look, they have set high standards, haven't they? So yes, they'll have to find a way to maintain that. Yes, a lot of positives to take out. There were a few loopholes there, certain positions they had to fill in and watch out for. Today, one of those was that opening slot, and Chamindu Wickramasinghe showed that he's capable of getting 100. That's so well done to the Sri Lankans. That's the giant scoreboard here at the Rangiri Dambula International Stadium. And Bangladesh too, they'll be disappointed, very disappointed. I'm sure they had high hopes coming into this series as world champions, but they have a lot of positives to take from the series. Some of those players have been outstanding
It's just that they didn't click as a team, just could not get over that final hurdle. Even today, they were in control right till the end, but just lost their way and were bowled out for 236. So how to finish games off, how to really grind the opposition, that's something the Bangladesh under-19 team will have to work on in their future tours before the World Cup coming up. So congratulations to the Sri Lankan under-19's 5-match series win, and also for Sri Lanka Cricket to bring in these games live from Dambulla. Took the initiative to live telecast the game on Supreme TV also, and on Sri Lanka Cricket YouTube channels. Well, we are already set to go with the presentation ceremony, and Haritha Pereira is down there on the grounds. Thank you very much, and very good evening to you. On behalf of Sri Lanka Cricket, we would like to thank the two teams, the match officials, the team managements, and the backup staff, in addition to all the ground staff and everybody else who contributed towards the success of this 5-match youth one-day international series. It has been very well fought out, and it has been very worthwhile for the respective teams. First of all, there is a segment of courtesy as we invite the teams for the presentation ceremony. May we cordially invite the manager of Sri Lanka under-19, Mr. Mahinda Halangoda, to present the manager of Bangladesh under-19, Sajad Ahmad Chowdhury, who has been the manager during the time they were under-19 world champions, a token of appreciation. Thank you very much. We will be very brief with all this, and the medical teams have instructed us, as they did throughout the series, to keep the medical aspect of this presentation also in high mind. Cordially inviting the 5-match series match referee, Mr. Pradeep Jayaprakash, to make the presentations for the respective man of the match awards. In the first game, he picked up 4 wickets for 29. Man of the match, Trevin Matthew, Sri Lanka under-19. The second match was a really close one indeed, and he was the top scorer. Mohidul Islam, Bangladesh under-19, is a man of the match. The close finishers continued as we go into the third game. Man of the match with 85 not out was Siobhan Daniel, Sri Lanka under-19. Another close game, and with a top score of 88. The fourth game's man of the match, Ravin De Silva, Sri Lanka under-19 vice captain. And today's game also went almost to the wire. And the top scorer, the only centurion, Chamidu Wickramasinghe, is man of the match, Sri Lanka under-19. The important individual award is for player of the series. A total of 222 runs and 5 wickets in the series for Siobhan Daniel, player of the series, Sri Lanka under-19. Once again, we would like to thank Bangladesh under-19 for being competitive right through the tournament. You have been very good ambassadors for your country. Thank you very much for the entertainment. The whole country saw it. Most of the world saw it. So thank you very much for being very competitive right throughout. Champions 5-0, Sri Lanka under-19, inviting the captain Dunit Wellalage to receive the Champions Trophy.
Congratulations, Sri Lanka Under-19. Thank you very much, Mr. Pradeep Jayaprakash. Bangladesh, thank you very much. Have a safe trip back home. All the best. We conclude our presentation ceremony from here. Thank you, everybody. Good night. Over to you, Ricky. Yes, thank you, Harita. And those are the scenes down from the presentation ceremony. Beautiful pictures indeed as the Sri Lankan Under-19 celebrate their series victory over the Bangladesh Under-19, 5-0 sweep in this series. 1-4 of the Man of the Match awards out of 5. 1 went to Bangladesh deservingly. And Siobhan Daniel picking up the Man of the Series or the Player of the Series awards too. They'll be really happy, all of them, whoever won these awards. Matthew for the first game. Then we had Daniel for the third game. Ravin De Silva for the fourth game. Chaminda Wickramasinghe for this game. And one for Bangladesh, Mahijul Islam in the second game. And Sri Lankans are full of smiles down there, and they richly deserve it. I'm sure the coaching staff is very happy too. We had the selectors who have been here for all 5 games watching proceedings. They'll be very happy with the job that they have done over the last couple of months. Bangladesh, they have a lot to take back home. They have played some very good cricket, some brilliant individual performances, a lot of positives, and I'm sure they will be back next whenever they play a series. Or in that World Cup, they will come back strongly with much better preparation. But it's all about the Sri Lankan Under-19s at the moment. They'll be ready to take on the England Under-19s soon. As we mentioned, there will be an Asia Cup potentially coming up, and then the World Cup. So there you go. Beautiful pictures, beautiful skies here at Rangiri Dambula International Stadium. And this is today's scorecard. Sri Lanka 240 for 9 in 50 overs. Brilliant 100 by Wickramasinghe, 102 of just 123 deliveries. Siobhan Daniel, 59 out of 85. Dunit Wellalage, the captain, 20. Mushfiq Hassan had an outstanding series, picked up 9 wickets in the 3 games he played, 3 for 37. Ripon Mondal, 2 for 43. He was consistent as well. And Habib Leon, 2 for 56. He too was good for Bangladesh with the ball. Chasing that total, Bangladesh were in control right till the end, but lost their way and were bowled out for 236. Mahijul Islam 62, Aij Molla 55, Pranik Nabil 33. Sri Lanka winning by 4 runs. So that's it from us from here in the commentary box, bringing you these live pictures. We have really enjoyed coming to you live from the Rangiri Dambula International Stadium. Until we meet again, it's a goodbye.